പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അയാളെ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ. ഈ സോള ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത രമേശ്രോ. അയാള് മറ്റേ ഈ ഫിഫയില് പറ്റ പോക്ക് ഇതായിരുന്നു, പറ്റ പോക്ക് CF ആയിരുന്നു. നമുക്ക് വെറുതെ തരുന്ന പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ CF ആയിരുന്നു അയാള്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവൂലേ നമുക്ക്, അതാണ് പ്രശ്നം. സംഭവം ചിലപ്പോ നന്നായി ചിലപ്പോ നന്നായി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്റെ മറ്റേ ഇപ്പോഴത്തെ പാക്ക് ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ ഷോർട്സ് ഇട്ടത് 450 ആയിട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫുൾ വീഡിയോ ഇട്ടത് വലിയ ഇതില്ലേ. ഒന്ന് ഓടിക്കവേ കാരണം ബ്രോ, പൈസ വേണ്ട തന്നെ. മിശ്ര പറഞ്ഞമായിരിക്കും അരി മേടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എടുത്ത പൈസ വെറുതെ പറയടാ. അത് ഞാനൊരു 1600 മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു ഇതിന് വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ അത് ചെയ്തതല്ല. ഏതെങ്കിലും നല്ല ബാഗ് വന്നാൽ അത് എടുത്തിട്ട് കറക്കാന്നല്ല അതിനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളു. അത് കൂടുതലൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. റൊണാൾഡോ ഒക്കെ ചിലപ്പോ ഇനി എന്ന് വരും വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കറക്കിയതാ. ഞാൻ റൊണാൾഡോ സിദാനൊക്കെ ആരും കിടക്കൂല. പൈസ വേണ്ടേ നല്ല കിടക്കാൻ. വേണോ? ഇപ്പൊ കൊറേ കുറഞ്ഞു കേട്ടോ, നിങ്ങളൊക്കെ കാരണം തന്നെയാണ്. അല്ലെ ഇപ്പൊ കൊറേ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ പോയി തോണ്ടും. എന്തപ്പോ എന്തോ ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി, ഞാൻ മറന്നുപോയി. മറന്നതേ എന്തുകൊണ്ട് വരാത്തില്ലേ? ശരിയല്ലേ? അല്ല എപ്പോഴും അപ്പൊ ഒരു തമ്മിൽ ഒരു പോയിന്റിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? മറ്റേ അതാണല്ലേ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ ഒരു അല്ല മറ്റേ ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനലില് അന്ന് റൊണാൾഡോ നല്ല ഫോമിലല്ലേ. മറ്റേ ഫ്രാൻസ് പുതിയ ടീമും മറ്റേ സിദാനൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വരുന്നില്ലല്ലോ. റൊണാൾഡോ മെയിനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളവിടെ റബ്ബി ലെവലാണ് കളിക്കാം. എന്നിട്ട് ഉസ്താദിനോട് ചെക്കന്മാരെ ദ്വാരൊക്കെ പറയുക റൊണാൾഡോയുടെ കാലോടിയാണ്. ചെക്കന്മാരെ നിങ്ങളെ മറ്റൊരു ടീം കളിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ടീം കളിച്ചോട്ടെ, ആരെ ജയിക്കണത്തെ ജയിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങളെന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് പരിക്കായിട്ടോ ഫൈനലില്, റൊണാൾഡോക്ക് പരിക്കായി. സ്പോൺസർക്കാരുടെ വിവാദമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്പോൺസർമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൊണാൾഡോ കളിക്കുന്നത്. സാധാരണ അക്ഷരം മാറിയിട്ട് പറയാറ്. ഞാനപ്പോ ചായ കുടിച്ചില്ലേ? ഞാൻ 8 മണി
മണി 9 മണി സമയത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. പെനാൽറ്റി മതി. മുള്ളർ നല്ല സ്പീഡൊക്കെ ഉണ്ട്, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഈ മറ്റേ ഇയാളെ പോലെ ഒരു പിടുത്തൊന്നുമില്ല ബ്രൈമിക്കിന്റെ പോലെ. പക്ഷെ അല്ല, ഇബ്രാഹിമിക്കിന്റെ പോലെ വെടിച്ചില്ല അടിയൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നല്ല എന്തോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ശരി, ഇല്ല ഇല്ല ഡിവിഷൻ ഒന്നും കളിക്കില്ല. ഡംബലിനെ കിട്ടിയില്ലേ? ഡംബൽ നല്ല കളിയാ. ഇന്ത്യയില് മറ്റേ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ വേറെ ഡംബലുണ്ട്. ടീം പ്ലേ ഫണ്ണിക്കല്ലേ നമ്മള് പോണ്? ഓക്കെ, അത് കൊറേ നമുക്ക് വെറുതെ അത് കിട്ടുവേ. മറ്റേ അതിലെ ബൂസ്റ്റർ ടോക്കൺ ഉണ്ട് 5000 പോയിന്റ് അടിച്ചാല്. ഇതില് റാങ്ക് സ്കിൽ ടോക്കൺ ഉണ്ട്, കിട്ടിയിട്ടില്ല. 12 ദിവസം ഉണ്ട് കളിക്കാൻ. ഇപ്പൊ 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും ചെയ്യും, 5000 പോയിന്റ് കിട്ടും. അല്ല 1000 പോയിന്റ്. 1000 നമ്പർ പറഞ്ഞോളി. നമ്പർ 555 2197. ലീഡറാക്ക ഫ്രണ്ടില് ഇബ്രാഹിമയ്ക്കും മറ്റേ ഇയാളും. ഇബ്രാഹിമയ്ക്കല്ല, വിയറിയും മറ്റേ ബുള്ളറും. ബെഞ്ചിൽ ഇബ്രാഹിമിക്ക് ഉണ്ട്, മറ്റേ ഷെഫ്ചക്ക് ഉണ്ട്, മറ്റേ ഒറ്റ ഉണ്ട്, വിയറി ഉണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, മെസ്സിനെ മാറ്റട്ടെ. മെസ്സിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ഇടട്ടെ. അപ്പൊ ചെലപ്പം ഏറ്റവും നല്ലതല്ലേ? ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക്. കൊടുക്കല്ലേ? ആദ്യം വരാനേ പാടുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സെറ്റ് ആവും. അതാണ് ഈ കോപ്പിൽ എപ്പോഴും. ഹലോ ഗായ്സ്, ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. ഫുഡ് കഴിച്ചു. ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. സബ് കുറവാണ്, എല്ലാവരും ഒരു 120. എന്താ പോയി? 125 സബ് ആക്കാനുള്ളതാണ്. 98 സബ് ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് റീച്ച് കൂടുന്നതാണ്. അതെ. ഞാൻ ആരെങ്കിലും പ്രോഗ്രഷൻ പോയിന്റോ
അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ആൾക്കാരെ ഏതോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ടൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും പറയാ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഹായ് റാഹി ഷമീർ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ? സുഖല്ലേ? നല്ല മുള്ളറിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ജെഡ് മുള്ളറിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല കളിയാണ്. അതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിള്ളേര് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഇന്നിപ്പോ ഒന്നും കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ 2 ദിവസം ലീവല്ലേ. മദ്രസ അടച്ചു, നോമ്പൊക്കെ ആയിട്ട് മദ്രസ അടച്ചു. നോമ്പാകാരായില്ലേ? അതെ 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 അതെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബ്രോ. വെൽക്കം വെൽക്കം. ആ മുള്ളറിന്റെ ലോഗ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് കാണും എല്ലാരും. ലൈക്കും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുക. സബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യാ. സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ കണ്ണം ബ്രോ? സ്കൂളുണ്ടല്ലേ എല്ലായിടത്തും? ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലാപ്പ് സ്ലോ സോൾ കൺട്രോൾ. അതെ 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 അതെ. ഹായ് കണ്ണം ബ്രോ, സ്ട്രീമിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാണുന്നവരെല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ. അതെ. ഹായ് ബെൻബോൺ, എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ? ബെൻബോണെ ഹലോ. പോയോ? വന്നോ ബെൻബോണെ? ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യോ വീഡിയോക്ക്? ലൈക്ക് ചെയ്തോ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ഷോർട്സ് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, വ്യൂ കൂടുന്നുണ്ട്, ഷോർട്സ് വ്യൂ കൂടുന്നുണ്ട്. എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ആ ചോപ്പ് ഞെക്കിയിട്ട് തിരിക്കണം. ചോപ്പ് ഞെക്കാതെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരൂല അല്ലേ? കാരണം ബെൻബോണെ മറ്റേ നമ്മളെ ചോപ്പ് നിക്കാതെ തിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ സംഭവം തിരിയുണ്ട്, എന്നിട്ട് വീഡിയോ നോക്കിയപ്പോ തിരിയണില്ല. അതാ കത്തടക്ക. ഹായ് അജ്മൽ അർഷാദ്, വെൽക്കം 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 വെൽക്കം. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടോ, ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യേ. നമ്മുടെ ഒന്ന് കേറിക്കോട്ടെ നമ്മളെ വ്യൂ ഒക്കെ. സബും ചെയ്തോളി. സബ് 100ന്റെ അടുത്താണ്, 2 ആൾ കൂടി ആയ 100 ആയി. നമുക്കൊരു 150 ഒക്കെ എത്തിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അല്ലേ ബെൻബോണെ? ബെൻബോ പിന്നീ പോയോ? സുഖം സുഖം സുഖം. എവിടെ സ്ഥലം? എവിടെ അജ്മലിന്റെ? എന്താ വിവരങ്ങളൊക്കെ? മറ്റേ എന്താ ചോദിച്ചത് മറന്നുപോയി. അപ്പൊ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരാണ്ട് പോയി.
ഹായ് റമീസ് ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. മലപ്പുറം അല്ലേ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. താങ്ക് യു അജ്മൽ ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ സബ്സ്ക്രൈബ്. റമീസ് ബ്രോ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഉണ്ടോ? ഞാൻ മൈക്ക് കുറച്ചുകൂടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ട് കേൾക്കാണ്ടോ പെരുമോണെ? അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ. ഓ മലപ്പുറം അല്ലേ? മലപ്പുറം. ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ്, പട്ടാമ്പി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ. ഒന്നുകൂടി എടുത്തു നോക്കണം അല്ലേ? ആ ഇപ്പൊ തൊട്ടടുത്താണ് വരുമ്പോണേ. കണ്ടില്ലേ മൈക്ക്? കണ്ടില്ലേ ജി? അപ്പൊ ഇന്നെ കാടൂലേ തൊലക്കേ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ കൊടുക്കല്ലേ? ഇതിപ്പോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ? അതല്ല ടീമ പറഞ്ഞു വരുമ്പോടെ. സ്ലാറ്റിന് അടുത്ത കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ആ മൈക്ക് റെഡി ആയപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്താണ്. പടാ കുഴപ്പമില്ല. ഇനി സ്ലാറ്റിനോ ചെറുട്ടുമുള്ളറോ ഒരാളോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറി വരും കാരണം ബ്രോ, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. അയ്യ നോക്കിയില്ല പറയുമ്പോലെ അവിടെ മൈക്ക് നേരെ. Vivid color and vocal chords. The new look Camp Nou at its best. At its best. ഇയാളെ മാറ്റണ്ടല്ലോ. ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്യണം. Giorgio Chiellini, Jim. Now there is a defender who loves to defend. Yeah, and he's a very capable one too. I mean, this guy is all about courage, physicality, athleticism, about as hard as they come. Although I personally like to see him paired up with some ball-playing defenders. Mateus! Well, now it's a race for the ball. Inspired goalkeeper. Mateus clearly thought he had the beating of the keeper. ഹലോ, കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. സബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇന്നൊരു 125 സബ്ബെങ്കിലും ആക്കണം പ്ലീസ്. സബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക. എന്ത് കാണുന്നവരെ കൊണ്ടല്ല, കാണുന്നവരൊക്കെ. ഇവരെന്തെടുത്ത് അതോ That's rather hopeful. An early chance there, first of the game. Well, he's hit it well enough for me. I suppose it could be a deliberate attempt to just throw that defense out. രാവിലെ തന്നെ ഏതോണ്ട് ഒരു സുഖം കിട്ടില്ല. സിമ്പിൾ അവന്മാര് കളിക്കണ്ടല്ലേ? And that was very kind of him to oblige so early. His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. A killer pass, perfectly delivered. It's Asa! Wildly off target. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. മേത്തുന്നത് വെറുതെ വാള് ഓടൂലേ?
Good ball, good take. And he's lost his man here. And it's made its way to him. He's shifting through the gears here. Now that is a hefty challenge. In by Bergkamp. And the keeper beats it away. Chiellini with the clearance. Oh, we expected better, and so did he. The referee's awarded a free kick. Inspector, അതെന്താടാ? And he is going into that little black book. ഇൻസ്പെക്ടർ എന്താ അർത്ഥം? Oh, no, മോഡറേറ്റർ എന്നാണോ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഇൻസ്പെക്ടറിന്റെ അടക്ക് മനസ്സിലായില്ലടാ. ഇൻസ്പെക്ടർ എന്താണ്? ആ ശരി ശരി ശരി. എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ് ചെയ്യുക. Defending of the desperate variety. Barcelona have the chance to go the other way. Oh, The chip pass hasn't quite come off. Ball driven towards the far post. And that has been knocked clear. And here's the chance to counter. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. അല്ലെങ്കിൽ അകത്തന്നെ കൊരാവി ചെയ്യുള്ളൂ. അബുതായറേ പരിപാടെ ഫസ്റ്റ് സ്പിന്നില് പെലനെ കിട്ടിത്തരാം. പക്ഷെ മൂപ്പരുടെ ആൾറെഡി പെല ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അകത്തന്നെ ഇക്ക് പെലനെ വേണ്ടിയിരുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് പിള്ളേരുടെ തത്ത് നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ സുഖമായിരുന്നു. ലെവൻ മോനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട തന്നെ. കാരണം നമുക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആളാണ്. പക്ഷെ കൊനാമി എന്തോ നമുക്കിട്ട് പെടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കാം. ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. എടാ ഫോണിലാണോ എടാ ഞാൻ PS5 കളിക്കണത്. ഫോണില് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. അവന്റെ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് നോക്കുവോന്ന്. പക്ഷെ അത് അല്ല അബുതായറല്ലത് വേറെ പയ്യനാ. അജ്മലാണ് മലപ്പുറത്തല്ല. അല്ല വരുമ്പോണേ നമുക്ക് ഒരാളത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ഫോണിൽ അല്ല ഫോണിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. Barcelona making some potentially decisive changes. They weren't waiting around. Showing great feet there. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Good shot. Oh my. നല്ല കളിയായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. Can he get it through? എന്താ കാരണം ബ്രോ? വാട്ട് ഹാപ്പൻ? നമുക്ക് എന്താ പറ്റണത്? കൊനാമി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആരാണ് ഗോൾ കീപ്പർ? അതാണ് ഗോൾ കീപ്പർ തടുക്കുക. Barcelona are looking to go forward now. Now it's Berbatov. കളി ഉണ്ട് കേട്ടോ പോലെ. Now, can they get him away? Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match.
Spider 2 free in PS Catalog. പക്ഷെ അത് ഇതല്ലടാ Xabi മറ്റേ Alonso ഇതിലിക്കണ്ടേ does well to stand firm and defend it. എന്താ പറയാ Lovely ഇതിന്റെ pass, but ഇത് can he കണ്ടേരും get ചിലപ്പോ there? പി എസ് Always സിന്റെ looking for മറ്റേ that ഇതില്ലേ half a നമ്മളെ chance. അവരുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ He's എടുക്കേണ്ടി going to വരും be disappointed with that. അതുണ്ടാവും. Rice, he's in plenty of space here. കേറി ക്രോസ് ചെയ്തോ Well, it's Oh! And that'll be the last act of the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. It's a dressing room. അതാണ് needs സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് raising എന്തെങ്കിലും at ഇല്ല ഇപ്പൊ half-time because സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ in truth they've not really അതാണ്. been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second ഈ half. ഗുഡ് We need to. ആ പറഞ്ഞോളി ആ Here we go again then. ഓക്കെ Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible. ഓക്കെ But Can he finish? It's in. ഇതെന്തോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ അവരടിക്കണൊക്കെ ഗോളും നമ്മളടിക്കണൊക്കെ And that will surely go down as one of the easiest goals he എന്താ could പെരുമ്പോ ever പറയാൻ മറന്നു score. കേട്ടില്ല again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's ഓക്കെ beautifully ശരി played. ചെയ്യാം അടുത്തതിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on Yee! and totally kill this off? പാസ് തന്നെയാണ് Jorginho, he is always looking to play quality balls. പോയി And he welcomes it in. And he's heaved it away. Barcelona upping the intensity here, having lost possession. നല്ല It's actually സ്ലീവർ very good pressing. They Hey, want it എങ്ങട്ടാ back കാണണം as bro? quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. Rice played into space. And Dash. the referee has his flag raised for offside. And this is Nedved. Looks like he's been given offside again here. Yes, he has. ഓക്കെ ഞാൻ അയാൾ മഞ്ഞ കണ്ടപ്പോ അയാൾ ഇറക്കായിരുന്ന കിരീടമെന്തിനു രാജ. So here comes a substitution. സ്ലാറ്റാൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് തിരിച്ചു വരാൻ നോക്കാം. നമ്മളടിക്കണമൊന്നും ഗോളായിട്ടില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. പറഞ്ഞതിൽ തൊടുമ്പോഴൊക്കെ ഓടുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതിനൊക്കെ എന്താ പറയണ്ടേ, ഇതിനെന്താ പറയണ്ടത് ഇതിനൊക്കെ? ഇത് ശരിക്കും നമ്മളിട്ടിട്ടേ മൂവാണിത് കൊനാമി. നമ്മൾ കളിക്കായൊന്നുമല്ല, നമ്മളെന്തായാലും കളിക്കും. His manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. Barcelona find a position of real strength now. കണ്ടില്ലേ, ഇതിനൊക്കെ എന്താ പറയാ? ഇനിയിപ്പോ ഓടിയെടുക്കും Oh, that's ambitious. ഒട്ടനാണ് അടിക്കില്ല. And how did he not make it 4? Yeah, he's disappointed with himself, but at least his boss is applauding the effort he made. എന്തൊരു പറയാനാണ് കണ്ണമ്പ്രോ. Good read, needed to be. മറ്റേ That's a cute ball. That has been cut short. And they win it back again. അവര് തട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അവള് ഗുണമുണ്ട് അല്ലേ? Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution.
It's a decent chance to counter attack. And it's been played through. Oh, just skips past his man. Maldini. That's a contest to keep an eye on. And he's picked out the run. Can so cleverly bypass the press. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. And here's Ibrahimovic. Tries to pass it through. Can he finish? He's been taken down and the referee has pointed at the spot. Barcelona have themselves a penalty from the spot. The keepers these days have done their homework. One back. Not a twitch, not a blink. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. Barcelona give themselves a fighting chance. Back in with a shout. He won't be happy with that one. Oh, he's been caught on it here. Hullet. Hullet! They've scored! One sweeping move executed with deadly efficiency. On the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. We have got ourselves a game here. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. I think it looks as if they're going to try and whip this one in with pace. Comeback manakkunde ade tire bro comeback manakkunde. That's a half decent try. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. സംഭവം ഒരു കുക്ക് ഔട്ടർ ആട്ടോ. ഇത് പൊട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം ബ്രോ. Nicely weighted ball. തട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റിക്കോ? Well, he got rid because he was under pressure. And he's only too happy to take that back. ജിത്തു ജോണി എന്താണ് ഇമോജി? Hullet. Bale. ഈ അവിടെ ആങ്ങായേ. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. കളി നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ബ്രോ. അവിടെ ഞാൻ ചെയ്തതിന്റെ അവിടെ ഒന്ന് ഷെയ്ക്കായി ശരിക്ക്. It's just beyond his reach. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. sorry. Is the guilty party there? അവരെ വെറും ഫൗളാണ് കണ്ട ബ്രോ. അതാണ് നമ്മളിരുന്ന് ബാൾ മിസ്സായിരുന്നത്. Mateus has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. And he's cleared it out of harm's way. That is ended up in no man's land. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Barcelona have a free kick. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Chiellini was in no mood for any of that. Serginho, he's picked his way through. Ibrahimovic. The ball is loose and the chase is on. Now it's Hazard, and this is Berbatov. Precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Now it's Rice. Now he's off and running. Kimmich kept aware, and it is reclaimed easily. Lobbed in behind.
പൊക്കിയല്ല, ഞാനത് ഇതിട്ടാണ്, എന്താ പറയാ, ത്രൂ പാസ് ഇട്ടാണ്. Mateus calmly anticipates. കിട്ടപ്പത് കാലും And that will be the final act. Well, that turned out to be quite a game. Both sides committed, determined, driven. And whilst you might argue to the contrary, perhaps a fair result on the balance of things. അഞ്ചാള് വാച്ചിങ് ആണ്. എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാ, സബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ് ചെയ്യാ പ്ലീസ്. സപ്പോർട്ട് കിട്ടട്ടെ, സപ്പോർട്ട് നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളി. നമ്മൾ തിരിച്ചു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫൈവ് വാച്ചിങ്. എല്ലാരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യട്ടോ. ഫൈവ് വാച്ചിങ് കമന്റ് ചെയ്യാ, സബ് ചെയ്യാ. പുതിയ സബ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. സബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ് ചെയ്യാ. അതെ ഒരു ഉത്തരന്മാര് വന്നോളൂ. കളി തുടങ്ങിയ ബോസ് ഇട്ടിരിക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആണ്. ആദ്യത്തെ 120 മിനിറ്റ് എങ്ങാണ്ട് ഫുള്ളിങ്ങനെ ഇരുന്നു. ഇപ്പതേ വീണ്ടും സബ്ബർഗതത്തിന് ആരെ എന്ത് ടൈം എടുക്കുവോ? അല്ല, ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരുടെ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം ബ്രോ. ലൈക്ക് വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്താ അൺലൈക്ക് ആയി പോവാ. വേണ്ട, ലൈക്ക് ചെയ്തവര് ചെയ്യണ്ട, ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവര് ചെയ്താ മതി. അതാ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ലൈക്ക് ചെയ്തവര് അയ്യോ ഹായ് അല്ല ഹർഷിത് ബ്രോ, വെൽക്കം ഹർഷിത് ബ്രോ. ഉണ്ടോ നോക്കിയോ? നല്ല കളി കളിക്കണ്ടല്ലോ. സ്ലാട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാളോ ഉണ്ടാവും. സ്ലാട്ടൻ ഉണ്ട് കണ്ണം ബ്രോ. അത് എന്തുകൊണ്ടാന്നറിയോ സ്ലാട്ടൻ വരുന്നത്? നമ്മുടെ മറ്റാളിപ്പ അതില് വന്നല്ലോ, മുള്ളർ വന്നില്ലേ? മുള്ളർ ഹൈ അല്ലേ? ആരാണ്? ഹൈവാ റൊണാൾഡോ ഇത് പൊളിച്ചടിക്കൂലേ നമ്മളെ? I am playing now the co-op team play fun. Next time you can join with us. Next match I will send you the ഹലോ റായിക്കെ. വെള്ളം കുടിച്ചത് വെള്ളം കുടിച്ചതാ.
രണ്ട് കളി കളിച്ച് എത്ര കളി കളിച്ച് അതിലോ ഫൈവ് വാച്ചിങ് ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവർ ലൈക്ക് അടിക്കുക സബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hello Peter, and hello to everyone watching. Hi bro, Sai Krishna, welcome. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. Things have got underway here pretty promptly. Well, Massimo Ambrosini is certainly someone with a very, very impressive track record. Yeah, both as a winner and leader, multiple European and league titles. And he seems to do it all without any fuss at all. Yeah, and you've got to remember, he was a bit of a late bloomer. He was probably affected by his injury issues in his youth. But his achievements alone after that, Peter, are pretty legendary. If you new watcher, please subscribe my channel, please. Well played. That has snuffed out the danger. But that has not gone well. Hey. Through turn and all it's the sort of situation that they want to capitalise on now. Oh, shot. It's loose and there's a race for the ball. Pull it. I am playing since 1998. I am playing in PS5. PS1. Like that, he may well do. Sorry, PS1. In mobile, I am playing 2017. I start. PS1. ആദ്യം PS5 ഇതാ പറഞ്ഞു പിന്നെ PS1 ആക്കില്ല PS എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. Could move up a gear here. Well, played right into his path. It's Eto'o! Goal! Barcelona! PS5 ഇപ്പൊ അടുത്ത് 2 കൊല്ലം മുന്നല്ലേ. Its previous name is Winning 11, then PES, and then Efootball. The key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer. Six watching. Like that. If you are a new viewer, please subscribe and like my stream, please. There. And it's Messi going face to face with his great rival. Now who's going to be first to this? Howson cuts it out, and it's gone back to the keeper. I'm playing. I'm playing with the PS5, bro. If you have PS5 or PC, join with us in Team Play Fun. Actually, I play PS5. No, we play Team Play Fun. If you interested, please join. English പഠിക്കും പെൺമോനെ. Oh, he's done very well to take that back. O'Shea. And here's Ronaldo. That റിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കണത്. മൈമൂന. They've scored. And once more we are all square. Okay. ഞാൻ ശ്രദ്ധ പോയപ്പോഴൊക്കെ കമന്റും ശ്രദ്ധ കമന്റിൽ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാ. അല്ല അവിടെ നല്ലതാണ് നമ്മളിപ്പോ. A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. He's got Oh! I thought the wing work was A1. The defending and finishing was anything but. ശരി ആയിക്കോട്ടെ. Eto'o. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. There's the delivery. കൈയിന്റെ വിരലോട്ടൊക്കെ ചെക്ക് തട്ടത്. ക്ലിയർ ചെയ്ത്
And he's intervened well there. Threads one in, and it's made its way to him. Van Basten. ഇല്ലല്ല ഗോൾ കീപ്പർ ഇറങ്ങിയില്ല എന്റെ കയ്യറിയാ കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തൊരു സ്റ്റെക്ക് ഉണ്ടല്ലോ കണ്ണബ്രോക്കില്ല കണ്ണബ്രോക്ക് ഒരു സ്റ്റെക്ക് ഉണ്ടോ The keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. കിണഞ്ഞ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. And the shots. വിടില്ല നമ്മൾ And this is അയ്യോ വിടുവോ Hullet. This is the time you need that pace. And it's Hullet. ബോൾ കൺട്രോൾ ശരിയായില്ല കണ്ടോ Manchester United trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. കണ്ണബ്രോ I would say that this is Cross probably ചെയ്യട്ടെ? the easiest way to play the game because you അത് ഹൈറ്റോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയതാ നേരെ സാധാരണ ആളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഗോളാവും ചെയ്യും അല്ലേ use of this spell now. Kimmich is there and he can pick it up. സ്ലാറ്റാൻ Looking to play him in, and this is Ibrahimovic. സ്ലാറ്റാനോന് ഇതാക്കിയിട്ട് Just eases him off the ball. Oh, there's a probing ball. സത്യം Now it's Rivaldo. ശരി. Rivaldo will not want to Clear lose here. out here, not against this opponent. Okay. And claimed it back swiftly. Barcelona couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. It's come through and he's had a quick look inside. And he's gone direct here. And no, that was never going to make it. Rivaldo unable to make it happen for all his good intentions. Mateus. Nedved. Eto. വെയിറ്റ് ചെയ്തടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ Claims comfortably. കാര്യമില്ല സിക്സ് വാച്ചിങ് അത് കാണാത്തൊരു സബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യാ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാ എന്താണ് Hullet. Played out to the right. Back into the middle. Oh, good. David Villa! Bonucci with the clearance. And that's it for the first half. A breathless ending. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. And we are up to the break. Who wants half time when you have a contest this good? I can only hope it picks seven up. watching. Please So subscribe my channel. Please like. The score 1-1. Please give a like to me. സത്യം ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ വാച്ചറാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. നമുക്ക് ഇന്നൊരു 125 ആക്കണം. എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും പറയും. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, മറാത്തി എല്ലാം കാണുന്നില്ല. എല്ലാ ഭാഷയും പറയാം. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പന്മിൽ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. There's the whistle then to start the second half. That is a little undercooked. എന്താ കണ്ടപ്പോ നമ്മളെ ഒരിക്കൽ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. It's loose now and they want to get it back. Can so cleverly bypass the press. And it's Rivaldo. Deftly away. O'Shea. And here's Rivaldo. Oh, that's a key interception. Kimmich. Now it's Villa. Rivaldo gets into some space. And it's hoisted clear.
What a throw in. 7 watching ഉണ്ട് 7 watching ഉണ്ട്. Now it's Hullet. And smartly reclaimed. അയ്യം Past ഞാൻ someone off അങ്ങോട്ടല്ലേ target. ഞാൻ ഇബ്രാഹിമിക്കിനെ ഇട്ടുകൊടുത്തതേ അത് ത്രൂ അല്ല അത് പണ്ട പോക്കി പോയി അത് എത്ര പതുക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടാ Now that looks a decent ball. And he's been ഞാൻ തന്നെ shifted off കേറിയാ it. മതിയായിരുന്നില്ല കണ്ണം ബ്രോ. Can he get on the end of this? Now it's Villa. Barcelona can breathe again. Just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. ആ Yeah, they were looking for a counter-attack. Mateus. Lovely ball and a real chance now. Rivaldo. They need to play this quicker in transitions like this. Now it's Hullet. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Aims beyond the defence. ഏയ് He's in on and the shot. മൈ Goal! Manchester United. And the game is well and truly turned on its head. ബാക്കിലേക്കല്ലേ They forced the error and extracted the maximum punishment. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. കംബാക്ക് അടിക്കണം കാരണം ബ്രോ കംബാക്ക് അടിക്കണം. Well, this is what we've been waiting for. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. അവർ നല്ല കളിയാണ് Said എന്തായാലും. about that pass, the better. ഏതിലാറിനെ കിട്ടി കാരണം ബെൻമോണെ ചിലപ്പോൾ വരും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ. Knocks it into space. O'Shea. That has been cut short. Barcelona may only be one behind, but they're showing much in terms Hello, of threatening parity. ഹായ് രമിത്രോ എന്താ ഇത്ര നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കുറെ നേരം കഴിച്ചു. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. കുറെ നേരം പോയിട്ട് ഇല്ലേ. Messi. Looks a good ball through. Good ball. David Villa gets through. Can he finish? രക്ഷപ്പെട്ടു. Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Villa deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Messi looking for options for movement. Messi's cross. Manchester United surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. നമ്മൾ ബെയിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. മൃദുലേ കഴിക്കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഹലോ ആ കേക്കാം. ബൈ വാച്ചിങ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. നോക്കാം അല്ലേ. ഇതിന്ന് ബോക്സ് ഡ്രോന്ന് റൈറ്റ് കാർഡ്.
ഡെയിലി ഗെയിം എന്ന് അല്ലേ? ഡമ്മി റണ്ണറും പിന്നെ ഡീപ് ലൈൻ ഫോർവേഡും ഇതൊക്കെ പെറ്റി കിടക്ക് ഈ ഗെയിമിൽ. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 20. So, time for changes on both sides, actually. El dorsal 11. Ibrahimovic. And it's Ambrosini. And he plays one through. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. El dorsal 21. El dorsal 23. El dorsal 13. Se va a realizar un cambio de jugadores. And he was quick to react. Mbappe receives it in a good position here. Schmeichel gets his hands on it and the danger is averted. They've got to make this nice and quick. Great defending, strong and determined. Hazard. And here's Cristiano Ronaldo. Oh, the ball's run loose here. Can he get it through? Hazard has it in a wide. He rises! And that would have won it. Just got too eager there, I think, Peter. Had half an eye on the 2-goal cushion. Great vision. Mbappe. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Oh, that bullish header! Another header, but again the same outcome. Manchester United really need to convert one of these chances now. This service is good, but the finishing is pretty wasteful. And here's Maradona. Into stoppage time, very little left on it. Azar. That's good running with the ball. Tries to pass it through. And it's O'Shea. Good game. And that's that. Barcelona pleasingly clever on the ball. They had their moments, but ultimately they take ഇതിലെങ്ങനെ away സെർച്ച് nothing. ചെയ്യാം നമ്മള്? ഫോണിൽ What are your സെർച്ച് thoughts ചെയ്യാൻ on today's പറ്റുമോ? game then, Jim? ടീമിന്റെ പേര് It can സെർച്ച് be ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? difficult at times playing in front of your own fans if you're not living up to the expectations. And I think with confidence looking a little fragile at the moment, they were playing not to lose more than trying to win. And I think everything was just a letdown because of that. അല്ല മൊബൈലിൽ സെർച്ച് ജോയ്സൺ That's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin How was alongside the me defeat? and to wish you all It's a very 2-1 good bro. evening. 2-1 bro. You celebrate. No problem. രണ്ടാൾക്കാർ വന്നിട്ട് നോ പ്രോബ്ലം. യു സെലിബ്രേറ്റ്. ഇവരാണ് നമ്മളാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം. पटाखा बजाओ बैंड बजाओ मुश्किल नहीं है. ഞാനെന്തും 2-1 തോൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം. Yeah, 2-1 defeat is a we were your opponents. ഒരു മിനിറ്റ്. അല്ല ഈ മൊബൈലിന്റെ ഇത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുമോ? മൊബൈൽ ഇതില് കിട്ടൂല. സമയം വേസ്റ്റ്. അതല്ലടാ, എന്റെ അടുത്ത് ഈ ഫുട്ബോൾ മൊബൈലുണ്ട്. ആ മൊബൈലില് ഇവന്റെ ഇത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുമോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു അജ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാള് അവന്റെ ടീം ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതെ, ആ പേര് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്പറോ. ഓ യൂസർ ഐഡിയ തന്നിക്കണത്. എവിടെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യപ്പോ ഞാൻ മറന്നപ്പോണതൊക്കെ. നേരത്തെ വന്ന ആളാര്? അജ്മൽ അർഷാദ്. ഞാൻ പോണേ അവനാ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് എവിടെ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാ നമ്മള്?
ഫോണിൽ പഴയ പരിചയമുള്ളപ്പോഴേ പേര് ചേർക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എക്സ്ട്രാക്സിലൊന്നല്ലല്ലോ, എക്സ്ട്രാസിലാണോ? ഒന്നുമില്ല. നമ്മള് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാല്ലേ നമുക്ക് അല്ലേ? ഞാൻ കൊച്ചേക്കാം. ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് യൂസർ നെയിം എന്തോ പറഞ്ഞ വരണ്ടോ അജ്മലെ? വരണ്ടോ? എന്താ ഇതിന് ഇതെങ്ങനെ വരടുക? അത് ശരി, വരന്ന് കാണാനുള്ളത്. മൈനസോ അണ്ടർസ്കോർ ഇട്ടുക്കണ്? പക്ഷേ അത് എത്ര അണ്ടർസ്കോറാ ഇട്ടുക്കണ്? ഒന്നാണോ? കാണാം. ഇവിടെ എത്ര അണ്ടർസ്കോർ ഇട്ടുക്കണോ? യൂസർ നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്നാ കാണിക്കണേ. അജ്മൽ ബ്രോ, യൂസർ നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്നാ കാണിക്കണേ. FIG അല്ലേ? FIG പിന്നെ എത്ര അണ്ടർസ്കോർ ഇട്ടുക്കണേ? ശരിയുള്ള പാട്ട് കേട്ടില്ല. കണ്ടു ബ്രോ. എങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യണ്ടാത്? ഞാൻ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ടീം എടുക്കുന്നു? ചേട്ടാ ഇതില് ടീം കാണാലോടാ. ഇയാൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അജ്മലെ. No problem. I will accept after some time. ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ചാണേ. കണ്ണപ്ര പോയോ? ഹലോ കണ്ണപ്ര, വെൺമണ കണ്ണപ്ര ഇല്ല അവിടെ? എല്ലാരും പോയോ? ഹലോ കണ്ണപ്രോ. ഓക്കെ എതിരാളികൾ വന്നിട്ട് കളിയിലണേ ചോദിക്കാം. പുറപ്പെടുന്നേ. റമീസുറ ലൈവ് ഇട്ടില്ല? ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്. ഇൻസാഗി മോനെ നല്ല തെറി അല്ലേ? ഇൻസാഗി മോനെ നല്ല തെറിയാ പെൺപണെ. ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ ബ്രോ. കളി കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമോ? ഞാൻ നോക്കി ബ്രോ നേരത്തെ അസ്കറബ്രോടെ ചാനലുണ്ടോ? സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ചാനലാണ് ആള് നോക്കണത്. ഞാൻ നോക്കി. ഓനോട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും വെൺപണെ. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും, എന്നാലേ കാണുള്ളൂ. ടീം കാണാൻ എന്നാലേ കാണുള്ളൂ. ഞാൻ അതെ ഞങ്ങൾ ഒരേ VC-യിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാന്നുള്ളൂ.
ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാലേ ഈ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ്, എന്നാലേ ടീം കാണാൻ പറ്റണുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇല്ലേ ബ്രോ? ടീം അത് നോക്കിക്കോളാം ചാനലില്. കണ്ണമ്പ്ര പോയോ? കണ്ണമ്പ്ര എന്താ ബാക്ക് കിട്ടാത്തത് അടി കളിക്കാന്? ഹലോ കണ്ണമ്പ്രോ, തിരിച്ചു വാ കണ്ണമ്പ്രോ. കണ്ണമ്പ്രോ ലീവായോ? അതിൽ പണിയില്ലായിരിക്കും. മാർക്കിടണ നമുക്കിനി മറ്റേ ഇയാളെ ട്രൈ ചെയ്യാം. എന്താണ്, മുള്ളറെ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഡിവിഷൻ മാച്ചിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡിവിഷൻ മാച്ചിൽ മുള്ളറെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇൻസാഗി ഞാൻ റമീസ് റോഡ് ലൈവ് ഓടാക്കിയപ്പോട്ട് ബെഡ് ബോർഡ് അതിൽ തരിക, സേഫ് തരിക, അതിൽ പറയണം. അതെ അതെ, നല്ലതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആവും, ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ് ആണ്. രാത്തിങ്കൾ പൂത്താലി ചാർത്തി റാങ്ക് പുഷ് ആണ്. റാങ്ക് പുഷ് ആരെ വന്നിക്കിടാവും. What happened? ഇയാള് മഞ്ഞാണല്ലോ, മഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാർ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്നൊരു 125 സബ്ബെങ്കിലും എത്തിക്കണം. എല്ലാവരും സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. Kannambro Clash of Clans കളിക്കാൻ പോയോ? This guy Roberto Carlos really is a unique player, Peter. I don't think anyone would argue with that. The pace, the power, the set pieces, the way he അതാ constantly ഞാൻ surges ഒരു forward. ഡിവിഷൻ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Urgency about everything he does. That's ഈ കളി exactly കഴിഞ്ഞിട്ട് it. വരാം. Cantona. നമുക്ക് ഇന്ന് ഫുൾ ടീം പ്ലേ ഫണ്ട് കളിക്കാം. Lam plays ഓ, what a wonderful goal! എന്താ ദ്രോഗ്ബയുടെ They ഹെഡ്, would have been ഒന്നും looking ചെയ്യാൻ at him to പറ്റില്ല. produce the goods. Drogba And that is was good. very kind of him to oblige so early. It was a great header. The invitation was irresistible, and the Please finish. give me unearned. Batistuta. So well played, Peter. Did a Batistuta great job എങ്ങനെ തരിക keeping ബ്രോ? sight of the ഇന്ത്യയിൽ ball. Batistuta Made ഇല്ല a ഒന്നാമത്. classic move and made it perfectly. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Passing is crisp and sharp. ബ്രോ ഒന്ന് 125 സബ്ബായ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ Cantona will not want to lose out here, not against this opponent. Now it's Fieri. And
That is a little undercooked. Tries to pass it through. Drogba. രണ്ടാമത്തെ ഗോള്. He has done it. Not one, but two. It is a great start. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. അപ്പൊ രണ്ടാൾ കൊടുക്കാം. So that's two now without reply. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. ദ്രോഗ് ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടോ. വന്നപ്പോ തന്നെ 2 ഗോൾ അടിക്കും 9ാമത്തെ മിനിറ്റിൽ. ഇവനൊക്കെ എവിടുന്ന് വരുന്നിടാന്നാവോ? മറ്റേ സോമൻ ചോദിക്കണമായിരിക്കും. Now it's Drogba. No, that's been intercepted. സോമല്ല അയാൾ ബോളോടാ ഡയലോഗ് ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു. നീയൊക്കെ എവിടുന്ന് വരുന്നത്? അക്കരെ എന്നുള്ള സിനിമ കണ്ടിക്കണോ? ഓട്ടെ അതൊരു എന്താണ് അതിന് പറയാ? മെമ്മോ മെമ്മേ എന്താ അതിന് പറയില്ലേ? മീമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടത്ത് കളിക്കണാണ്. മേമല്ല എന്താണ് മെമ്മേ എന്താ പറയാ? മീമ് ഓക്കെ. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Passes coming off in quick succession here. വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലേ? Drogba showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Time and again they are repelled. Cantona going face to face with his great rival. Lofted in. ഹെഡ് ചെയ്ത പോണില്ല പറഞ്ഞിട്ടാണ്ട്. എന്താ പ്രശ്നം? ഫെർഡിനാണ്ടൊക്കെ മർഫായോ? Well, they're clearly focusing on that right side, Peter. That's where the crosses are coming from, where the danger lies. Lam clearly looking the key component now with the concentration on width. Really aren't convincing right now. It has to start in defence, but the whole team needs a wake-up call. വെറും ക്രോസ് ഫാമുള്ള ആളാണ്. വെറും ക്രോസ് ഫാമിന്റെ ആളാണ് ഓന്. And we have our very first corner. മൂന്നാമത്തെ ഗോള്. എന്തത് ഗോളടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാകണം. ഒരു നിവൃത്തിയും കിട്ടുന്നില്ല. ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ മാറി ഡിവിഷൻ 3. That is a super smooth goal. Beautiful manoeuvring of the ball and splendid authority in the finish. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. എങ്ങോട്ട് ഞാൻ മുന്നിക്കോ നല്ല പാസ് കൊടുത്തു. ഞാൻ ആ ബേക്കിൽ കാണും. Yaya Toure. Now Gattuso played back into the centre. ഹായ് കണ്ണം ബ്രോ, വീണ്ടും വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. And no, that is pretty much the end of that. Totti, and here's Drogba. Cantona. Facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Lam delivers, and that is expertly dealt with. Looking for the run, and he plays one through. ഞങ്ങളുടെ ഒരു കരാട്ടക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. Oh, that's fabulous. പണ്ട് In by Rooney. കരാട്ട പഠിച്ച ആളാ പണ്ട് കാലത്ത്. ആ പേരിലാണ് മൂപ്പര് അറിയപ്പെടുക. അപ്പോ മൂപ്പര് ഇതേപോലെ കൊപ്പത്ത് നീർച്ചക്ക് അടി ഉണ്ടായി. അപ്പൊ കൊപ്പം നീർച്ച പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നീർച്ചുണ്ട്. അതിന് അടി ഉണ്ടായപ്പോ മൂപ്പരെ എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് അടിച്ച് പപ്പടാക്കി. അപ്പൊ മൂപ്പരോട് ചോദിച്ചേ, അണക്ക് കരാട്ടയൊക്കെ അറിയണതല്ലേ, പിന്നെ അണക്ക് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാറുന്നില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു അല്ല, നിലത്ത് നിർത്തിയാലല്ലേ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേമാതിരിക്കാണ് ഇപ്പൊ നിലത്ത് നിർത്തിയാലല്ലേ ഉള്ളു ഒരു പാസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ. ഇപ്പൊ ഫുള്ള് എയർലാണ്. Rui Costa. And it's Gattuso. Now it's Vieri. Now that's well seen too.
Totti going about things with real menace. Drogba. ന്യൂ ബാച്ചർ ആണെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യട്ടോ, സബ് കുറവാണ്, സബ് ചെയ്യാ. നമ്മളൊരു 10 കേലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാൾക്ക് അയ്യോ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടനെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. 50 ഉറുപ്പില്ല ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടിന്. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit അല്ല more. പീസിലല്ലേ, ഇത് മൊബൈലിലല്ലേ കൊടുക്കണം. നോ പ്രോബ്ലം. 10 കേലേക്ക് That is good alert. കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട. Nice looking ball. Roberto Carlos kept his eye on it, and he's there. Vieira. And the half-time whistle goes. Well, the mood in the two camps couldn't be more different as they go in for half-time. Elation on one side, misery on the other. Okay. Whistle goes, and we start the second half. മറ്റേ ഇവിടെ ലാക്ടിങ് പഠിക്കണോട്ട് അങ്ങനെ need a change of fortune. Nice sequence of passes this. ആക്ടിങ് And it's Totti. It's Drogba. മൾട്ടിമീഡിയ Oh, the ball's run loose here. That's just playing it safe and simple. Rui Costa. Thuram does well to get it back. Cantona. എത്ര കോഴ്സിനൊക്കെ. Oh, sweet feet. Totti tries to cross. Oh, that was vital. Gattuso. Drogba. Cantona. അത്ര ദൂരം പോണല്ലേ. Yaya Toure. Now it's എന്താണ് മാഷേ, He won't be എന്താണ് happy with that one. കളിക്കാൻ വയ്ക്കാത്ത എന്താണ് ഈ Vieira. Bullets dominate കൊനാമി area പ്ലേയേഴ്സിനെ so നോക്കിയിട്ട് often. എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് തരാന്നാ തോന്നുന്നത്. And it's Lam. He is through here. It's a mighty ചങ്ങായി effort. അടിക്കണതൊക്കെ That's another ഗോളാണല്ലോ. chance. It's loose and ചങ്ങായിന് there's എന്താ a race for the ബോണ്ട് ball. ഉണ്ടാക്കിയത്. And that's been won straight back. ദ്രോഗ്ബ, ഏത് ദ്രോഗ്ബേനൊന്ന് നോക്കിയേക്കണോ. He's had a shot. എന്ത് പവർ ഹെഡ് ആച്ചിട്ടാ പറയുമ്പോ ഇയാള് ഭാഗ്യം എന്താ അറിയാ പെൻപോണേ, ഇയാള് റയറാണ്. അതായത് എല്ലാരും അടുത്തും ഇല്ല ഇയാള്. അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. It's their second corner of the game. ഇതാ ദ്രോഗ്ബേണേ, നമുക്ക് ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്ന ദ്രോഗ്ബേണേ. എല്ലാരും കളിപ്പിക്കണില്ല ഭാഗ്യത്തിന്. Defending of the desperate variety. That's a throw. ഇതിപ്പോ ഇത് മാറിയോ, ഗെയിം പ്ലേ മാറിയോ? കാരണം ഈ ഗെയിം പ്ലേ മാറി കഴിഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് വേഗം തിരിച്ചറിയാൻ വയ്ക്കും. ഈ പ്രോ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു അതിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാർ ഇറക്കും. ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. Drogba. Totti. Now it's Torres. Roberto Carlos is one of the key ingredients in the team's attack. Now it's Drogba. അതെ അതെ. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. എനിക്കല്ലേലും തോൽപ്പിച്ചാലൊന്നും മറക്കാവൂല. എന്റെ ഒരു ഗോൾ പോച്ചർ ദ്രോഗ്ബ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഒരു പെസ്സില് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ്രോഗ്ബ വന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗോൾ പോച്ചർ ദ്രോഗ്ബ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാള് ടോപ്പ് കളിയായിരുന്നു. അയാളെ പിടിക്കാനും കിട്ടൂല, ഭയങ്കര ഹെവിയായിരുന്നു. ഞാൻ അയാളെ കൊണ്ടാണ്ട് ഓടിപ്പിക്കുക. അന്നൊരു ഓട്ട മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അതെ അതെ, ആ സമയത്ത് തന്നെ. അതെ അതെ, അതൊന്ന് എപ്പിക്കില് ഫസ്റ്റത്തെ എപ്പിക്കിലാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല. ടെക്ക് എപ്പിക്കില് ഫസ്റ്റ് വന്നില്ലേ, ബൂസ്റ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ. ആ പെസ്സിലല്ല, എപ്പിക്കായിക്കാരം. എപ്പിക്ക് ഫസ്റ്റ് ദ്രോഗ്ബയാണ്. ആ എപ്പിക്കാണ്. എപ്പിക്കില് ആ ബൂസ്റ്റർ ഇല്ലാത്തൊരു ദ്രോഗ്ബ ഉണ്ടായില്ലേ. Expertly done. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. മനസ്സിന്റെ മണിയറ. ആരെങ്കിലും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ലൈക്കും സപ്പോർട്ടൊക്കെ കുറവാണ്. പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് മീ.
മൈക്കില്ല. We have got changes here from both sides, in fact. Barcelona give themselves a fighting chance. Back in with a shout. And it's Stoichkov. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now, can they get him away? Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. There they go, hunting in packs. It's a promising position. Now the cross. ഓ ചെക്കിന് He's tried one! And that is certainly not what he had in mind. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. Rivaldo. മെൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കല്ലം പ്ലേയേഴ്സ് ആട്ടോ മെൻ പോണേ. It's കല്ലം പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഒക്കെ. ആ ഇബ്രാഹിമക്കിന്റെ ഒപ്പം വന്ന ഗില്ലറ്റ് ഉണ്ട്. Rivaldo, of course, a dribbler of outlandish ability. മെൻ പോണ് ഇന്നലെ വന്നോ? He should have put that one away. Well, judging by his reaction, he clearly feels he should have made more of it. ഏത് But മെസ്സി? he's looking very much like the big threat at the moment. ബിഗ് ടൈമോ? ആ അവനത്തിൽ കാണാല്ല. Now it's Shevchenko. Cruyff looking to play him in. Batistuta unable to make it happen for all his good intentions. Bullet. കോച്ചേരി ഇപ്പൊ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് നല്ല ഫോമില്ല. അടുത്ത ആഴ്ച നല്ല ഫോമിലേക്കാരം. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's ഇത് Ibrahimovic. കോപ്പ ഡെൽ റിയുടെ എന്ത് കളിയായിരുന്നു മെൻ പോണേ? ഫൈനലോ സെമി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ? 5 minutes left on the clock. And here's ആ Batistuta. ഇപ്പൊ ആരല്ലെങ്കിലാ കളിച്ച്? Oh, such a clever touch. Lam അപ്പൊ പിന്നെ ഓല് തിരിച്ചു വരൂലേ? out for a 5 throw. ഗോൾ അടിക്കണം അല്ലേ? ആ Aims beyond the defence. And it's Vieira. അതടിക്കും 5 ഗോളൊക്കെ. Oh, really cute. What a lovely series of passes. ഇതിന് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെമിയോ ഫൈനൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ? സെമി ആണോ? Back in once more. Easy enough for the goalkeeper. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Good effort from distance. All the way back. ആ ശരിയാണ്. And we're done. Barcelona perhaps Oh, ended up Drogba out of now ideas uറക്കി. and out of steam. Some warm applause and acknowledgement of the effort put in. പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. എന്തെന്തിനാ ഞാനവിടെ കാറ്റി മാതിരി പട്ടിക്കാക്കാലൻ മരിച്ചൂട്ടേക്ക് ഫിനോമിനൽ പറയേക ഫിനോമിനല്ല പ്രശ്നം. അങ്ങോട്ട് ആളെ വെച്ച് പോസ്റ്റ് അടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ള ആളാ. ആ അതിനാണ് പറഞ്ഞത്. അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ആള് കളിച്ചാലല്ലേ അവിടെ അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡിക്ലറേഷനോട് കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു. ഓഫ് സൈഡ് അല്ലത്.
Sandro Calejo will be arising from hitting in the long range and dipping in the acrobatic first stage. Fighting spirit. ഞാനും വരുമോ മോനെ? എല്ലാരും ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണ ന്യൂ വാച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. സബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. നെയ്മർ ഏതാ? മറ്റേ നെയ്മർ അല്ലേ? അത് ഹോൾ പ്ലെയർ അല്ലേ എന്മണേ? അവസാന ചാൻസ് അവന് തന്നെ കൊടുക്കണം. ഒരു ബോൾ ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല അവൻ്റെ ഷൂട്ടൊക്കെ എവിടെ പോയാവോ? എന്നാലുമേ ഒരു മൂഞ്ച് ടീമും മൂഞ്ച് കളിയും ഇങ്ങനെ കിട്ടും. പല തരത്തിലിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. മുള്ളറിനെ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡബിൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. The new look Camp Nou at its best. ക്യാമ്പ് ന്യൂ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത സ്റ്റേഡിയം എനിക്ക് ഒന്നും ജയിക്കണില്ല. That's got things on the way. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Pierre-Emerick Aubameyang, Peter. It's his pace that's his main ഇന്റെ കാര്യം attribute. പറഞ്ഞത് പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ, എനിക്ക് ലക്കിയല്ല എന്നാണ് Where he ഉദ്ദേശിച്ചത്. just seems to glide away from defenders. ആരാ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? ഇടാൻ ആരാ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല? ഓക്കെ, ഞാൻ കേട്ടത് ആരാ പറഞ്ഞത് ലക്കിയല്ല എന്നാ That's a പറയുന്നത്. horrible combination for any defence that's trying to deal with him. I can tell you that. Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in.
ഏയ് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. did just about enough to come out on top there. Neither party ബെൻബോൺ എല്ലാം overly കൊണ്ടും willing to ബാഴ്സയിൽ compromise. നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ബെൻബോൺ പറയുന്നത് അല്ലേ? Cruyff puts his foot on the gas. ഓ ഇന്ന് കളിക്കാതിരിക്കാതല്ലേ, ഇന്ന് കളിക്കാതിരിക്കാല്ലേ റാങ്കിങ് റമിത്രോ. ഒക്കെ ജബാ ജബാ ആൾക്കാരെ വരുന്നു. On heels rather than toes. Speed of thought, efficiency of movement. ഇത് and സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടാ certainty of റമിത്രോക്ക്. outcome. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you. And a chance! അതെ അതെ, എനിക്കത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എത്ര കാലം എനിക്കത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഡിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് കിട്ടിയിട്ട്. Nicely aimed pass. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. ഞാൻ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടേ എന്താ And പറയാ, it's Messi. Bonucci gets good distance on it. കളിപ്പിച്ചു നോക്കി ചിലപ്പോ Zanetti. ഔട്ട് വൈഡ് അല്ലേ ബെൻബോൺ Oh, കളിക്കണേ. that's really good play on the right. He's driving forward. Alonso. Rooney. And he's intervened well there. Oh, good-looking ball. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Mateus. Thinks about the shot. And it's Neymar. Cruyff looking to be a menace in the final third. That's very neat. And this is Cruyff. Messi! ഏത് And that's what മെസ്സിയാണ്? you call inspired goalkeeping. Messi is offering a wry smile there. Neymar. Bonucci does really well there. He is strong. And he's had it nicked away. Looking for options for movement. And it's Eto'o. Oh, well played, well sorted out. Now it's Messi. Of course, yes. Messi. Neymar picks it up out wide. അങ്ങനെയല്ല, ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പ്ലീസ്, സബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, എന്നാലേ കാണുന്നുള്ളത് അറിയുള്ളൂ. Rui Costa deals with that comfortably. Bumps him off it and wins back the ball. And it's Cruyff. Anyone seeing my stream, please subscribe, like, comment. We will chat The together. defense proved infallible then. कोई But हमारा they will still स्ट्रीम see him. देखेगा तो लाइक करो, सब करो, Now it's कमेंट Aubameyang. करो. And he's कोई straight हमारा offside. स्ट्रीम देखता है तो അങ്ങനെ വേണം, അത്രക്ക് വേണം. Anyone seeing my stream, please subscribe my channel. Like, please like. അതെ അതെ അതെ, ജപ്പം വേണ്ട, ജപ്പം വേണ്ട, ജപ്പം വേണ്ട, ജപ്പം He's a വേണ്ട. sharp little ball here. റബിസറൊക്കെ മിമിക്രിയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കും, മിമിക്രി ഒക്കെ ചെയ്തൂടെ പണ്ട്? സ്കൂൾ കാലത്ത് മിമിക്രി ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നോ? കാര്യം ഒന്നാമത് നിങ്ങളൊരു ഇൻട്രോവർട്ടാണ്, ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇല്ലേ. ഐ തോട്ട് And here's Aubameyang. Oh, Yeah. now here's an interesting matchup. ഞാനും പണ്ട് ഇതേപോലെ ഞാൻ 5ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലട്ടോ റമീസറോ ഒരു ഉത്തരം. Xabi Alonso അവസാനം wins the എനിക്ക് പറയാൻ duel this മടിയായിട്ട് time. ഞാൻ വേറൊരുത്തനോട് പറഞ്ഞെടുത്തു. Yaya Toure. എന്നിട്ട് ടീച്ചർ എന്നോട് ചോദിച്ചു ആർക്കാരാ പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എന്നെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടോ ഭാഗ്യത്തിന്. പക്ഷെ ടീച്ചർ പറയണേ അങ്ങനെ തന്നെ, ഇനി മുണ്ടാപ്പൂച്ചകൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായി പോനല്ല ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തത്, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ട്ടോ ഇനി പറഞ്ഞു. Deftly away. Might be danger. And the finish. Oh, and they really should have been made to സരസ്വതി pay. ടീച്ചറൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. कोई नया व्यूअर्स
हो तो मेरा स्ट्रीम में प्लीज सब्सक्राइब मेरा सब्सक्राइब काउंट कमती है बहुत कमती है प्लीज Just सब्सक्राइब eases him off the ആരെങ്കിലും ball. സബ് ചെയ്യാൻ And വിട്ടു again, they പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ run സബ് up ചെയ്യാ against പ്ലീസ് stubborn defending. That's an untidy challenge. തമിഴ് Free kick മലയാളം given. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല Oh, he's എല്ലാവരും taken it. ഏകദേശം Oh, looks like he's been taken out there. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Thuram defending his corner stubbornly. അങ്ങനെയല്ല. Stood up very well to his man. എന്താണ് കണ്ടത് Neymar. Oh, what a ball! Oh, the movement is slick, the speed is slippery, and Messi! Oh, fine stop from the keeper. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. എംബാബെ കെട്ടി And this could be the final action of the first half. Oh, there's a probing ball. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. ആരാ രവീന്ദ്ര അത് ഏത് എംബാബെ എന്നറിയോ അയാൾക്ക് ബുള്ളറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് Well, for me, Peter, things have never really ഏറ്റവും got പുതിയത് going, but വന്നില്ലേ at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. അത് ശരി Whistle Brits goes, and Brits and and we Brits. start the second half. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times, they didn't even look as if they knew what they were doing. The pressing's intense, and it's paid off. Now that looks a decent ball. And that's the end of that. It all started well enough. കള്ളിയോ Vinicius Junior in acres of space out wide. And that has earned a reprieve for the time being. Rui Costa. Gattuso. And they win it back again. Now it's Hullet. Yaya Toure is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Hullet takes control of it and he's on the move. Can he get on the end of this? Oh, that was vital. ചങ്ങായി നല്ല ഓടുണ്ട് കേട്ടോ Pass is somewhat less than ideal. Barcelona ഇബ്രാഹിമിക്കിന്റെ പോലെ clearly നല്ല didn't നമ്മുടെ help മറ്റേ themselves by telegraphing that Muller. one. It was always going to be intercepted. He's gone down, but the referee Alles just gut tells him loading. to get back up again. Vinicius Junior. എടാ അങ്ങനെയൊന്നും സ്കില്ല് Oh, കണ്ടടാ super ball. Chance for a shot. Sensational from Vinicius Junior. Sumptuous finish, an absolute joy. And there's the goal they've been looking for. You don't keep those outs. He knew, he just knew. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Milan are now luxuriating in a എല്ലാ two-goal ഡൗട്ട് lead. ഉണ്ട് എന്റെ ടീമിൽ Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Milan are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Steaming on goalwards. There's some great running നീ on show here. കത്താൻ but പോണത് അതൊന്നല്ല ultimately വരുവാണേ there was no മറ്റേ way ഇയാളൊക്കെ through. വരണം നമ്മുടെ Rui Costa will not want to lose Ramos. out here, not against this opponent. Xavi Alonso. Mateus plays the game a അയച്ചില്ല step റാമോസിനെ ahead of ശരിക്ക് almost ആ anyone. And it's Rooney. Nice defending, it's got the job done. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. നമുക്ക് You ചെക്ക് know, it was ചെയ്തോ an intervention that had to be made. Serious Ah. trouble lay in store. That's a lovely, neat pass. പിക്കിനൊക്കെ ചെറുതാണോ ആ Mateus. അപ്പൊ കുറവായിക്കാം Mateus. And they can counter here. എനിക്ക് 186 അങ്ങനെ തെറ്റ് Played with speed from back to front. Looking for the run.
Engages and forces him off the ball. Thuram did well to emerge with the ball. അയാളെന്തായാലും That's a ബിൽഡപ്പ് contest ആവൂല to അല്ലേ? keep an eye on. Oh, he's been caught napping. ഹാഫ് ടൈം അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഗോളി കഴിയുമ്പോൾ ഗോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് ടൈം. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Mateus. And it's Rijkaard. Cruyff. Now it's Gullit. Gullit! It's loose now and they want to get it back. Oh, he's been caught on it here. That is lovely. Well, they can at least make a fight of it, even if it's just a goal. The lift it would give would be huge, no matter what the Shot a goal! Oh, the ball's run loose here. He'll try to keep this alive. Mateus. ആ ബെക്കം ബോറിനെ ഞാനും അതിനെ ആലോചിച്ചില്ലേ? Now he's got space here. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Cleared away. Zanetti does well to get it back. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Neymar. അതാണ് ബെക്കം ബോവറൊക്കെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് CB ആയിരുന്നു ഇതില്. മറ്റേ That's an imaginative pass. Oh, that's a key interception. ബെൻബോണ്ട അറിയോ, ഞാനേ Referee looks at എനിക്ക് his റൂമിനെ watch എനിക്ക് and blows കിട്ടി his ഫസ്റ്റില്. whistle. Barcelona എങ്ങനെ were a ബേക്ക് വരിക? team not റൂമി short on ബെക്കം effort, ബോവർ but മാത്യൂസ് ultimately അങ്ങനെയാണല്ലോ they were അധികം found ബേക്ക് വരിക wanting when it ഐക്കോണിക്കിന്റെ mattered. സമയത്ത്. That is simply ഈ ബെക്ക് not how you go about winning. ഈ ബെക്കം ബോവറിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കറക്കിട്ടേ എപ്പോഴും റൂമി വരുമല്ലോ. എനിക്ക് 4 റൂമിനെ കിട്ടി, 4 റൂമിനെ. അന്ന് റിപ്പീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അത് ഓരോ ബേക്ക് വരുമ്പോഴും ഞാൻ ബെക്കം ബോവറിന് വേണ്ടി കറക്കും. ആ ബേക്കിലൊക്കെ കിട്ടിയ റൂമിനേക്ക്. റൂമില്ലാത്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വെക്കം പൂർണ്ണം കിട്ടും. അതാണ് അങ്ങനെയാണ്. ഒലിവർക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ മത്തേഴ്സോ അങ്ങനെയാണ് മാറി മാറി വരുമല്ലേ. നോക്കിയടാ എന്തൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് നോക്കണേ. പ്ലെയർ ബോൾ എടുക്കാണ്ട് എന്റെ അച്ഛനെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയേക്കാണ്. ആരെങ്കിലും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. എന്തൊരു കഷ്ടമായി താണ്ടിയത്. कोई हमारा स्ट्रीम देखता है तो लाइक करो, सब करो. നാണുണ്ടോ കൊനാമിക്ക്? ഞാനും പതാ ചോദിക്കും. പരിപാടിയിൽ ഇറക്ക്, അല്ലാണ്ട് മുമ്പത്തെ കാണിപ്പിച്ചിട്ട് തോപ്പിക്കല്ലേ. നോക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. लाग चुकाया कोई वो ना चुकेगा. टगड़ा टगड़ा टग. ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വപ്നം വരമാണ്. എന്റെ പ്രധാന 150 ഉണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നാട്ടോ. 80യോ 180? 150. മെസ്സിനെ കടി എന്ത് പൊക്കുണ്ട് ഈ പുല്ലിറ്റിന്. പൊന്നു മോനെ 180 1.84 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ CM ആകുമ്പോ കളിക്കാൻ പറ്റണല്ലോ, ഇടയ്ക്ക് തീരെ കളിക്കാൻ പറ്റണല്ലോ, ദേഷ്യം വരുന്നു. 184 സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വലിയ വലിപ്പമില്ല കേട്ടോ അല്ലെ. പക്ഷെ 184 ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. പോണേ 180ന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.
പിന്നെ അയാള് നല്ല അഗ്രസീവ് അല്ലേ? അല്ല എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഉം. ആളാ. എത്ര ആയാലും ഇപ്പൊ എന്റെ പേരുടെ TV പോയി ഓളണം അതാകാൻ 160 70 കണ്ടുള്ളൂ. ഹലോ, ന്യൂ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്राइब माय चैनल, लाइक किया, कोई हमारा स्ट्रीम देखता है तो लाइक करो प्लीज. Anyone seeing my stream, please like and subscribe. Subscribers കംതി പച്ചക്കറി വണ്ടിയാ കാണുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. വെൻപണേ ഇന്നലത്തെ പോലെ അല്ല, നാളെയാണ് ഇന്നലെ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. ഒന്നും അല്ല, റമീസ്റോ പറഞ്ഞവർക്ക് ഹിന്ദിക്കാരത്തെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലേ, നമുക്ക് അറിയുന്ന ഭാഷ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? കേരള ഭാഗ്യക്കുറി അല്ലേ? നാളെയാണ്. ചിരിക്കാണോ വെൻപണി? ചിരിക്കല്ലേ പ്ലീസ്, ചെയ്യാണ്ടാവും. ചിരിക്കാണോ? ചിരിക്കല്ലേ. പോയി. യോയോ കണ്ണമ്പുറം പോയോ? The noise is just about reaching a ഇത്തതല്ല crescendo ആൽബർട്ടോ here as these two ബെൻബോളെ കൊണ്ട് sides ഒരു get ഗെയിം ready to ഡൗൺലോഡ് lock ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് horns. ഇപ്പൊ ആൽബർട്ടോനെ This is കാണാനല്ല. football at its finest. A fabulous show of vivid colour and vocal chords. The new look സോപ്പിലെ Camp Nou എന്താ at സോപ്പ്? its best. സോപ്പോ എന്താണ്? So that's got things ആ underway. കുത്തിരിപ്പാണല്ലേ? Lothar Matthäus is going to have a huge influence here, Peter. Well, it's hard to argue with that in any game at any time. He തീരെ is കളിക്കാൻ as വയ്ക്കുന്നില്ല influential as അവനോട്. they come. Yeah, and he'll be right in the thick of it in the middle of the park, combining the roles of number 10, central midfielder, defensive midfielder. Sometimes he's even sweeper, so watch out for those late attacking runs from deep. And don't be surprised if he gets himself on the score. And Owen! And It's a loose ball. Owen! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Tries to pass it through. And he's there to belt it away. And here's Neymar. Now that looks a decent ball. And the എങ്ങനെ shot! ഇത് കേറിപ്പോണത്? And it's Iraq who take the lead. ആ ഇറാഖാരന് Wonderfully smooth, smart and slick. It was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the നല്ല weight of teams that ആ pass? വരുന്നത് കേട്ടോ. Ideal. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണല്ലേ? Barcelona ആ are already ഇന്ന് chasing full the game. They അറബികളേക്കാരം. didn't envisage that. And this is അവിടെ സ്കൂളും മദ്രസയൊന്നും might be ഉണ്ടാവില്ല. dangerous. Decent chance. വെറുതെ And അല്ല. it's in. 2, and we've barely begun here. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be അല്ലടാ in ഈ at one end, they ended പുറത്തുള്ളവരില്ലേ up ഇപ്പൊ shipping a goal at the ഈ other. ഇതൊക്കെ And it's all ഇറാഖെന്നാണ്, due to ഇറാഖിലുള്ള wonderful കളിക്കാരനാണ്. counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. Iraq are doing very nicely, thank you. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and മിത്ര will പറഞ്ഞ continue to എന്തോ do by the looks of it. സംഭവിച്ചിട്ടോ. And he cuts out the supply. ടീമിന് എന്തോ ഇനിയിപ്പോ Well, he has വരാരെങ്കിലും slightly വീഡിയോ undercooked that one. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was all Shoots! അടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ Just ഇരിക്കണം. cruising! They are cruising! A quite incredible spell. They are flying. Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks ഇയാള് telepathic. മർഫായോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. റമീസ്റോ തന്നെയല്ലേ, കപ്പൽ തന്നെയല്ലേ? 3-0 ഞാനും and കപ്പലിലാണ്. things are starting to look awfully cosy. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. That's just playing it safe and simple. That is ended up in no man's land. It's a searching pass. Ferdinand tries to clear. 3 watching. Like किया सब भैया. Now looking to orchestrate a counter. Always onto this. That's going in strongly. എടാ ചങ്ങായിച്ച് 3 ഗോൾ അടിച്ചിരിക്കണു. 1 ഗോൾ അടിക്കാതെ ഫൗൾ ചെയ്ത് റെഡ് കൊടുക്കണം അതിനൊക്കെ. No messing about. It is red. അതെ. He does seem to be അല്ലേ in ഓ considerable ഞാൻ ഒന്ന് discomfort. ഓടിയപ്പോഴേക്കും So വന്നിട്ട് it's nothing കാലുമത്തിരിക്കും. serious.
Well, Jim, there's only one reason that he would be sent off there. It is the denial of an obvious goal-scoring opportunity. Well, it's never nice to see something like that, is it? But that's what it says in the letter of the law. He's got to go. നമ്മളെ പ്രശ്നം അല്ല ആൾറെഡി 3 ഗോൾ അടിച്ചിക്കണു. എനിക്ക് ആ ഫൗൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. എന്നാലും It's a good 30-35 നമ്മൾ yards ഒരു out. ഗോളും This. അടിക്കരുത് വെച്ചിട്ടാണ്. Pass just lacking in accuracy. Drogbene. 3 watching. Please subscribe, like, comment. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ Pass is ഡണ്ടേജിട്ടാണ്. short and sharp. Looking here to chip it through. Oh, he had to make that, and he did make it. A lot of space here, a real opportunity. That's been cut out, well played. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Chouameni. And he's in on goal. He's tried one. And that is high. Well, I think the defence deserves credit for the way they were quick to close him down. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Looking for a runner. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Julie, now it's Mbappe. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And he cuts out the supply. And it's Rui Costa. Tries to play it through. Rooney. Chouameni. And now the breakaway. Lovely pass, but can he get there? Please like, comment, subscribe, support, please support. Ball's gone out of play. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? Roberto Carlos. Roberto Carlos! Now, how often do you see that? I thought it was a really good break. No shortage of pace, ആ nor പുതിയ intensity. മാനേജർ വന്നില്ല. Exactly അതുകൊണ്ട് what's ഇവര് required മറപ്പാക്കണേ നമ്മളെ on the പേടിക്കാൻ counter-attack. വേണ്ടിട്ട്. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Thuram does really well to win the ball there. ചെക്കിന്റെ ഒക്കെ ബാൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണ കണ്ട തലക്ക് പൊളിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഒരു ക്ലിയർ ചെയ്താ അത്ര മറ്റോന്റെ തലയിലേക്ക് Chance to ഓനോ കളിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നിങ്ങളും കൂടി തിരികെ കൊടുക്കണം. ആ Yet another goal in an awesome performance. They are in complete charge. ഓന് 10 പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് 4 ഗോൾ അടിച്ചു. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking up? Real chance. ഒരു ഷോട്ട് He's kept it out. That's a great save. മുസാനി സോളനെ കിട്ടിയോ? Quite come off മുസാനി this time, സോളനെ Peter, കിട്ടിയോ? but that's a warning to the opposition. ആ This team know how to അബുദായറിന് counter, and 100 they'll be കോയില് looking to പെലനെ do കിട്ടി. പക്ഷെ every ആൾറെഡി പെല chance ഉണ്ട്. they ഇത്ര get. മുമ്പെടുത്ത് And we've reached half-time. Who would have seen this? By any yardstick, it is pretty much ideal for ഇക്ക് them. പെലനെ വേണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് സാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിച്ചെങ്കിൽ അബുദായറിന്റെ ബുള്ളറെ കൊടുത്തിട്ട് പെലെടുത്താൽ മതി. Here we go again. Barcelona really have played into their opponent's hands here, Peter, and they need to sharpen up. They'll get chances in this second half, I'm sure. And he shoots! കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും സ്ക്രിപ്റ്റ് ആട്ടോ. വെൻമോണ ഈസി ഒരു ഗോളേ റൂണി പുറത്തേക്കാട്ട് അടിച്ചു. ഒരു മറ്റേത് ടാപ്പിൻ ഗോളില്ലേ അത്. Threads one in. Kunde kept his eye on it, and he's there. ഒന്നും പറയാലോ. കൊനാമീസ്, താങ്ക് യു കൊനാമീസ്. This is a formidable matchup. Bumps him off it and wins back the ball. Oh, he's felt that, hasn't he? Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Oh, good read.
He read that really well and stopped it. ക്ലോപ്പല്ലടാ മറ്റേലൊരു മാനേജർ വന്നില്ലേ? Yaya Toure produces the മറ്റേലൊരു perfect മാനേജർ tackle വന്നില്ലേ? there. മറ്റേല് Mateus, pass somewhat off target. റമീസ് റോ എടുക്കണ്ടോ? Caceres, Chouameni, and Julie. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Koundé. Julie, a massive creative influence involved in so many goals. ശരിയാലും Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. പാസും Well, ചെങ്ങായി Peter, just see ഞാനൊന്ന് here ജെഡ് how മുള്ളറിനെ a lot നല്ല of the കറക്കി attacking എടുത്തു. അതിന് players ഇങ്ങനെയൊക്കെ aren't dropping back മനുഷ്യനെ anymore. കൊല്ലണം. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And that's another good win of the ball. രണ്ടാള് വാച്ചിങ് ആണ്. Oh, that is a 2% nice വാച്ചിങ്. touch. പ്ലീസ് Whistle's സബ്സ്ക്രൈബ് gone, ചെയ്യാത്തവര് that's a foul. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്, Referee has comment, resisted the to watching, temptation to to go to his watching. pocket. It's just a stern lecture. ഞാൻ സംസാരിക്കാത്തായിരുന്നു ഇത്ര പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചപ്പോ ഓവറായോ? Oh, superb reflexes from the keeper. Oh, great effort, but he's produced a save to match. Carlos will have to accept some flack for that. Was anyone really expecting it? ഓന് ഏത് കുണ്ടാമ്പണ്ടിന്ന് അടിച്ചാലും പോസ്റ്റുമ കൊള്ളുന്നുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. And now they can spring out of defence. Now it's Rooney. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Now it's Neymar. Another pass just keeps it ticking over. അവരോട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചില്ല. അപ്പൊ അവര് സ്ക്രിപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പുള്ള കളി. അതെ അതെ അതെ, നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാന്നങ്ങനെ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ വെറുതെ ഞങ്ങളൊന്ന് മാച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്കി ഡിഫെൻഡ് ഉണ്ടെന്നോ? Nicely weighted ball. ഏതാ മാനേജ് ഇപ്പൊ കപ്പലിലെ ചത്തുക്കണു കേട്ടോ. കപ്പലിയുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Iraq have their second corner now. And he's there to get it away. Looking for the run. Now it's Vieri. He's through here. That has been cut short. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Mbappe, whose purpose now is to complete a hat-trick. Closing in on the last quarter of an hour. And that's the end of that. It all started well enough. അവന്റെ എല്ലാ ബോളിട്ട് റമീസ്രോനെ ബോൾ ചെയ്തത്. And it's Roberto Carlos. Barcelona can breathe again. Just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And this is Roberto Carlos. റമീസ്രോയുടെ അടുത്ത് ഏത് നെയ്മറാ? Roberto Carlos unable to make it happen for all his good intentions. He's on it. Can he get away? Can he get it through? Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. And he's gonna hit. അതും തടുത്തിട്ട് ഓന്റെ ഏതാ ഗോളി? എനിക്ക് സ്റ്റാമിന ഉണ്ട് കേട്ടോ റമീസ്റോപ്പോഴും.
Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 24. Rooney. And that has been cleared. El dorsal 23. And that is a little undercooked. And this is Ibrahimovic. നന്ദിയുണ്ട് ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്, നന്ദിയുണ്ട് പുറത്തൊക്കെ അടിച്ചതിന്. He got the ball to go exactly where he wanted it. The touch was perfection, the finish imperfection. ഞാൻ പണ്ട് സ്ഥിരം അതന്നെ കളിച്ചിരുന്നു ബസ്സിലൊക്കെ. ആ സൈഡിക്ക് ഇങ്ങനെ നീക്കിക്കൊണ്ടുപോകും, ആ സൈഡ് അതുപോലെ ആ സൈഡിക്ക് നീങ്ങിപ്പോവും. പിന്നെ അതുപോലെ സൈഡിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ നെയ്മറിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളിൽ കടിപ്പിക്കും. അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ മറന്നിക്കണു വരുമ്പോണേ ആ കളിയൊക്കെ. അതായത് ആ കളി ഇതായില്ലേ, ആ കളിയൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ ശരിക്കും. അതായത് നെയ്മറിനെ കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ മറ്റേ ഈ ഉള്ളു ബോക്സിന്റെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വിങ് കൂടെ കേറിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളിക്കാട് കേറൂലേ, പ്രൊലിഫിക് വിങ്ങറിന്റെ കളിയില്ലേ, ആ കളി കളിച്ചിരുന്നു. അതൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള കളിയാണ്. ഓടി പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിക്കാട് കയറി എറിയല് മാത്രമായിക്കണു സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അല്ല അത് റെഡ് ആയാലും വൻ പോണേ മെറ്റേതാണെന്ന് മാത്രം. അത് ഫുള്ള് റെഡായി വൻ പോണേ. എ സി ഇടണോ? ഇത് റെഡായി, ഈ മറ്റേ CPU റെഡായി. ചൂടൊന്നുമില്ലല്ലോ, ചൂടൊന്നുമില്ല. നമ്മള് ഗ്ലാസ് തിരിച്ചിറങ്ങിയാ മതി. ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് റെഡായി. പുറപ്പെടുന്നേ ഒരു പൈപ്പിൽ കൂടെ വെള്ളം ചൂടായി കേറും, ഒരു പൈപ്പിൽ കൂടെ ചൂടായി ഇറങ്ങും. അങ്ങനെയാണല്ലേ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത്. ഡിവിഷൻ 1 32 ഓ 4 ഗോളിൽ നിർത്തിയത് ഭാഗ്യ റമീസോ. ഡിവിഷൻ 1 32ാമത്തെ റാങ്ക് ആയിരുന്നു. അതിന്റെ മുന്നേ തോറ്റന് ഡിവിഷൻ 1 987. ഒക്കെ ഡിവിഷൻ 1, ഒറ്റ ഒന്നേ ഡിവിഷൻ 2 ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഡിവിഷൻ 3 കണ്ടിട്ട് കണ്ടുകൂടാ, കാണാനല്ല. നെയ്മർ ഇറങ്ങി. കൊടുത്ത കൊല്ലത്തും കിട്ടും സത്യം, ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു 50 വ്യൂ ഒക്കെ 70 വ്യൂ ഒക്കെ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രാവിലെ നല്ല വ്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന റമീസോ. പക്ഷെ ആരും സസ്റ്റൈൻ ആയിട്ട് നിക്കണില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. എന്തേ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചോ? പിന്നല്ലാണ്ട് തൊടാൻ കിട്ടണില്ല നമ്മക്ക്. അങ്ങനത്തെ ചില ആളുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ഞങ്ങളായിട്ട് കോപ്പ് കളിച്ചിട്ട് പോലെ ആദ്യമായിട്ട് കോപ്പ് ജയിക്കണുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുണുകുണു കളിക്കുന്നു. ഞാൻ ഡ്രോ അല്ല, അവൻ ഫസ്റ്റ് സെലിബ്രേഷൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോയും കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഗോൾ കൂടി കയറ്റി അടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സെലിബ്രേഷൻ ഇടാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് റിവെഞ്ച്. സെലിബ്രേഷൻ ഇടാ കുഴപ്പമില്ല, ലീഡ് വെച്ച സെലിബ്രേഷൻ ഇടാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല ലാഗ് നെറ്റ്. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടി. തീ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് 2 വാക്കും കൂടി കയറി. പുറപ്പെടുന്നേ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൊട്ടാറച്ച് കിട്ടാണ്ട്. Goals, hi bro.
അവന്റെ നെയ്മറൊക്കെ വന്നേക്കണ്ട ഈ ബാക്കില് ബേക്കിലോ എന്താ ഇത്രയും പുറകില് അവന്റെ നെയ്മറൊക്കെ ഡിഫൻസില്. ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവസാനം ഇന്ത്യനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ അറബികളായിട്ടായിരുന്നു കളി. അടുത്ത ഡിഫൻഡ് എവിടെ നാളെ പറഞ്ഞത്? ഇന്ത്യ നമ്മളെ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഛത്തീസ്ഗഡ്. ഇത് ശമ്പലൊക്കെ ഉണ്ടോ? മോനോ ഓക്കെ ബൈ. സുഖല്ലേ വന്മണേ? ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒരു സംസ്ഥാന ആണോ? അങ്ങനല്ലേ പുതിയത്? മിശ്രോ ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് അല്ല മീൻസ് അല്ല പുതിയതായി മീൻസ് ഇപ്പൊ ഉള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആണത്. അത് യുപിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് യുപിനെ ഛത്തീസ്ഗഡ് അത് കൊറേ കാലായി. പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലുണ്ടത് 24 സംസ്ഥാനം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ 27 അങ്ങനെ എന്തിട്ടേക്കും. ശരിയാണല്ലോ. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So that's got things underway. So, Jim, would you say that this formation has become the norm in recent years? Yeah, I think it's one that places the emphasis on your centre forward, not just holding the ball up or finishing, but all the movement that happens around him, outside and inside the box. And he has to link up with that midfield and bring everybody into play, which ensures a more cohesive system. Ferdinand did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Bullish header! They've scored! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. India finding themselves unexpectedly behind. Oh, that's neat. Vitinha. Cafu. And that was nowhere near his best. Now, what about a counter-attack? Well, we expected better, and so did he. Looking for the run. Delivers the ball. Header! That needed to be better, and he knows it. Look, the defending wasn't too clever on that last chance. Anyone the cross seeing my had to be denied. Please subscribe my channel. ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക. ശരി തുറാമെന്താ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി? That has not gone well. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Cafu, he's found a way through. Now the ball in. Oh no, it's an own goal. That can happen to anyone. It's truly എന്താണ് unlucky കൊനാമി? for him, but it's just the way നന്നായിട്ടുണ്ട്. it is. വളരെയധികം Well, സന്തോഷം. who saw that coming? It has certainly made things interesting. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. Now he's off നീ and running. പേടിക്കണ്ട. He's had a fair ഫിഗർ tumble മत under करो that भाईजान, challenge. आप जीत जाएगा. कोनामी is supporting you. That is a little undercooked. And here's Rooney. Griezmann. Pass somewhat off target. Oh, good read. That was well played, well stopped. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Zanetti going full tilt down the left. Cafu is one of the key ingredients in the team's attack.
India looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch Seeing if my they get stream, it please subscribe. to the standard we Like. know they can. But what's key is the number of bowlers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, ശരി. all will be well. വളരെ നന്നായി ഉണ്ട പീറ്റർ ചക്ക. Well, that is one way to stop him. തള്ളിയിട്ട് തന്നെ കൊല്ലിയ. Cafu. Very nearly half an hour gone here. Bonucci promptly onto that, and that is that. Rooney. And it's Pirlo. Threads one in. Rui Costa. Oh, nicely intercepted. Griezmann. Pull it. Can he get it through? Mateus. Now he's got space here. That's the keeper's ball. Pull it. Pirlo. Griezmann. And it's Griezmann. Here's a chance! It's off target and by quite a way. റമീസ് നമുക്ക് really are സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് good at കാണാനുള്ള what ഓപ്ഷൻ they're ഇല്ലേ? doing. They'll പണ്ടൊക്കെ gladly take ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. any opportunity to launch that counter. Zanetti. Pirlo. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Pull it. And this is Pirlo. Zanetti. Deep cross. And the header is disappointing in the end. Well, you see what a difference it makes to have so many runners into the box. Makes life so much harder for that defence. And it's made its way to him. Zanetti. Pull it. Plays the return pass. And it's Zanetti. And it's Pirlo. Yaya Toure gets the foot in and wins the ball. That's a cute ball. That has been cut short. There's the whistle for half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. So, all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. So it's back to business. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Cafu. It's Hullet. India finding their passes. That's an imaginative pass. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. It's a pretty loose pass. Pull it. Pirlo. Now, can they get him away? Rooney. Zanetti. And it's Hullet. Griezmann. Vitinha. It's a searching pass. Ah, that's a fine interception. And the counter is on. Neatly clipped into space. Oh, important interception. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Played back in. He's having a go. Lacking in accuracy. Well, it was going to take something a bit special from there, and that wasn't it. And claimed it back swift. Good effort from distance. അത് രണ്ട് പ്ലേയിങ് Oh, സ്റ്റൈലാണ്. nearly, but not quite. Saliba. രണ്ട് പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈലാണ് ഇത്. Pirlo.
Strong running down that left flank. 60 minutes played. Cafu. He's shifting through the gears here. Well, now it's a race for the ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Great defending, strong and determined. Rooney, he's got away. He's found shot at goal. And that's what you call inspired goalkeeping. Rooney clearly thought he had the beating of the keeper. And we have our very first corner. That's a sharp pass. India have the chance to go the other way. That pass isn't the best. Oh, this is a great position. Now that is a hefty challenge. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Vitinha, and it's Griezmann. Ambitious ball here. He's in a good position. And the shot! No mistake! They've done it! It was coming! They have their reward! A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Well, he always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. India go into the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on? Or even better, can they get another? Mateus does really well to win the ball there. Now it's Rooney. That's a shade optimistic. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Cafu. He's a sharp little ball here. Cross from Cafu. That's a good block, but at the expense of a corner. But I can't understand. News update ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യാ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ പ്ലീസ്. ലൈക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യാ. നമ്മളെ കൊനാമി ഇപ്പോൾ മോഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മൊത്തത്തിൽ പണി പാളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ ആയാലും നമ്മൾ ജയിക്കാൻ വിടൂല എന്ന് തന്നെയാണ് കൊനാമിയുടെ തീരുമാനം. കൊനാമി തീരുമാനിക്കും. കൊനാമി വേറെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. ശരി, ഒമ്പറ കൊനാമി ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ കണ്ടില്ല. ഒമ്പറ. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Gattuso. Oh, played right into his path. Oh, that's fabulous. Shot, surely! He's got a goal! And once more, we are all square. You score, we score. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. The light goes for goal! Well, there's the clearance. Cafu plays it in. And the keeper gets his hands on it. A lot of space here, a real opportunity. Oh, well measured. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now.
Out towards the flank. Messi. Bumps him off it and wins back the ball. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. There will be 3 minutes added time. Oh, there's a probing ball. Oh, they can break here. He is through here. Shevchenko. Beckenbauer can get it clear. Well, in my opinion, set pieces are 50-50 moments, and this is a rather big one, and it all depends on the service. And there goes the final whistle. Well, nothing to separate the sides in the end, not for the want of desire, drive or determination. No complaint. 200 പാസ്സായി വാട്ടേ കൈ കളിക്കാരനല്ലേ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല 20 പോയിന്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയാ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് അവന്റെ അടിയോടെ അടിയോ നോക്കി അവൻ ഗോൾ അടിക്കുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് അവസാനം കയറി അടിക്കോ. നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്താലും കേറൂല, നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പനെ കിട്ടിയാലും കേറൂല. 3 ജയം 4 തോൽവി 9 അല്ല 4 ഡ്രോ 9 തോൽവി. കാർത്തിക് പോയാ? നമ്മള് മൂന്നാളും കാർത്തിക് ഉണ്ടല്ലോ. കാർത്തിക് അടിച്ച് ഹാഫ് ടൈമിന് മുന്നേ ഒരു ഗോള്, ഇനി അതും വെച്ചിട്ട് തന്നെ 1-0 ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവനെ 3-4 ഇനി ചറപറ അടിക്കും. ഇനി എത്ര നേരം ഇതന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാണ്. റിക്വസ്റ്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കാണാൻ കിട്ടും. ആ സൂപ്പർ ടീമാണല്ലോ ചെക്കൻ്റെ. എന്താണ് ബിഗ് ടൈം മെസ്സി, മറ്റേ മഞ്ഞില്ല അജ്മൽ ബിഗ് ടൈം മെസ്സി ഉണ്ട്. എൻ്റെ ബിഗ് ടൈം മറ്റേ ഇതുണ്ട്, ഇബ്രാഹിമേക്കും ഉണ്ടോ. ടീമൊന്ന് റിവ്യൂ തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായി. ചെക്കത് എടുക്കാറിഞ്ഞില്ല, അപ്പൊ മനസ്സിലായി ടീം എന്തിനാ റിവ്യൂ ചെയ്യണത്. സൂപ്പർ ടീം ബ്രോ, അജ്മൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ടീം ഇതാ കാണുന്നുണ്ട്. കോപ്പിറൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാണ്ട്. ഹലോ, 3 വ്യൂ 3 വ്യൂ ഉണ്ട്. ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാ, സബ് ചെയ്യാ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ. ഞാൻ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ഞാൻ. 3 വ്യൂ ഉണ്ട് പറയുമ്പോ 3 വ്യൂ ഒന്നിച്ചാൽ പോയി. വെരി ഗുഡ്. അജ്മൽ ബ്രോ കാണുന്നുണ്ടാ? അയ്യോ എന്റെ പൊന്നു മോൻ, അതെന്റെ ബോൾ. അതെന്താടാ തക്കാളി മുറ ചാടണൂല്ല, എന്താ നോക്കുന്നത്. ഒരു ഗോൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ബോള് പോലും തൊടണില്ല. എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല. തൊടൂല അത് തൊടാൻ പറ്റില്ലല്ല. പിന്നെ ഇറക്കി കഴിവട്ടന്മാര് എന്ത് പണ്ടാറും അത്. എന്റെ പൊന്നു മോനെ,
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. So it's down to business here. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Brahim Diaz, Peter, is a good example of the best of Spanish and the best of Africa. He's quick, he's agile, he's very good at taking the ball on the turn in tight spaces. He definitely has that element of the street footballer in him, which makes him a very exciting watch. Hard to disagree with that. It is. Goes for the shot! It's. Oh, what has happened here? And again! Marvellous goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Gattuso is being told in no uncertain terms that this will be his final warning. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. Oh, red, nice interception. And it's Ronaldinho. Aims beyond the defence. He's having a shot! And he hits the net! 2-0, and in next to no time. Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? And now he has two. Brazil are sitting pretty, 2-0 up. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Brazil couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Ronaldinho. He's had it taken off him. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, nicely intercepted. That's a lovely, neat pass. Brahim Diaz providing an outlet on that flank. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Brahim Diaz going face to face with his great rival. Messi. Rui Costa. And it's Ronaldinho. Oh, good looking ball. And this is Rooney. Zanetti cuts it out. And he can clear it away. Rooney is flagged offside. And again, they run up against stubborn defending. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. He gets big! Oh, surely that deserved a better outcome. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. Now there's a... Ronaldinho! Oh, it's hit the post! It'll be a throw-in. Another throw-in. He's got plenty of space out wide here. And that has been cleared. And the volley. Oh, that is very close.
Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. പോവുകയാണോ? And this is Eto. And the finish! ഒരു ഗോളെങ്കിലും And ഒരു ഗോൾ. it's there! It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. This is threatening. He's got tall. That needed to be better, and he knows it. Well, the manager clearly has to react to this and tactically change what's happening. It's too easy for them to get in. That is good alertness. Ambitious ball here. Now it's Brahim Diaz. Brahim Diaz unable to make it happen for all his good intentions. And it's been played through. ഇവിടെയായിരുന്നു ആളൊക്കെ ഒതുക്കിട്ടു. Neymar is firing after that one. Neymar. Lovely pass, but can he get there? He rises! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. ഓ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് Really വെരി well ഗുഡ്. taken ക്ലിയർ goal. ചെയ്തത് അവന്റെ കാലും വെക്കും. Two up now, Very, and very they are much. cruising. He made it happen, squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. Brazil take a 2-goal lead and are looking good for the win. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial Hello, heartbeat, anyone at least seeing for my one. stream, please subscribe, like. Brazil have their second corner now. Barcelona are looking to go forward now. Habrá 3 minutos de descuento. Looking for options for movement. It's Eto! Oh, taken with style. And right on half-time, that is telling. So smooth, a signature finish. Well, I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems. Has a shot! And he's lifted it over. If he sacrifices some power, he may control the elevation. That has not gone well. Now it's Neymar. And he's straight offside. ഓഫ്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൊടുത്തു കൊടുക്കുന്നു. That pass isn't the best. ബക്കായി. And the referee brings the first half to a അല്ല close. ഹാഫ് ടൈം ആവണില്ല. 50 Caution certainly മിനിറ്റ് not on the agenda here from both sides. 45-ലാണ്ടേ. Los niños que estén interesados en acompañar a los jugadores al saltar al campo pueden informarse en las oficinas del estadio. അവന് ഫുൾ ടീം വെച്ചിട്ട് കളിക്കുന്നത് വെറുതല്ല. അവന് ഡിഫൻസ് പൊട്ടുന്നുണ്ട്, അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ ഫോർമേഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുപ്പിച്ച് 1 2 3 4 കളി പറ്റി. ഒരു കളി ഡ്രോ. പൊന്നെ 14 തോന്നി. 10 തോന്നി. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 14 será sustituido. That gets things going for the second half. അത് ശരിയാണല്ലോ. Barcelona can really do with some bigger names standing up. And the whistle has gone for a reckless challenge there. And no surprise, that's a booking. He does seem to be in considerable discomfort. I do hope it's nothing serious.
pass has gone astray. Ronaldinho, a player so deservedly decorated with praise and glory. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. That is ended up in no man's land. No, he's just misjudged that one. Barcelona come out of the tunnel having undergone a change at half-time. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Hello. Messi. Now that looks a decent ball. Pass somewhat off target. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Mateus looking to play him in. Rijkaard spots it and intercepts. And this is Raul. Raul! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Raul deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Engages and forces him off the ball. Oh, super fine. No, it's come to nothing. Well, he has slightly undercooked that one. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And he's been shifted off it. Now it's Messi. Zanetti. Raul. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. കാലം മേടിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ശീലിച്ചോടും പറഞ്ഞില്ല പറയില്ലേ പണ്ടത് കാണുന്നുണ്ടോ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല ചോദിച്ചു എന്നുള്ളൂ സസ്റ്റെയിൻ ആയിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അത് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കും ഏതായാലും ഗോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗോളി നമുക്ക് അടിക്കും കൂടി ചെയ്യാലോ അല്ലേ ക്വിക്ക് കൗണ്ടറിൽ And it's Zanetti. Out again for a throw-in. Serán sustituidos por el dorsal 6, Bale. El dorsal 25. വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക സബ് ചെയ്യുക നമ്മളെ There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Can he latch on to this? Last-ditch defending, but that'll do. Goes for goal! Ooh. He's got away with one there. Tries to pass it through. Czech breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. It's a decent chance to counter-attack. Bale. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Brahim Diaz is in a really good position out wide. And it's Rijkaard. He's having a go! Pullet. Could move up a gear here. And it's been played through. Just the goalkeeper to beat. Can he finish? That is certainly not what he had in mind. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift.
And there's going to be another change here. Ibrahimovic joining us now, a player, of course, who needs no introduction. It's a wow moment. Now that's the sort of change you don't see every day. Neither of these two want to come off second best. Plays a sharp little ball here. Brahim Diaz. Good effort from distance. Hits off target and by quite a way. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Out for a throw. Knocks it into space. Well, he got rid because he was under pressure. Brazil clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Look at the space here. That's just playing it safe and simple. Pull it. Looking for a runner. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Tries to play it through. Well, he got rid because he was under pressure. Chance! And the ball's come. Applies the finish! It's hit the upright. No mistake. And that should do it. Within sight of the finish line. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. 2 up and very little time left. Surely this is it. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. And he's had a hit. That's unlucky, just wouldn't come down. Oh, did the keeper have that covered? I'm not sure he did. I think I need a replay on that one. Oh, he's felt that, hasn't he? Great vision. Mateus. They need to play this quicker in transitions like this. So that's it. It is all over. Barcelona perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement of the effort. വലിക്കാണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത ബോൾ എടുത്താൽ മതി. ഞാനതിനെ സത്യം പറഞ്ഞത് നോക്കണല്ലാണ്. അല്ല നോക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ. മനസ്സിലായി. ഡിവിഷൻ 3-ലുള്ള ചങ്ങായിയാണ് ഈ കളി കളിച്ചത്. ഇവിടെയൊക്കെ എത്തുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഓടും. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് കോളർ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അവൻ വന്ന് എന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കോളും. വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനല്ലേ? ഓ കൊലി പറയാനൊക്കെ പൊട്ടാവൂള. എന്റെ പൊന്നോ പറഞ്ഞോ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നോട്ടാടാ. ഷൊണ്ണായികള് കളിക്കാത്തതിന് നമ്മളെ പിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കാണും. ടബ്ബർ ലൂസ് ആവൂലേ? താൻ നേക്കണ പ്ലെയറാണ് കളിക്കാത്തത്. തന്റെ കോച്ചിങ് മോശമാണ്. അതെ തീർച്ചയായിട്ടും. എന്നെ എങ്ങാനും പറ്റാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ നല്ല കാല് വെച്ച് അടിക്കാനൊക്കെ ഞാനെന്തോ കാല് വെച്ച് തീരുമാനിച്ചായിരിക്കും. എന്ത് ചെയ്തൂല്ലേ? ലൈവ് എന്ത് ചെയ്തോ? ബെൻബണ് ലൈവ് എന്ത് ചെയ്തില്ലേ? ഇല്ല, രാവിലെ ഒന്നും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. വിഷമം തീർക്കണ്ട ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട്. തീർത്തോ വൈകുന്നേരം തന്നെ ഇടണ്ടേ? 4 മണിക്ക് പ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നത്. നീ ജിട്ടി കളിച്ചോണോ? കാണണം ബ്രോ ഇല്ല കൂടി വേണേ ജിട്ടി കളിച്ചോന്നാ. ഞാൻ ചിലപ്പോ വൈകുന്നേരം കിടന്നുറങ്ങിട്ടൊക്കെ വരാൻ പോയതാണ്. ഞാൻ വരാത്ത ജിട്ടി കളി ഉറങ്ങാം നമുക്ക്. ഇതന്നെ കളിച്ച് വെറുക്കണ്ട. അതാവുമ്പോ ഇതിനത്ര പ്രഷറും വരില്ല നമുക്ക്. ഇത് മാത്രം കളിക്കണോണ്ട് ഇത്ര പ്രഷർ.
റിഫ്രഷ് ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോ തന്നെ 70 വ്യൂ ആയിട്ടാണ് മിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ തന്നെ 3 മണിക്കൂർ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ട അസ്ട്രോക്ക്. പിന്നെ അത് പിന്നെ ഒരു നോക്കല്ലേ, ദിവസം വരാണ്ടാവുമ്പോ അസ്ട്രോക്ക് ഒരു ഇത് വരും. ഭ്രാന്ത് വരൂല്ലേ? മൈൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് സാധനമാണ്. ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനത്തെ സാധനം focus ചെയ്യല്ലേ. വാച്ച് അവർ നമുക്ക് വാച്ച് അവർ നോക്കാം. അസ്കർബ്രോ ആക്റ്റീവ് ആണോ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. അസ്കർബ്രോ ഫസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവുക. ഇന്ന് പിന്നെ ഫുൾ ആക്റ്റീവ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാല് അങ്ങനത്തെ കളിയാക്കണൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അസ്കർബോ അങ്ങനെ ഇരിക്കും. അതിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണത്. അല്ലെങ്കിൽ ലൈവിൽ ഒരു അനക്കം ഉണ്ടാവൂല. വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഒരു എന്തെങ്കിലും സംഭവം വരും. അവര് വരുമ്പോ അവരെ ഇരുത്താൻ നോക്കണം. ചായ കുടിച്ചാ ചോറ് തിന്നാ അങ്ങനത്തെ ഡയലോഗുകള്. അങ്ങനെ കമന്റ് അതിന് ആരും ഇടണില്ല. വാച്ചുള്ളൂ കൂടുതൽ കമന്റ് ഇടണോ. വാച്ച് എന്തായാലും ആത്മാക്കളല്ലല്ലോ. നമ്മ അങ്ങനെ അവര് പ്രേരിപ്പിച്ചാൽ മതി. അവര് ചിലപ്പോ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആവും, ചിലപ്പോ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും, വെറുതെ ഗെയിം കണ്ടിരിക്കണവരായിരിക്കും. നമ്മളെ വാക്കുകളിൽ അങ്ങനെ അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം അവർ ആദ്യമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിരം നമ്മളെ വരും പിന്നെ ചാറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാന് ചാറ്റിന് ഒരാളല്ല. ഒരു ഡിവിഷൻ 3 പ്ലെയറിനായിട്ട് ഒന്നും ഞാൻ അടുത്തൊന്നും തോറ്റിട്ടില്ല റമിസറോ. ഇവനായിട്ട് 4-2 തോറ്റിക്കുക. അങ്ങനത്തെ കണ്ട ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ ഫോർമേഷൻ മാറ്റട്ടെ. അതാണ് നന്നായി. അതല്ല നന്നായത്. അസ്കർബോന്റെ കണ്ണമ്പറോടെ ഫോർമേഷൻ ഒരു തരത്തിലും പറ്റൂല. കണ്ണമ്പറോടെ നല്ല ഫോർമേഷൻ അല്ലേ? എനിക്ക് പറ്റാനുള്ള 3 അത് ഞാൻ അതിലൊരു ഡിഫൻഡർ മാറ്റിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ബനോച്ചിനെ മാറ്റി. ബനോച്ചി തീരെ സ്പീഡില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ ആളിട്ടിട്ടൊന്ന് കളിച്ചോ. ഹലോ, 2 ആള് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കമന്റിൽ വരിക. എന്താ വിവരങ്ങളൊക്കെ? പോയേ ദേഖാ തോ ഹിന്ദിയെ തോ ഭി മുഷ്കിൽ നഹീ ഹൈ, ഹം ബാത് കരേഗാ. മലയാളി ആണെങ്കിലും കമന്റ് ബോക്സിൽ വരാട്ടോ, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. कोई हिंदी बोल सकता आदमी है तो भी मुश्किल नहीं है. हमारे कमेंट बॉक्स में चालू തമിഴ് കൊഞ്ചം തെരിയും. ആനാ തെലുങ്ക് തെലുസാത്. കന്നഡ കൊത്തില്ല. പച്ചക്കറി വണ്ടിക്കാര് വീടിനടുത്ത് വിളിച്ചറിയണം. അതെ ക്യാരറ്റ് 10 രൂപ, ബീട്രൂട്ട് 100 രൂപ. 3 വാച്ചിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫേക്ക് വിസിലടാ? അയ്യോ, 3 വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. കമന്റ് ബോക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കമന്റ് ബോക്സിൽ വരാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും. നമുക്ക് സംസാരിച്ചിരിക്കാവുന്നതാണ്. കമന്റ് ബോക്സിലേക്ക് വരൂ. അവനെ ഞാൻ 2 അടിച്ചപ്പോ അവന് മറ്റേതായിട്ടാ ഫസ്ട്രേഷൻ. ഞാൻ എത്ര ആളും പോയി നെവർ എവർ അങ്ങനെ തോന്നലുകളെല്ലാം. അതെ 3 വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ലൈവ് ആകാം. കമന്റ് ബോക്സിൽ വരും എല്ലാവരും. ലൈവ് ആകാം. നമുക്ക് 3 വാച്ചിങ് കാരണം 2 വാച്ചിങ് മുങ്ങി. ഇവിടെ ബെൻബോൺ സാർ പാടുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും വരും കേട്ടോ. ബെൻബോൺ ആകുമ്പോ പിന്നെ അല്ലല്ല, ബെൻബോൺ സാർ താടി കട്ടിയാരായിരിക്കണം അല്ലേ? താടി കൊറേ. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable.
Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. If you're just joining us, we are already underway. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yeah, the easiest way to make a difference is to score, so no argument there. There's the shot! And it's a goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. Now it's Vieri. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. And no, that is pretty much the end of that. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Detroit City clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Nice looking ball. Nice interception. His positioning was spot on. That's a lovely, neat pass. And it's Forlan. Forlan stood his ground strongly. Pirlo does really well to win the ball there. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Xavi Alonso. Neymar. Neymar going face-to-face with his great rival. Oh, they could break here. It's a searching pass. And that has been cut short. Now it's Rooney. Vieri. And the ball is out of play. And that's going right the way across. And it's Neymar. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Chiellini. Great defending, strong and determined. Looking to play him in. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Pass somewhat off target. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Rooney. Nedved. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Quality ball. And there's his chance to lead the counter. Xavi Alonso. Out to the left it goes. Yaya Toure. Vieri is always playing with one eye on the spectacular. Oh, nice touch. The pressing's intense, and it's paid off. Ferdinand did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. It's a pretty loose pass. Barcelona have reclaimed it. Barcelona certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Chiellini. We've got 5 minutes till half-time. Shifted it to the flank. He's picked his way through.
Neymar's cross. Danger averted for now. Nedved. No, he wasn't going to let him past. Mbappe. And the finish! No mistake! A 2-goal lead and they're firmly in control. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So that's 2 now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. And there's the end of the first half. Reflections on the first half? Barcelona certainly can feel happy about how things have gone, but now isn't the time to take their foot off the pedal. They need to keep pushing, keep imposing. Don't leave the door open for the opposition. And we are back on the way. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Pele can see things others simply cannot. And it's Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Gattuso. Still no way through. The defending here is resolute. Full time YouTuber, yeah, Vaibhav Gupta, yeah. വേറെ വല്ല പഠിക്കുമ്പോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് Out towards the flank. Barcelona finding their passes. Now it's Forlan. They need to play this quicker in transitions like this. Neymar. Lovely bit of skill. Pele. Chance! And that's off target. Thank you, bro. He Thank just you. didn't catch Thank you, that bro. one right, Vaibhav and Gupta. he knows Please subscribe. You subscribe already, na? Okay. Thank you for support, please. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Neither of these two want to come off second best. Comes under pressure and it's come loose. Toure defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Barcelona disappointing in the end there. They lack urgency. Vieri. And this is Rooney. Nedved in acres of space out wide. Zanetti tries to clear. Mbappe. Spread it left. It's a promising position. And he stands tall, impenetrable. Nicely aimed pass. Well played. That has snuffed out the danger. Mbappe, who does have an assist to his name. And this is Ibrahimovic. Ibrahimovic unable to make it happen for all his good intentions. Cannavaro. Pele. Yaya Toure. Vieri. Rooney going face-to-face with his great rival. Almost 75 minutes on the clock now. Spread out to the left. And that's clear-cut. It's a free kick. To watching regularly to watching ഉണ്ട് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ പറയാണ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ലൈവ് ഒന്ന് വൈബാക്കണ്ടേ
And it's Forlan. Whatever happens, that's the kind of movement which raises അത് hope. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ That പറഞ്ഞത് is a reprieve ലൈവ് for the കഴിയട്ടെ time കുറച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ Look, പറഞ്ഞത്. they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. That's a shade optimistic. Pele. Pass is just off target. കരയിപ്പിക്കാണ് റമീസ് പഠിച്ചിട്ട് മനസ്സിന് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അടങ്ങിയിട്ട് Pele in the hunt and looking threatening. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. ഇവന്റെ ലൈവിൽ വന്നാ ഞാൻ നല്ലൊരു വർത്താനം പറയും എന്തെങ്കിലും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആക്കി. Now it's Rooney. 5 minutes left on the clock. He's through here. Khan gets his hands on it and the danger is averted. Played towards the other side. Good switch that. അങ്ങനെ പറ്റൂലല്ലേ. Cannavaro spots it and intercepts. Neymar. അങ്ങനല്ലേ. They get a throw in. അങ്ങനല്ലേ. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Pirlo. And here's Ibrahimovic. Not too much to add on here, just a minute. And time is up. Barcelona perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement of the effort put in by the player. ഇതെന്താ മറ്റേ കണ്ണെട്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നടുവിലൊരു ഡ്രോ വെച്ചുകൂടും. മറ്റേ ഇതിലൊരു മെമ്മല്ലേ റമീസറോ മറ്റേ നമ്മുടെ ജഗതിയുടെ ഒരു മെമ്മല്ലേ മറ്റേ ഇതില് എന്താണ് മറ്റേ പുലിവാൽ കല്യാണത്തില് അതേപോലെ. സെയിം സാധനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പുതിയത്. ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിന്റെ പുതിയ സാധനം ജെട്ടായി കാണണം. സത്യം പറയുന്നത് ഞാൻ നിർത്താൻ ഇല്ലേ കിട്ടില്ല സാധനായി. പിന്നെ മറ്റേ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണൂട്ടല്ലടാ, നമുക്കൊരു ഫ്ലോ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകത. മറ്റേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ചിലത് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോ തമിഴായിരിക്കും, ചിലപ്പോ തെലുങ്കായിരിക്കും, ചിലപ്പോ ഒരു 5-6 ഫ്ലോയിലുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ഇത് സാധനങ്ങൾ അതായത് ഒരെണ്ണം കാണുമ്പോ അതിന് താഴത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടാ മതി. പക്ഷേ ഈ ക്യാരക്ടർ വിട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭാഷ കുറച്ച് വീക്കുവായിരുന്നേ, അവര് ഫ്ലോ ഇട്ടിരുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ഇത് സീനായി അങ്ങോട്ട് മൂട്ടെ മാറി ഞാനതിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇപ്പൊ നെർഫായിട്ടായാലും ഒരു മനുഷ്യൻ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ച കാർഡുകളായിരിക്കും ഈ ഡൊണാഡോണി, കന്നവേരോ അങ്ങനത്തെ കാർഡുകള്. അത് ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മാര് ഫ്രീ കൊടുക്കും. അപ്പൊ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചോമാര് ആരായി? ഞാനിതിൽ പൈസ ചെലവാക്കുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും പൈസ ചെലവാക്കിയിരുന്നാലും ഞാനിത് റമീസ് ബ്രോ. കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു കൊല്ലായിട്ട് അവര് നെർഫ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ കച്ചവടം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറെ എന്തൊക്കെ കാർഡ് ഫ്രീ കൊടുക്ക, വേറെ എന്തൊക്കെ കാർഡ് ചിലപ്പോ ഇതിന് വലിയ കാർഡ് ഫ്രീ കൊടുത്തോട്ടെ. പക്ഷെ നീ ഒരു 100 രൂപ കൊടുത്ത് മേടിച്ചൊരു സാധനം വേറൊരുത്തൻ്റെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വേണ്ടി ഇരിക്കണോ നമുക്കതിലോ തോന്നൂലേ? അത് ഈ കുറച്ച് പൈസ കോയിനൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ച് ചെറുതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് കളിക്കാൻ എടുക്കണേ. ഈ
പൈസ കൊടുത്തിങ്ങനെ വലുത് അത് കറക്കി ശരിയാണ്. കറക്കി എടുക്കണവന്മാർക്ക് അതൊരു സത്യം സത്യം. പ്രശ്നമല്ല. കാരണം നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് കാർഡ് ഇറങ്ങുമ്പോഴാ അതിനവര് കൊടുക്കണുള്ളൂ. അതെ അത് ശരിയാണ്. അതൊക്കെ നോക്കും ഫിഫയിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ വൈപ്പ് ചെയ്യണ്. ഫിഫ അങ്ങനെയാണല്ലേ? പിന്നെ പുതിയ ഗെയിമാണ് കൊടുക്കുക. അതായത് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആവും ഗെയിം. പിന്നെ ഫിഫയില് ഓരോ ഗെയിം ഓരോ ഇതല്ലടാ, ഓരോ ഗെയിം നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി മേടിക്കണം. ഈ ഫുട്ബോൾ അങ്ങനെയല്ലേ, ഗെയിം ഇങ്ങനെ ഇതാകാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കില്ലേ അപ്പൊ. അതാണ് ഫ്രീ മുമ്പത്തില് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഓരോ വർഷം ഇപ്പൊ പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ കളിക്കണവര് അതെന്നെ അടിച്ചിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത്. ഫ്രീ ടൈം ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോ കളിക്കണവരൊക്കെ ഇല്ലേ ഫിഫ കളിക്കണോ? ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു കസമ്പതാങ്ങളുണ്ട്, ആളെപ്പോഴും പറയണേക്കാൾ ഈ ഫോൺ കളിച്ചിരുന്നത് ഫുൾ പീസ് ഫിഫയാണ്. കോയിനൊക്കെ ഇറക്കണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പുതിയത് വരും പിന്നെ കോപ്പ കളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടേ. ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ ആ സാധനം ഒരു സ്റ്റോറി ഗെയിം പോലെ എനിക്ക് കിട്ടണത്. കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഉണ്ട്, അടിപൊളി ഉണ്ട് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ല അതിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളങ്ങനെ ഒരു ഹാർഡ് ഇന്റർഫേസ് ഒരു അങ്ങനത്തെ കാണുമ്പോ ശരി ഫുട്ബോൾ ഏത് ആദ്യമായിട്ട് കാരണവനും ഇതിന്റെ സംഭവം പിടുത്തം കിട്ടും. വേറൊരു കാര്യം റമീസ്, ഇതിലാകെ ഒന്ന് മൂത്രയിച്ചിട്ട് വരെ ഈ ഫുട്ബോൾ TBS bro 1 vs 1 actually I'm playing in PC bro. Are you playing Steam or something? പറഞ്ഞോ. മോഡ് അതേമാതിരി തന്നെ അങ്ങനത്തെ അത് പിന്നെ ചെറിയ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കാനുണ്ടോ? എടാ ഞാൻ PC-ലാണ് കളിക്കുന്നത്, കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് കളിക്കുന്നത്, മൊബൈലിലല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ചൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനത്തെ പ്ലെയർ വേണമെന്ന്. ഇപ്പൊ ബ്രസീൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നീ? അത് കുറച്ചെങ്കിലും ഫ്ലൈയിങ് സ്റ്റൈൽ എജിലിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് കൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഓരോ ടൈപ്പില് പ്ലെയർ ഉണ്ടാക്കി ഓരോ ടൈപ്പ് കളികൾ കളിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പിന്നെ അണ്ടർടേക്കർ സൈഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മല പോലെ പിന്നെ രണ്ടുമുള്ള ടൈപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള മൂവ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർടേക്കർ ഉണ്ടാവും, മറ്റേത് വെക്കുക പവർ ബോംബ്. കിട്ടൂല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തെ ഗെയിമിങ് കളിച്ചിട്ട് പോലത്തെ ഒരു ഗെയിം നോർത്തില് അതിന്റെ ആൾക്കാർ കളിക്കാൻ പറ്റും. അവൈലബിലിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതയാണെങ്കിലും ലോക്കൽ ലേസിലും കളിക്കുക. പബ്ജി
യെസ് ചോദിക്കും. ഞാൻ പോസ് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോ ടൈപ്പ് പറയാം. നല്ല കാര്യം. ഞാനില്ലേ, ഞാൻ ഈ സാധനം നിർത്തി നാളെ പണിക്ക് പോയി ഇരിക്കാം. ഈ ചത്തിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തർ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഇപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആവരുത്, ഒരാള് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആവരുത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അസ്കർനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആവരുത്. കാരണം നമ്മ ഡിപ്പെൻഡബിളിന്റെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയണത്. ഇപ്പൊ 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 നിനക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് GT കളിക്കാൻ പറ്റാനുള്ള അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റാനുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പൊ നീ ചിന്തിച്ചത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് ഈ സംഭവം. ഇപ്പൊ റായിക്ക് ഒരു PUBG കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവൻ പുറത്ത് പോയി കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി വേറെ സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ലൈവ് ഇടുമ്പോ അങ്ങനെ വേറെ അങ്ങനെ ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയണത്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങടും പോണം, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങടും വരാം. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മേ മറ്റേ പൊട്ടക്കണ്ടില്ല തവളമാരി ഇപ്പൊ നമ്മ ഈ 4 പേരും 8 പേരും വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപൂർവമായിട്ട് ഒരാൾ പുതിയത് പസ്കർബോ വന്നാലും മറ്റേ അസ്രയിൽ വന്നാലും അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്ന് ഇങ്ങട് മാത്രം വരവുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇങ്ങട് വരണായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോണ്ടേ, അപ്പോഴല്ലേ വൈഡാവുള്ളൂ. ക്രിയേറ്റർ അല്ല, പക്ഷെ ക്രിയേറ്റർ വയസ്സായാലും എങ്ങനെയല്ലേ നമ്മ അങ്ങടും പോയാലല്ലേടാ. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ഇപ്പൊ നമ്മ നീ ലൈവ് ആണോ അസ്കർബോ? ലൈവ് ആണോ? ഒന്ന് മുട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ മൂട്ടിട്ടെ. ഹലോ. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Wow, this truly is impressive. The future Camp Nou, it has been christened. A show of power, prominence, prestige for Barcelona. And already we're underway here. Jim, who do you pick out as the telling individual today? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flaw in his game, and I can't. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job. Takes a shot! And it's a goal! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. What a moment of brilliance. Control and perfect accuracy. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Barcelona finding themselves. It's Vieri! It's in! A game of thrills, all square in the blinking of an eye! Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has really... Hi Karthik bro, welcome my stream. Subscribe Barcelona grab the equaliser and we're all square. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, they can go better, possibly. Neymar. Neither of these two want to come off second best. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Thuram. and reclaimed it in a trice. Passing is crisp and sharp. It's a pretty loose pass.
Maldini. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Rui Costa conjures time and space where few can. And it's Gattuso. Oh, good Hey, read. അവിടുന്ന് He read that really well and stopped it. Chance here to counter. Kukçu. Mateus. Oh, this is a very good run. And the shot! സൂപ്പർ Goal! Sporting! And again they hit the front. The lightness of step, the sharpness of movement. ഓ 10 the മണി മുമ്പ് ഉറക്കം certainty of വരുന്നത് finish. നല്ലതല്ലേ? Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Well, this is what we've been waiting for. Brzezinski. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Mateus wins the duel this time. Oh, the defence just about ഏയ് came out on അല്ലെങ്കിലേ top, ഓൻ്റെ but they were certainly ഇട്ടോണ്ട് ഞാനും tested. കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Nicked it back promptly. Kukçu did well to step in there. That was more than necessary. Well, there's your danger man. A title. Big chance! And he was there to get a vital touch. Rooney clearly thought he had the beating of the keeper. Barcelona with their first corner. The first in the game for either side, actually. Deftly away. Threads one in. Sporting are looking to go forward now. That's an imaginative pass. Rijkaard. And here's the chance to counter. Ah, he's had it taken off him. That's a sharp pass. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Looking for options for movement. Chance! And he's Good really play, put good himself play. on the line here. Barcelona have their second corner now. And now a sudden chance to counter. And he's had it nicked away. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Brzezinski. Well, he's going to be disappointed with that. And it's Brzezinski. Good running, strong and purposeful. Oh, look at the Hello. space here. Well, the defence proved കുഴപ്പമില്ല infallible കുഴപ്പമില്ല then. But നല്ലതാണ്. that won't be the last they'll see of him. ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോഴേക്ക് മുട്ട് മാറ്റി ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ 2 വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ചോദിച്ചാൽ മുട്ട് മാറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി കാർത്തിക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓല് പോയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അഥവാ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ലോങ് ടൂർണമെന്റ് പോവാണെങ്കിൽ പതുക്കെ Pass somewhat off target. അതെങ്ങനെ മാറ്റിയൊക്കെ അറിയില്ല. ആ He won't be ഓ happy with അങ്ങനെ that ആ one. ഓക്കെ 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 There's the whistle for half-time. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. Neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. ഇന്നോടാ Gets things going for the second half. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything.
Mateus. Maldini goes on a charge down the left. Rooney. And here's Vieri. And Mateus. And he's been shifted off it. Kukçu. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. No way through. And this is Vieri. Kukçu. Sporting are looking to break at pace. And they're quick to get it back. Kukçu is always looking to break lines. Now it's Neymar. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Mateus. And here's Ibrahimovic. Ibrahimovic! Remisro, he aggressor Ibrahimovic actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. And now they can spring out of defence. One watching in the one watching in there. Sub it like Sabbi, Namakuru 125 subscribers in Nakanam. Rosicki, who's on a run down the left wing. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Vieri. Mateus. Sporting appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Neymar is standing over this one, looking to widen the gap even further here. Can he finish? Oh, he's hit the bar! It's the bar! He's missed, but not by that far. Ibrahimovic must have been hit Ibrahimovic എതിർ ടീമിലുണ്ട്. ഇബ്രാഹിമോവിക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത കളിയും കളിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മാത്രമാണ് കളി കളിക്കാത്തത്. എന്താണ് ചെയ്യാത്തത് എന്ന് അറിയുന്നില്ല. Well played, well sorted out. Belletti. And it's Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Rooney. Oh, now here's an interesting matchup. നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാണ് പാസ് അവിടെ പണ്ടറക്കിയത്? Execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. He steps in, and that's the end of that. Gattuso. Rooney. And it's Rui Costa. Kukçu. Now it's Kukçu. And this is Neymar. Just eases him off the ball. Barcelona needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Closing in on the last quarter of an hour. Now it's Vieri. Stood up well to him there. Rosicki. A lot of space here, a real opportunity. And he's worked it through. And he was alert to it. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Nicely shaped ball. Good read, needed to be. Shapes to shoot! Oh, that could cost them. Oh, they really needed him to put that away. സത്യം ഇല്ല പെടില്ല. പോലീസ് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശരി പറഞ്ഞാൽ GTA 5 പോലീസ് വരുമ്പോൾ പോലീസാണ് അന്വേഷിക്കാൻ ലെവൽ 3 സ്റ്റാർ വരണമെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ്. ഹെലികോപ്റ്റർ വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തിരി ടൈറ്റ് ആയി തുടങ്ങുന്നത്. 4 വരുമ്പോൾ ചറവറ സ്പീഡ് കൂടും. 3 എന്നൊക്കെ പോകാൻ സിമ്പിളാണ്. നേരെ പോയിട്ട് അതിനെ തന്നിട്ട് ചാടിയാണ്. ആ സാധനം പഠിക്കുന്നവരെ പോലീസിൻ്റെ സാധനം
ടണൽ മറ്റേ ഇതിന്റെ കസിനോട് എടുത്ത് ടണലുണ്ട്, അതിന്റെ എൻഡിങ് അപ്പുറത്ത് റോട്ടിലുണ്ട്. അതിന്റെ ടണല് മറ്റേ ഇവിടെ ഓഷ്യൻ ഹൈവേയിൽ ഇതിലുണ്ട്, അതേ ടണൽ തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിൻ വഴി പോണത്, അതുപോലെ തന്നെ മൗണ്ട് ജില്ലയുടെ ഇത് പോയിട്ട് നേരെ ഓഷ്യൻ ഹൈവേയിലോട്ടാണ് പോണത്. ഓഷ്യൻ ഹൈവേയിലോട്ട് പോയിട്ട് ഓഷ്യൻ ഹൈവേയിൽ എവിടേക്കാണ് പോണത്? പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആ വഴി അങ്ങോട്ട് നേരെ പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ട് ഇടത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഓഷ്യൻ ഹൈവേയിലോട്ട് എത്തും. ആ ഹൈവേനെ പറയണ ഓഷ്യൻ ഹൈവേ. ഇനി മറ്റേ very good team and very good formation. You playing well. You playing well. ട്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ, ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ That's me. What is your name? Time for changes Kolpo on 1 2 both 3. sides, What is actually. your real name? El dorsal 21, el dorsal 14 serán sustituidos por el dorsal 24, Iniesta, el dorsal 17, Pull it. And here's Shevchenko. Spread neatly. Jordan Henderson, Rijkaard. They've got to be quick moving this forward. Looking for a runner. Van Balten promptly onto that, and that is that. And it's Bale. Short changes him with that pass. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Gets a good foot in there. Now it's Bale. Barcelona really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks and sustain some pressure. Oh, we expected better, and so did he. Messi. Pull it. And pull it! It's loose now, and they want to get it back. Oh, what has happened here? That's good defensive concentration. It's gone out for a throw-in. Brilliantly cut out. habrá 2 minutos de descuento. Time added on will be 2 minutes. Chiellini kept aware, and it is reclaimed easily. Thuram. Well, they shouldn't be dawdling it. And that is it. The referee has seen enough. A game of margins of thrills, Well the played, sort of game bro, that well is played, a well great played, bro, well advertisement for played. our sport. Sad in a way that somebody had to lose. Your final thoughts, Jim? Good game, good Peter, game. a strength in any team I has try to be hard, the but heart of your defense. And I'm afraid they were I found try wanting hard. in that But department. you played well. ബിസിനസ് മൊത്തം മേടിക്കും ഫസ്റ്റ്, എല്ലാ ബിസിനസ്സും മേടിക്കും. മെക്കൻസി അങ്ങനത്തെ മിഷൻ കളിച്ചു ചേർത്താ മദ്രാസ ഫയൽ കളിച്ചാ. നിങ്ങളോട് അന്നിരുന്നപ്പോ ഞാൻ കൊറേ സാധനം വാങ്ങിച്ചില്ലേ, മറ്റേ സാൽവേജ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിനൊന്നും ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല. സാൽവേജ് ആട് മേടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മിഷൻ കളിച്ചാ. അത് കളിച്ചു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറ്റേ വണ്ടി കൊണ്ട് വിടുന്നുണ്ട്, അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ വെഹിക്കിൾ വേറേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് മേടിച്ചിട്ട് വെഹിക്കിളുകൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, കുറെ വെഹിക്കിൾ ആകുമ്പോൾ കൊണ്ട് വെക്കുക. വെഹിക്കിൾ വേറോസ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച്, പിന്നെ മറ്റേ വലിയ സ്റ്റോറേജ് മറ്റേ വലിയ വേറോസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ ചെയ്തില്ല, മടിയാ. ആരുമില്ല ഈ സാധനം കളിക്കൂല, എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാ. ഞാൻ വാലു കളിക്കണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരുമാതിരി ചൊറിഞ്ഞു വരും എനിക്ക്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് ഏതൊരു ബംഗാളി എന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയാം, അവന്റെ തന്തി കളിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ. അങ്ങനെ മെയിൻലി വാലു കളിക്കും. मेरी जिंदगानी है. ബെൻപോ പോയ റമീസ്രോ? പോയി, ഫോണിൽ വരും. ഡിവിഷൻ 3 നൈറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ പൊട്ടു. നിന്റെ കളി കൊള്ളായോ? ഞാൻ അത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. മറ്റേ ഡിവിഷൻ 3 നൈറ്റ് ഞാൻ ജയിച്ചിരുന്നു, 2 നൈറ്റ് അത്യാവശ്യം പിടിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ തീരെ വഹിക്കണില്ല. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു മീ റമീസ്രോ? എന്താ ഒന്ന് മാനേജർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും.
ഡോണിയുടെ കേസിങ് അറിയില്ല. ഡോണി ഇങ്ങനെ മറ്റേ മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അവന്റെ ഹാക്ക് ആയിട്ട് ഫുട്ബോൾ അതെന്നെ കിക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടാണ് ഡോണിനെ. മാച്ച് വെച്ച് ഈ മറ്റേ കയറിന്റെ മുണ്ടി എണ്ണാന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ മനസ്സാ ഭയങ്കര പാവം. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പുള്ളി അവൻ ഒന്നും പറയാതെ ഇവിടെ ആരെ അങ്ങനെ കിക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കണ 1-2 ആൾക്കാരുള്ളൂ ഇവിടെ വീസിലിരിക്കണവർക്ക് പോണ പറഞ്ഞിട്ട്. അല്ലാത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ അത്രയും ശല്യമുള്ളവരെ മാത്രമേ വിടുള്ളൂ അല്ലേ? ഹാക്കായവര് നമ്മ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ഹാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഹാക്കഡ് എന്നുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് കിക്ക് ചെയ്ത് വിടുള്ളൂ. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. ഹലോ ബെൻബോൺ വന്നോ? ഇല്ലല്ലേ, സൗണ്ട് കേട്ട പോലെ. ബെനും മറ്റേ ബാസിൽ വെച്ചിട്ടില്ലേ? ബെൻബോണിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ. റമീസ് കട്ടാക്കിയോ? വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? റമീസിനൊക്കെ എത്ര വ്യൂ ഉണ്ടോ? ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ മാർച്ച് ഫെബ്രുവരി മാർച്ചൊക്കെ വ്യൂ കമ്മിയായിക്കാരല്ലേ? അതല്ലേ. And we're underway. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to... Rooney! It's loose and there's a race for the ball. Chiellini makes the interception. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Messi. Now it's Neymar. It's a promising position. Hey! Good ball, good take. Lewandowski really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And he's on his way. Oh, that was a brilliant save. Yeah, Peter, I think the smartest of reactions, and he just attacked the danger. Ødegaard. Well, that was a period of possession. Raikana ningal RP kodunnalle. Threat at all. Goretzka does. Raikana RP kondonalle. And it's Neymar. Neymar. He's having a shot. Goal! Manchester United. ഒരേ 98 പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളത് മൊത്തം. എന്നിട്ടാണ് മുന്നിട്ട് ഒരു 100 പ്ലേയേഴ്സും കൂടിയല്ല ആൾക്കാർ. എന്നിട്ട് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്താ പറ്റിക്കണെന്നുള്ളത് കളിക്ക്. പന്നികളെന്തോ കാട്ടിക്കൊണ്ടുണ്ട്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ, അതാണ്. അത് മറ്റേ ഡിഫൻസ് പൊട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ മറ്റേ വരമായിരിക്കും, ക്വിക്ക് കൗണ്ടറിന്റെ മായിരിക്കും ഡിഫൻസ് പൊട്ടണത്. ഞാനിപ്പോ മാറ്റി നോക്കി 3CB ഉള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫുള്ളാക്കി. മറ്റേ അതും കൊള്ളായിരുന്നു. And that's caused a worry or two. Messi certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. And this is Eto'o.
Lovely pass, but can he? He's tried one! Oh, surely that deserved better. Gattuso deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. It's Lewandowski, and the counter is on. Chiellini kept aware, and it is reclaimed easily. Oh, that's a very decent ball now. Rui Costa. Oh, that's well spotted. Neymar. Oh, it's a great ball here. Now there's a fine ball. There's the shot! Oh, a delicate chip through. That is good alertness. And it's Neymar. Pass somewhat off target. Now it's Eto'o. Pinches it off him. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly. It's Lewandowski! He was berating his defence before making the save, and he's at it again now. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Real chance! player And this is Messi. Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side, actually. That's a lovely, neat pass. Barcelona have the chance to go the other way. Rui Costa! And he hits the net. Barcelona are back in business. The movement so precise, the finish sumptuous. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Barcelona grab the equaliser, and we're all square. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. Manchester United into the lead once more. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Manchester United go into the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Rui Costa, and this is Rooney. A lot of space here, a real opportunity. Now it's Neymar. It's Neymar! They've got to be quick to recover this. It's out for a goal kick. Deep into stoppage time. And he plays one through. Shot a goal! It's in! And then That is remarkable! All square in a matter of moments. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. And the half-time whistle goes. Barcelona are involved in a terrific contest here. It's been a slugfest and a half. It is quite a game, breathless and laced with excitement. What a good half. They've gone blow for blow, and it's 2-2.
ആ അത് ടോംബോയ് ആ കാര്യത്തിലും മിടുക്കനാണ്. 12 ഒന്നും തീരൂല, 12 തീരൂല, അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. So once again, we're underway. എനിക്ക് പ്രഷറിലിംഗ് വന്നല്ലേ അതിനാ. And this is Rooney. If they want to counter, they could do with more speed. And he's intervened well there. Koundé. And it's Neymar. And here's Messi. That's a sharp pass. Shevchenko has a look and plays it forward. Manchester United looking to pass their way through. Looking for a runner. Danny Vivian cuts it out. And no, that is pretty much the end of that. Now it's Gattuso. Donnarumma gets his hands on it and the danger is averted. Now, can they get him away? Lewandowski unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Eto'o. Could be danger here. Takes a shot! Goal! Barcelona! They've done it! It was coming! They have their reward! The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Well, the defence were being far too casual there, Peter. Far too slow to switch on to the danger. That's the kind of thing that makes managers go crazy. Barcelona get themselves into the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on? Or even better, can they get another? Well, he got rid because he was under pressure. Ødegaard engages and forces him off the ball. And this is Eto'o. Koundé calmly anticipates. ആരാണ് Through. Shot could be on. And the shot! It's there! ആരാള്? Two to the good. And they are purring. Absolutely ഏത് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന ആള്? Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. Oh. And yes, it's him again. Barcelona take a 2-goal lead and are looking good for the win. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. രാവണമവന്താൻ. ഹലോ, കേക്കല്ലേ? ഓക്കെ. Oh, that's a key interception. Bruno Fernandes. Guerrero. സ്റ്റെൻഡ്രൈസിനി അല്ല. Bruno Fernandes. Barcelona can breathe again. Just. Oh, that's brilliantly defended. It looked destined for a goal. And they're not going to make any further progress now. Guerrero. And they're quick to get it back. Mbappe receives it in a good position here. And he's picked it up out wide. Ibrahimovic. Pirlo. And he's been shifted off it. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Chanatip is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Thinks about the shot. Akanji gets it clear. Anguissa.
Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Guerrero, excellent challenge there, uncompromising. Now it's Bale. He's picked his way through. That's a risky ball, you've got to say. Messi. Chanatip. Well, they keep pressing like that as long as they can. പിന്നെ പ്ലെയർ ഒക്കെ ശരിക്കും ആ കാർഡ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കറക്കി എടുത്താലും അപ്പൊ കാർഡിനൊരു ഇത് കിട്ടും അല്ലേ? എൻജോയ് ചെയ്യാം, എൻജോയ് ചെയ്ത് കളിക്കാം. And this is Messi. Not the most accurate pass. Searching pass he's played there. That's just playing it safe and simple. Oh, there's a probing ball. Guerrero. Ibrahimovic chasing after it. Great ball if he can get there. Face to face with the keeper. And the shot! Great build-up. It all deserved a better ending. Look, this is alarming because of the ease in which they're getting in behind. അത് more പ്രാവശ്യം ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാലേ ഒരു വട്ടം വരും. It's an inviting-looking ball, that. Mbappe. Guerrero. And it's Bruno Fernandes. Plays a sharp little ball here. And he's there to get it away. Chanatip. Manchester United finding their passes. So that's it. It is all over. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game from those players. What unity, what joy. That was so very, very good. What a turnaround. Victory from the jaws of defeat. Enjoy that, Jim. They've taken advantage of some complacency, Peter, but if you're offered a chance to do that, then you've got to be ready to pounce. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. വ്യത്യാസമുണ്ട് മൊബൈലിനായിട്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇതില്. ഞാനതാ നോക്കുന്നത്, കളിച്ചു നോക്കുമ്പോ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. സെറ്റായി വരും, പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവും. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ഡെയിലി കളിക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവും. ടീമായാലും എന്തായാലും വീക്കിലി POTW ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അതെ, ഏക ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ചാല് പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇനിയും കുത്തിയിരിക്കണം. മറ്റേ തന്നെ എത്ര മാസം ഇരുന്നിട്ടാന്നറിയോ ഞാന് കുറച്ചെങ്ങനെ ടീം സെറ്റാക്കി എടുത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇനിയിപ്പോ വേൾഡ് കപ്പ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഫ്രീ പ്ലേയേഴ്സിനെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ റംദാന്റെ ഇതില്ലേ, അതുണ്ട്, അതൊക്കെ കണക്കാണ്. ഒരു 3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 45 കളി ടോട്ടൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്മറെ കിട്ടും. അതെടുത്ത് വെച്ചോട്ടെ, നെയ്മറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെടുത്ത് വെച്ചോ. നെയ്മറിന് ഇപ്പൊ ഒരു ഗെയിം പാസ് ഉണ്ട്. ഗെയിം പാസ് ഇപ്പൊ 30 കളി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അതില് 30 കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പിന്നത്തെ വീക്ക് ഒരു 15 കളിയും കൂടി കളിക്കാൻ പറ്റും. ആ 15 കളി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് കിട്ടും. അതിൽ നെയ്മർ ഉണ്ട്, ഒരു RWF ഉണ്ട്, ഒരു CF ഉണ്ട്. നെയ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലിസ് കളർ ആണ് നെയ്മർ. പക്ഷെ ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ഫോമാണ്, അതായത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ബ്രോ 1 വീക്ക് ആയോ കളിക്കണത്? 1 വീക്കോ? 1 വീക്ക് ആകുമ്പോ ഒരു ഹസാഡിനെ കിട്ടിയ ബ്രോക്ക് മറ്റേ ഒരു PC-യിലുള്ളതാണോ? PC 1 വീക്ക് ആയില്ല ബ്രോ. ഞാന് എത്ര രണ്ട് ദിവസം അങ്ങനെ കണ്ടായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഡെയിലി കേറുമ്പോ ഒരു ഗോൾ അടിക്കണ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഡെയിലി. ഫസ്റ്റ് വീക്ക് കഴിയുമ്പോ ഹസാഡിനെ കിട്ടും ബ്രോക്ക്, ഒരു LWF ആയി. അപ്പൊ അതൊരു പിക്കായി. പിന്നെ ഫ്രീ ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാൻസ് ഓഫ് ടീൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫ്രീ ട്രൈ ഉണ്ട്, റൗണ്ട് ഒരു ഫ്രീ ട്രൈ ഉണ്ട്, പിന്നെ ചാൻസ് ഓഫ് ടീൽ ഉണ്ട്. ചാൻസ് ഓഫ് ടീൽ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ റൈറ്റ് കാർഡ്, പിന്നെ 2-3 പിക്കുകള്, ഒരു ബ്ലിസ് കളർ കൈൻ്റെ അകത്തും കിടക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോ നിലവില് മെസ്സിനെയും ഹാരി കെയ്നെയും കിട്ടി. അതന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രീ ഉണ്ട്. ഒരു ട്രീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കിൽ ട്രീ പോലത്തെ ഒരു ട്രീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട്. ജോസ് കാർഡിയോളൊക്കെ പോലത്തെ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ട്രീ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിരുന്ന് കളിക്കണം ഡെയിലി. ഡെയിലി GTA ആണ് കളിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അത് കളിക്കണം. നിങ്ങൾ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ? 2 മാസമായിട്ട് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഈ ഫുട്ബോളാണ്.
10 മണിക്ക് കാലത്ത് 10 മണിക്ക് ശേഷവും പിന്നെ വൈകുന്നേരം രാത്രി 10 മണിക്ക് ഉള്ളിലായിട്ട് അങ്ങനെ തീർത്ത് അങ്ങനെ കളിക്കും. അതിനിടെ ചിലപ്പോ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും, ചിലപ്പോ കട്ട് ചെയ്ത് പോകില്ല അങ്ങനെ. രാവിലെ വൈകിട്ടും കളിക്കും അല്ലേ? അതെ അതെ. അവസാനം ഒരു കളി ജയിച്ചു റമീസ് ബ്രോ. ബ്രോ ഷോർട്ട് സ്ട്രീം അല്ലേ ഇടുന്നത്? ഞാൻ വെർട്ടിക്കലാണ്. വെർട്ടിക്കൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ വെർട്ടിക്കൽ രണ്ടും ഇടും. വെർട്ടിക്കൽ ഇടും, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇടും. ചില സമയത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ഇടുമ്പോ ബ്രോക്ക് ആഡ് റവന്യൂ കിട്ടൂലല്ലോ, പിന്നെ എന്ത് കാര്യം അങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ഇട്ടിട്ട്? വെർട്ടിക്കൽ ഇടുമ്പോ ആഡ് റവന്യൂ വരണുണ്ടോ? എന്ത് വരുമെന്ന്? ആഡ് അല്ല, ബേസിക്കലി എന്തോന്ന് അറിയോ ബ്രോ, വെർട്ടിക്കല് നമുക്ക് വിഷയം എന്തോ വരുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ കൊണ്ട് ശരിക്കും ഗുണമില്ല. വെർട്ടിക്കൽ കൊണ്ട് ആകെപ്പാട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഷോർട്സ് ഇടുന്ന പോലെയാണ്, ആളുകളിലോട്ട് എത്തും. പക്ഷേ ഈ യൂട്യൂബിന്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ, വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രീം ഓൺ ആക്കിയിട്ടാ മതി, യൂട്യൂബ് തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തോളൂ. നമ്മായിട്ട് വെറുതെ നമ്മളെ നെറ്റ് കളയണ്ട അവിടെ. എന്തോന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അതായത് നമ്മ ഇപ്പൊ ഷോർട്സ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആളെ ഇതില് ഷോർട്സിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ലൈവ് കാണിച്ചോളൂ. ആ ലൈവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മര്യാദക്ക് മറ്റേ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലുള്ള ലൈവായിട്ട് വന്നോളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂട്യൂബ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഓക്കെ. അത് ബ്രോ മറ്റേ മൾട്ടി ഇതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ലല്ല, മൾട്ടി ബ്രോ ഇടുന്നത് അതല്ലാതെ നമ്മിപ്പോ ബ്രോ ഒരു ലൈവ് ഇട്ടു, ആ ലൈവ് നമ്മ ക്രിയേറ്ററിൽ ഗോ ലൈവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ലൈവ് അവിടെ കിടക്കണ്ടല്ലോ ഒരു ലൈവ്. അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ സ്റ്റോപ്പ് ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതൊക്കെ അറിയില്ലേ? അവിടെ ഒരു ടിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ലോങ് വീഡിയോ, ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ അങ്ങനെ വന്നോളും. ഓക്കെ ബ്രോ, അത് എനിക്കറിയാം. അതല്ല ഞാൻ ചോദ്യം വെച്ചാൽ, ഞാനത് ഇടുമ്പോ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ബ്രോന്റെ ചാനൽ ബ്രോ രണ്ടും ഇട്ട്, അപ്പോ ബ്രോയ്ക്ക് മറ്റേ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ കാണാൻ പറ്റുമോ ലൈവ്? വെർട്ടിക്കലി കാണണ്ട, അതായത് വെർട്ടിക്കലി സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മുടെ ലൈവ് അവിടെ ഷോ ആവും. അപ്പൊ അവര് ആ ഗോ ലൈവ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് ലൈവ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മര്യാദക്കുള്ള ലൈവായിട്ട് വരും. അതാണോ അതിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതെ അതെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ ഷോർട്സ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം, അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ബ്രോയുടെ ലൈവ് ഷോർട്സ് പോലെ കാണിക്കും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് മര്യാദക്കുള്ള ലൈവായിട്ട് കാണിക്കും. ഓക്കെ, എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമേ ഇതേപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോയിട്ട് ആ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബിന്റെ. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എന്താ പറയാ, ഐ മീൻ എന്റെ ഇതെടുത്ത് നോക്കുമ്പോ, യൂട്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ അത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അതുവഴി ആള് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഡൗട്ട്, ഈ ഫീച്ചർ എങ്ങനെയാ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല. ഇപ്പൊ ബ്രോ പറയുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാവുന്നത് സംഭവം. അത് ഇപ്പൊ ഈ ബ്രോ ഈ പറഞ്ഞ മറ്റേ ഇപ്പൊ ബ്രോ എന്താ പറയാ, മൾട്ടി സ്ട്രീം ചെയ്യണ വ്യൂ കിട്ടൂല. മൾട്ടി സ്ട്രീം ചെയ്യണ വ്യൂ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോ അതിന്റേതായ ഷോർട്സും മറ്റേ #ടാഗ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോക്ക് ആ സംഭവം കിട്ടും, ഈ ഷോർട്സിന് കിട്ടുന്ന വ്യൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രോക്ക് ഇത്ര നെറ്റ് വരൂല. ഇപ്പൊ മൾട്ടി സ്ട്രീമിംഗ്. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം. എനിക്കിപ്പം എന്താ വിശേഷങ്ങൾ? അതില് നല്ലത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ പറഞ്ഞ ഇത് ഓൺ ആക്കിയിട്ടിട്ട് എന്താണ് വിശേഷം? ഹൗ ആർ യു? ഇതുമാതിരി ഷോർട്സിലോട്ട് നല്ല വ്യൂ പോവും. അവിടെ നിന്ന് കാണുന്നവര് മര്യാദക്ക് കാണുകയും ചെയ്യും അവർക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലോങ് വീഡിയോയിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിന്റെ ആഡ് റവന്യൂ അങ്ങനെയും കിട്ടും. ഞാൻ എന്നാ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് വെർട്ടിക്കലിന്റെ #ടാഗ് കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് കൂടെ ഇടണം അല്ലേ? അതായത് #ടാഗ് ഷോർട്സ്, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഷോർട്സ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കീവേഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. കാരണം നമ്മളെ നോർമലി ഒരു സെർച്ച് ചെയ്യാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണായിട്ട് തന്നെ, GTA കളിക്കണായിട്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ഷോർട്സിനെ കൂടി കയറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്സിൽ കുറച്ചും കൂടി റീച്ച് പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യും ഷോർട്സ്, ലോങ് വീഡിയോ. ബ്രോ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി, ഞാൻ PS5 കളിക്കണ് ബ്രോ. ആ മൊബൈലിലല്ല കളിക്കണേ. ഞാൻ ശരിക്കും ചെയ്യണത് ലൈവ് ഇടും, ആ ലൈവിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ലോങ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കും, ആ ലോങ് വീഡിയോന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഷോർട്സ് ഉണ്ടാക്കും. അതായത് ഒറ്റ ലൈവ് കൊണ്ട് തന്നെ 3 കണ്ടന്റ്. അല്ല അപ്പൊ ലോങ് വീഡിയോ അപ്പം ആ സെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈവിന്റെ മറ്റേ ആവശ്യമില്ലാത്ത പോർഷനെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ലോങ് വീഡിയോ ഇടും അല്ലേ? ലോങ് വീഡിയോ ഇടും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ലൈവിന്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കണ്ടന്റിന്റെ ഭാഗം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പൊ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട്
ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് ഇപ്പൊ പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ ഫുട്ബോളിൽ അത് ലൈവിലായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. പാക്ക് ഓപ്പണിംഗിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ലോങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതേ ഭാഗം തന്നെ വെർട്ടിക്കലി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്സ് ആയിട്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ പിന്നെ ഐ മീൻ നമ്മളെ ലൈവ് ഇരുന്ന് കാണണ്ടേ അപ്പം വീണ്ടും? വേണ്ട, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്യൂബ് മേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ മൊബൈലില്, അറിയാവോ? യൂട്യൂബ് ഡൗൺലോഡർ അത് വെച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ. യൂട്യൂബ് മേറ്റോ? ട്യൂബ് മേറ്റ്. അത് വെച്ചിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ, വീഡിയോ എഡിറ്റർ. അതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഈ ലോങ് വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും സേവ് ചെയ്യും. ബ്രോ APK ആണോ? മനസ്സിലായില്ല. ട്യൂബ്മേറ്റിന്റെ ആപ്പ് പറഞ്ഞത് അത് APK ആണോ അതോ? APK ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഒന്ന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ട്യൂബ് മേറ്റ് എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു APK ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നോക്കിയപ്പോ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഒന്ന് APK നോക്കിക്കോ, ഇതിലുണ്ടാവും. വേറെ നല്ല ഡൗൺലോഡർ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറ്. രണ്ടും ഇട്ടിട്ട് പോണം. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഷോർട്സും ഇത് ഇടാനുള്ള ടൈം കിട്ടാത്തോണ്ട് ലൈവ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇല്ല, കിട്ടിയ ഗ്യാപ്പിനെ ഓരോ ദിവസം ഷെഡ്യൂൾ. ഇപ്പൊ ഞാൻ 6 മണിക്കൂർ എഡിറ്റിങ്ങിന് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6 മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് 6 ദിവസത്തിനുള്ളത്. ഹലോ, 3 വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. എല്ലാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. 6 മണിക്കൂർ അടുപ്പിച്ച് കുറച്ച് ലൈവ് कोई हमारा स्ट्रीम देखा तो भी 5-6 മണിക്കൂർ कोई കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി. ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ ലൈവിന്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോ ഒരു 2-3 ഗോൾ അടിച്ചതോ 4-5 ഗോൾ അടിച്ചൊക്കെ നല്ല ഇൻസിഡന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഒറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും. ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ 5-6 ഭാഗങ്ങൾ ഇരുന്ന് കട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നാളേക്ക് മറ്റന്നാൾക്ക് അങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിടും. ഇപ്പൊ എൻവിഡിയുടെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവനൊക്കെ റൂമൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തിടാ ബ്രോക്ക്. ഈ ആക്ഷൻ റിപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്തിടാം നല്ല സ്പെക്ക് ആണെങ്കിൽ. ഏതാണ് ആക്ഷൻ റിപ്ലൈ എൻവിഡിയുടെ ബെൻബോണേ അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ, അത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ ടൈമിനുള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ 5 മിനിറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം. അത് ഭയങ്കര ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെക്കോർഡ് ആവുമോ? ബട്ടൺ വെക്കിയാ മതി, അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ആവും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് വേണം ചൂസ് ചെയ്യാം. 125 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. Please, anyone watching, please subscribe. I want subscribers. I want to reach 125 subscribers today. Please subscribe my channel. എന്താണ് ബ്രോ? പ്രോസസർ എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടാറില്ല. അല്ലല്ല, എനിക്ക് അതല്ല, എനിക്ക് AMD-ന്റെ ആണ്. AMD-യുടെ പൈസ. ഒരു മിനിറ്റ്. കണ്ണൻ ബ്രോ വന്നോ? 7 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ണൻ ബ്രോ എന്താ കളി? PC-ല് നമ്മുടെ PC-ല് എങ്ങനെയായിരുന്നു നോക്കുന്നത്? അത് ജസ്റ്റ് നമ്മ എൻവിഡിയ ആപ്പ് ഓൺ ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മൊബൈലിലാണ് എൻവിഡിയ ആപ്പ് ഇല്ലേ ബ്രോ? എൻവിഡിയുടെ ആപ്പ് അതെടുത്താ മതിയോ? അതിന്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറെ ആപ്പുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻവിഡിയ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഒക്കെ പോലെ കുറെ ആപ്പുകളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ എൻവിഡിയ ആക്ഷൻ റിപ്ലൈ ഉള്ള സാധനം ഉണ്ട്, സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ആവും. അതിൽ നമുക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് സേവ് ചെയ്യണം, എങ്ങനത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ ചെയ്യണം, എടുക്കുമ്പോ മൈക്കോ വേണോ അതോ ഗെയിമിന്റെ സൗണ്ട് മാത്രം മതി, അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ 5 മിനിറ്റാണ് കൊടുത്തേക്കണത്. അതായത് ഞാൻ ആ ബട്ടൺ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് മുമ്പുള്ള മൊത്തം റെക്കോർഡ് ആവും. 5 മിനിറ്റ് മുൻപുള്ളതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? 2 മണിക്കൂർ വരെ കൊടുത്ത്
പക്ഷെ അത്ര ലോഡ് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോ. അതെ 2 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ പീസ് പറഞ്ഞോ. ഇപ്പൊ ബ്രോ ഇങ്ങനെ ഒരു GTA കളിക്കണേ, ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഫണ്ണായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടായി, അപ്പൊ ബ്രോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതിന് പകരം ഞാൻ റിപ്ലൈ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോ ഒറ്റയ്ക്ക് അമർത്തുമ്പോ ലാസ്റ്റത്തെ 5 minutes അങ്ങോട്ട് സേവ് ആവുകയാണ്. അതെ ലോങ് വീഴാണെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് പോരും. ഷോർട്സിന് 5 minute ഒക്കെ കൊടുത്താൽ മതി. അതാണല്ലോ നല്ലത്. GTA ഇപ്പൊ പിങ്ക് ഡയമണ്ട് ഇട്ടു. പിങ്ക് ഡയമണ്ട് ഇട്ടോ. വരുന്നുണ്ട്, അടിക്കണ്ട. നാളെ നീളയാണ്. അടിക്കും എന്ന് പറയുമല്ലോ. അതെ അതെ. അറിയല്ലേ, നമ്മളെ മണ്ടന്മാരെല്ലാം പറ്റിക്കും. GTA മണ്ടന്മാര്. പിങ്ക് ഡയമണ്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പം 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു 10-20 മില്യൺ കിട്ടും. കൊറേ കാർ വാങ്ങിക്കാല്ലേ. ഇപ്പൊ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ പിങ്ക് ഡയമണ്ട് കിട്ടിയായിരുന്നു. 4 മണിക്ക് സെറ്റ് ആകാം. അലയുടെ പറ്റിച്ച് കൊല്ലാം. ഉണ്ടാവും. കളി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയല്ല. തോക്കണം. ബ്രോ പക്ഷേ നമ്മളിപ്പം ഒരു മില്യൺ കിട്ടും കേട്ടോ. കിട്ടുന്ന Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And we're underway. Well, Xabi Alonso is the standout. He'll be looking to set the tempo and dictate the play here, Peter. He is so integral to this team, isn't he? Yeah, here's a chance! And that is out of play. The pressing's intense, and it's paid off. Griezmann tries to pass it through, and he's there to get it away. That'll be a throw. Okay. ബ്രോ ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങുവാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചോ? Dumfries. Cross goes in there, and he's there to clear it. Yaya Toure. Rooney. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And he's there to retrieve it. And it's Griezmann. Great vision. Now then, Olise! Oh, nice. Just not quite. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. Oh, what has happened here? Big chance! Real chance! He's beaten the keeper, but hit the post. Oh, that's neat. Dumfries with the delivery. And that should get the job done. Takes a shot! It's loose, and there's a race for the ball. Mbappe! It's been pretty high-tempo stuff from the off here, Peter. A good show of intent, I would say.
അതിന് പോയി വേറെ തവണ കളി ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല കളിച്ചൊന്നും ഞാൻ പോയി കാലവാസി കേൾക്കാം അവൻ കറണ്ട് പോയി അതിന്റെ ഇടയിൽ കറണ്ട് പോയി പെട്ടെന്ന് അപ്പം തന്നെ 2 മിനിറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കളിച്ചു തുടങ്ങി പോകാൻ മാറ്റി Van Basten പോയി കണ്ടോ threads one in. നീട്ടിയല്ല And he's decided to go for it. And they can counter here. Ferdinand calmly anticipates. Vieri might just make this. Good ball over. It's Rooney! Brilliant! Oh, it really is a finish of the highest order. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. Barcelona have penetrated for the first time. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Well, that pass isn't the best. ഇല്ല പക്ഷെ എന്നെ Nicely weighted ball. Cleared without അല്ല complication. കളിയാക്കണല്ല എന്നെ കൊനാമി കിറ്റിയെന്ന് അറിയാം ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് Oh, shooting chance! He has done it! Again, in a trice, and they are soaring! He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Listen, he would have been advised to do that as a kid, Right. and it's obviously etched in his mind now. എന്തേ നമ്പർ ഇല്ല ഷേട്ടോ So that's 2 now without reply. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought പ്ലേ that when the സ്റ്റേഷൻ last one മേടിക്കണോ went in, പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ മേടിക്ക് It's a throw in. ആ അത് ശരിയല്ലേ Lovely pass, but can he get there? Maldini gets over and intercepts. ആ ക്രോസ് Dumfries അല്ലേ വല്ല ഗെയിം ചെലവാവൂലല്ലോ turns and goes back. Now it's Vieri. So what can they make of this? Oh, that's a key interception. That's a throw. Rooney. Well, that's beautifully weighted. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Olise. well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, they've got it again. Hoisted upfield by the keeper. He's found a way past. ആയിരത്തി 38 ഉള്ളത് A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Well, he got rid because he was under pressure. Griezmann. Now he's got space here. And he welcomes it in. Deftly away. Liverpool have got it back and they'll have another go. They've got to make this nice and quick. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Mbappe! Nesta cuts it out. And the referee brings the first half to a close. What have we learned from the first 45 minutes? Well, Peter, at 2-0,
you're faced with the choice 50, of just 70 trying to TI. see the match India out thread or 50, forcing the 60. issue even further. I'd always be inclined to TI go അല്ല for മറ്റേതല്ലേ? the latter, go for a third, especially with a full half of football still to play. അപ്പൊ മൊത്തം ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ Barcelona മാറ്റണ്ടേ sitting വെൻപോടെ pretty here അല്ലേ? at half-time, 2-0 up. എനിക്ക് ആകെ മാറണ്ട ബോർഡൊന്നും മാറണ്ട. വേണ്ട. Here we go again. Howson gets across to intercept that. Rijkaard. Howson. ഇന്ത്യത്തെ എന്താ ചെയ്യാ? അപ്പൊ ഇന്ത്യത്തൊക്കെ മാറണം. And it's Rooney. And he's there to make the 50-70 challenge. ഇനി 50-70 TI ഒന്നും ഞാൻ മേടിക്കൂല. ഇനി It's a pretty 50-80 loose pass. മേടിക്കും. Gattuso. Now it's Vieri. He's in plenty of space here. And that could well leave a mark. ഫൗളുടെ ചെങ്ങായി പെനാൽറ്റി ആണ്. എന്ത് മറ്റേല കളിയാണ്. Good read. He read that ഉരുണ്ടു really പെൻപോണെ അവിടെ കടന്ന് ഉരുണ്ടു എന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ല. No luck with that dink over the top. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Nesta. That's a cute ball. ഈ 50 നട സീരീസ് ഇല്ലേ, കണ്ണി പോകും. ശരി. He's found a way through. Hello. Now it's Olise. എത്ര വേണ്ടേ? Liverpool appear to be happy to let their front players. 120 അപ്പൊ വിടട്ടാ. Well, it's ഈ സിനാൻ എഴുതിയല്ലേ? that they're setting themselves up for the ഓക്കെ ഞാൻ വിടാം. 120 ഇപ്പൊ വിടാട്ടാ. And that's going to be a booking. രണ്ടെണ്ണം ഒന്നിച്ച് പാക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അൻ്റെത് സെപ്പറേറ്റ് വെച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത്. ഓക്കെ ശരി. ഹലോ നെറ്റ് ഓഫനാക്കിയോ? അച്ഛനെ പോയിട്ട് വിളിക്കടാ. അച്ഛനെ പോയിട്ട് വിളിക്കാൻ ഡയലോഗ് ഒന്നും ഇവിടെ വിളിക്കല്ലേ. അച്ഛനെ പോയിട്ട് വിളിക്കുമ്പോ അച്ഛനെ പോയി വിളിക്കണം. ഇവിടെ കമന്റിൽ വിളിക്കരുത് കേട്ടോ. Now, can they get him away? And he's in on goal. And that is expertly dealt with. And that was very necessary. Knocks it into space. That's a lovely, neat pass. No, again, there's no way through. Good ball, good take. Rooney, decent chance! Oh, the ball's run loose here. That's just playing it safe and simple. Aubameyang goes steaming forward. Oh, just skips past his man. This looks promising. Chiellini gets good distance on it. And here's Olise. Nicely shaped ball. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Check is there to clear. And this is Vieri. If they want to counter, they could do with more speed. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Rui Costa. A reprieve, albeit perhaps momentary. Substitution on the field. Number 21, Olise. Coming on to replace him is number 10. ഹലോ ബെൻബോണേ, കമന്റിൽ ഒരുത്തം ഞാനിപ്പോ കളിക്കണ ഒരുത്തന്
ഓ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൗസ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് നടത്താൻ പോകുന്ന തെറിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വന്നാ കമൻറ്റിക്ക്. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം. ഞാൻ വീണ്ടും പൗസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. തെറി നന്നായി തെറി പറയും. 2 തെറിയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. Oh, that's wonderful alertness. Howson. Mateus. Cantona. Nicely spread. Dumfries tries across. Rooney gets it clear. Decent attempt, but not quite good enough. And അല്ല we പിന്നെ have our very first corner. കളിഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് പൗസീനെ കഴിഞ്ഞ്. And now a sudden chance to counter. ആ ഒരു സെക്കൻഡ്, ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയോ? ഓൻ വരും, ഈ കളി കഴിഞ്ഞാൽ വരും, ഉറപ്പാണ്. ആ ഈ കളിക്കണ ആളാ. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Okay. Searching pass he's played there. And that's been one straight ആ back. ഞാൻ പൗസ് ചെയ്തിട്ട് വിളിച്ചാണ്. ഞാൻ ആ ചെക്കൻ കറി മേടിക്കാൻ പോയിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ആകെ ഫസ്റ്റ് കളിയൊന്നുമില്ല, വെറുതെ വലിച്ചെറിയാണ്. ഒരു ലോങ് ബോൾ ഇങ്ങനെ ഇടുക. Not the case. Ferdinand gets rid without അപ്പൊ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി sophistication മൊത്തം. and smartly reclaimed. Long ball by the goalkeeper. ഒരു ഗോൾ അടിക്കണമെന്നുണ്ട്, അതാണ്. എന്നിട്ട് എനിക്കൊന്ന് സെലിബ്രേഷൻ Oh, this looks sharp. Great ഓ chance. ഓൻ ഗോൾ അടിച്ചു. It's in. Just one in it now. The game takes on a whole new complexion. ബാക്ക് പാസിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. Lacking for neither time nor space. It could scarcely have been more straightforward. Aubameyang really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Liverpool get themselves back into contention. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. ഫുൾ അറ്റാക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫുൾ ആൾക്കാർ കേട്ടോ എടുത്തിട്ട്. Barcelona close now to seeing this one through to the end. Now the ball in. Easy enough for the goalkeeper. And that's a throw-in. ലാസ്റ്റ് ആയിക്കണു. എന്ത് അല്ല പിന്നെ And he was quick to react. That's that, the end. Well, that was വന്നിട്ട് കളിക്കടാന്നാ പറയണത്. വാടാ കളിക്കാൻ. a great game of football. A real ride that had all of us glued to ഇപ്പൊ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ഷൈമ, എന്തോ പേര്? ഷൈമ. സ്വന്തം പേര് കൂടിയല്ല, ഷൈമ. എത്ര ഷൈമ? അത് ആരേ ഇതൊന്നും വന്നിക്കാണ്. ആരേ മറ്റേ ചാറ്റിൽ പോയിട്ടല്ലേ ആക്കാൻ പറ്റിയ? മറ്റേ സാധാ യൂട്യൂബിലല്ലേ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? അതിലെ ചാറ്റ് എടുക്കല്ല, എന്റെ വീഡിയോ പോയിട്ട്. എന്നിട്ട് ഏതിലെടുക്കുക? വെൻബോന്റെ ചാറ്റിൽ അമർത്തിയിട്ടില്ലേ? ആഡ് ആസ് എ മോഡറേറ്റർ. ഓക്കെ. മാനേജിങ് മോഡറേറ്റർ അല്ലേ?
ഓ കളിക്കാൻ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓ ഞാൻ പൗസ് ചെയ്തപ്പോ കളിക്കാൻ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓ ഇഞ്ഞും പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രിക്കോഷന് വേണ്ടിട്ട് വിളിച്ചാണ്. ഹായ് കണ്ണൻ ബ്രോ. മോഡറേറ്റർ ആക്കി. ജയിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയ തോറ്റോ? ശേ ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ കളി കാണാൻ പറ്റില്ല. ഞാനോ കളിയോ ഇല്ലല്ലോ. ഓ ഏതൊരു ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയറൊക്കെ കേട്ടോ പോണേ. പക്ഷെ ഒരു കളി കണ്ടിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല. സംഭവം ആയില്ലേ ഓസ്ട്രേലിയ ഇപ്പൊ അടുത്ത് പാകിസ്ഥാനായിട്ടും തോറ്റില്ലേ? പക്ഷെ ഇതെത്തും കണ്ട ബ്രോ. ഇതിൽ ആകെ 5 ടീമാണുള്ളത്. അതേതൊരു മീൻസ് അവന്റെ ആരോ ആണിത്. അവന്റെ ഓനേതോ ഒരു ചെറിയ ചെക്കനാണ്. അല്ല മീൻസ് അത് ഓന്റെ ചെലപ്പോ വലിയ ആളേക്കാരം. ശരി. എന്തേ പോയോ വെറുതെ ഒരു മാസം ഇട്ടെന്നൊക്കെ. അല്ല ഈ കമന്റ് ഡിലേറ്റ് ആക്കാം അല്ലേ മുൻപണേ? അവന്റെ കമന്റ് നടന്നോട്ടെ. അത് നല്ല വ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന്. കുഴപ്പമില്ലട്ടെ വ്യൂ. ഞാൻ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. അതുവരെ കാര്യം അന്ന് ഞാൻ ഫുള്ള് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ സംസാരമായിരുന്നു. ഓനെ ഓടി ഒളിച്ച് ഓക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ആരെ അക്കൗണ്ട് കയറിയിട്ടേ കളിച്ചിക്കാണ് മെൻപോണെ. ഇത് ഈ ടീമിലുള്ളവന് നല്ല മറ്റേ ഡിവിഷൻ 1 2000 റാങ്ക് ഒക്കെ ഉള്ളവനാ. പോകാ എപ്പോഴാ വരിക അപ്പൊ? ശരി. ഞാനിപ്പോ ചോറുന്നാൻ പോവും. ഞാൻ ചോറ് പോവുക കണ്ണമ്പ്ര 4 മണി കാരണം ഇനി 15 അല്ല 2:45 അല്ലേ? ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. ഞാൻ ചോറ് ഷാഹിദാ ചോറായോ? ആൽബർട്ട് എവിടെ? കാളവേല അതെന്തേ? എവിടെയായിരുന്നു? ഹായ് ഗൈസ്, ഞാൻ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും വണക്കം. എവിടെ? ഇതാരൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അടിയുണ്ട് എവിടെ? അന്നെ പരിചയമുള്ളവരുണ്ടോ?
ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. രമേശ് ബ്രോ ചോറ് തിന്നാൻ പോയി. 4 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോ വരാറ്. ഞാൻ പോരട്ടെ ആൽബർട്ടോ. അപ്പൊ എപ്പോഴായിരുന്നു കാളുവേലക്ക് പോയിന്നപ്പോ? ആ ശരി. രാവിലെ വന്ന്
Hi, welcome back, welcome back. Welcome back to my stream. Anyone seeing my stream, please subscribe my channel, please like. ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറവാണ്, നമുക്കിന്നൊരു 125 സബ്ബെങ്കിലും ആക്കണം. I want to reach 125 subscribers today. Please subscribe. मेरे को 125 सब्सक्राइबर्स चाहिए आज. प्लीज सब्सक्राइब मेरा चैनल. Try again. നല്ലതേ. नहीं है फोम क्या हंसी मिला है कर हंसी मिला है कल. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary and we should be in for something very special. There's the whistle. Well, there's one man here who stands head and shoulders above the rest in just about every aspect of the game. It is, of course, Jim, the great Paolo Maldini. Yeah, I feel like bowing here because it's him. He's simply the greatest of them all, the inspiration for so many top-class defenders. No, he wasn't being taken in by that trickery.
There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Azar. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Tries to pass it through. And this is Rui Costa. Ooh. Oh, robust challenge. Now looking to orchestrate a counter. Orchestrator for counter. Please, anyone watching my stream, please subscribe. My subscribe count is less. Donatoni. I want to reach 125 This is subscribers Azar. today. Oh, So much time Oh. and chance for a shot. oh, super. He can get that Double clear. double touch Mara. Now Costa Curta. Donatoni. Tries to play it through. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters, and That's rather hopeful. Dixon. Just for a fun. It'll be a throw-in. No change to the score. 0-0 it remains. Bumps him off it and wins back the ball. Eto'o receives it in a wide position. He's having a shot! Goal! Barcelona! Vieri at his razor-sharp best there. such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Barcelona he's been bundled over. That is a foul. He knew what was coming. That's a yellow card. So a Barcelona free kick. An opportunity then to pull clear here. Vieri! Oh, That's a fine save. Absolutely terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. And that should get the job done. And this is Rui Costa. he's Try to spin that positively. I Not certainly the ball. can't. And it's Kubo. Kubo cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Out to the left it goes. Looking to play him in. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And that's really well manoeuvred. Kubo is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Oh, that's neat. David was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. That pass isn't the best. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in mid... And the shot! It's Nice, there! good one. They have done it! They have their equaliser! Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. He made it happen, squeezed through with sheer will and considerable accuracy. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. And that has added a whole new complexion to the game.
This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Swept in. Nice and easy for the goalkeeper. Rooney. Well read, nice interception. This looks promising. Kubo. Can he get on the end of this? Driving through the middle. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender who was ever so determined. Well, they've got it back in a hurry. And it's Eto'o. Now it's Vieri. Rui Costa. Rooney. Eto'o. And there is the half-time whistle. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. That's been a decent 45 minutes. Anyone want to ask a question? Please comment below. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ടീമിന്റെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമന്റ് ബിലോ. कोई डाउट ऐसा टीम के साथ है तो हमारा हमको पूछ हिंदी नहीं आ रहा एक ले. Barcelona kick off the second half. Hazard. No, he wasn't going to be fooled. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Davids. Lovely ball and a real chance now. Oh, that is a nice touch. Davids! Davids double touch. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this. And now a sudden chance to counter. Short changes him with that pass. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And this is Rui Costa. Davids. It's a really well-measured ball. Rui Costa. And the pass is intercepted. And it's Rui Costa. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Now this could be... Has a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Corner it is. Corner number 2 then. And into the grateful arms of the keeper. And now they can spring out of defence. Well, that looks a decent ball. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. And here's Donatoni. Steaming on goalwards. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Looking for options from Forlan! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Forlan has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that.
2 വാച്ചിങ് ഉണ്ട് ലൈവായിട്ട് 2 വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. Substitution on the field. Number It's their 7, second corner of the game. Maradoni. Number 14, Kubo. Number 18, Diego Forlan. Number 4, Riker. Coming on the field, number 27, Bayer. Cleared without hesitation. Sane. Number 20, Mbappe. Barcelona Hey, have the chance to go the other way. Substitution in ഡ്രസ് ചെയ്ത് progress. കയറിയ പോയി. Sane, can he finish? And the assistant referee has his flag raised for offside. ഓക്കെ. Nicked it back promptly. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Jordan Henderson Yeah, they were looking for a counter-attack. driving on and making good progress. A probing pass. That has been cut short. Costa Curta. No, he wasn't going to let him past. Could move up a gear here. Oh, well played. Oh, can he get onto this? Davids. Jordan Henderson. Sané. Nice interception, well timed. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism. And Sané! ആവശ്യമില്ലാത്ത പോയി ഇത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട്. And the game is well and truly turned on its head. A moment that needed composure, and he had plenty of it. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Great vision. Might be danger here. Now it's Bojan. And that is a little undercooked. And here's the chance to counter. Hazard. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. Hazard is the guilty party there. കറണ്ട് പാസ്വേഡിന്റെ അവിടെ ന്യൂ പാസ്വേഡ്. അതെ, ന്യൂ പാസ്വേഡ്. കറണ്ട് പാസ്വേഡിന്റെ അവിടെ ന്യൂ പാസ്വേഡ്. കറണ്ട് പാസ്വേഡ് എന്നാണോ അതോ ന്യൂ പാസ്വേഡ് എന്നാണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്? കറണ്ട് പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലേ? ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ പിന്നെ ന്യൂ പാസ്വേഡ് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരിക. He's found a way past. This usually is the time teams go into conservation mode. Oh, that is asking for trouble. Added time. Oh, that's well spotted. Now it's Bojan. Aimed beyond the defence. And we're done. Barcelona played more than a part in what has been a very exciting watching. A game that began Subscribe so promisingly ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ from their please perspective. subscribe my channel. They are leaving here feeling utterly deflated. Just a quick announcement. So Jim, how do you കറണ്ട് പാസ്വേഡ് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞു അടിക്കാനുള്ള പാസ്വേഡും പിന്നെ അതന്നെ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ചാൽ മതി. അതാണ് കറണ്ട് പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? അതോ മുന്നുള്ളതാണോ? പഴയ പാസ്വേഡ് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്ക്. പഴയ പാസ്വേഡ് അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അടിയിൽ പുതിയത് അടിച്ചു നോക്ക്. ഇതിപ്പോ എന്തിനാണ്? കൊനാമി ഐഡിയുടെ ആണോ?
കേൾക്കണില്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണില്ലേ? ഹലോ, കറണ്ട് പാസ്വേഡ് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള പാസ്വേഡ് ആയിക്കാരം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയത് അടിച്ചോ, അങ്ങനെ അടിച്ചോ. എടാ ഫോണത്തെ കാര്യം കുറേ ആയിട്ട് ഞാൻ ഫോണിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ കളിക്കണത് PS5-ലാണ്. അതിനെ കാരം കറണ്ട് പാസ്വേഡ് കാരണം ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള പാസ്വേഡും പിന്നെ പുതിയ പാസ്വേഡും അങ്ങനെ തന്നെ കാരം. ചെയ്യാം. ഫോർ വാച്ചിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ് ചെയ്യുക. നമുക്കിന്നൊരു 125 സബ് എത്തിക്കുള്ളതാണ്. സബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഇപ്പം എത്ര ആടുവോ? 10 പ്ലേയേഴ്സ് വേണ്ടിയായിരുന്നു നമുക്ക്. ട്രെയിനിങ് സ്കിൽ ടോക്കൺ ഉണ്ട്, ഒരു 10 ഇരിക്കണ്ട. ഇത് ചെയ്യണം. ഡബിൾ ടച്ച് വേണ്ട. ഡബിൾ ടച്ച് ഉണ്ട്. ക്രിൽ ഷോട്ട് കുഴപ്പമില്ല. അതിനെ ക്രിൽ ഷോട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ. നമ്മളെ പുതിയ മറ്റേ മുള്ളർക്ക് കൊടുക്കാനേ നല്ലൊരു സ്കില്ല് കിട്ടണം. ത്രൂ പാസ്സൊക്കെ കിട്ടണം. അമ്മമാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ത്രൂ പാസ് കിട്ടണം. ത്രൂ പാസും കിട്ടണം, വൺ ടച്ച് പാസും കിട്ടണം. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ടും. ഈ സ്കോച്ച് മൂവൊക്കെ എന്തിനാണ്? സ്കോച്ച് മൂവ് നമുക്ക് വൺ ടച്ച് പാസ്, ത്രൂ പാസ് പ്ലസ്. ഇവർ തമ്മിൽ കൂട്ടുകാരെ കൊണ്ടുണ്ട്. ഈ സിസർ ഫൈൻറ്റും സ്കോച്ച് മൂവൊക്കെ ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് വരിക. സ്ലൈഡിങ് ടാക്കിൽ ഇരുന്നോട്ടെ, ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും കളയണ്ട. ഹെഡിങ് ഇരുന്നോട്ടല്ലേ. ഒരാ നല്ലതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. കൊനാമി വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ്? റൈസിങ് ഷോട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ. ഷോട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. കൊനാമി വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു വേണ്ടപ്പെട്ട സ്കില്ല് തരുമോ കൊനാമി? അഞ്ഞായിട്ടുണ്ട് വേണ്ടപ്പെട്ട സ്കില്ലായിരുന്നു. ഇലക്ട്രിക് നോക്കും. മറ്റേതാള് പാസിൻ്റെ കൊടുക്കാം. ത്രൂ പാസ്, വൺ ടച്ച് പാസ് അതൊക്കെ വേണ്ട. ബ്ലൈറ്റഡ് പാസ് ഒറ്റൊന്നും നല്ലതില്ല ബോസേ. നല്ലത് കിട്ടിയില്ല ബോസേ. ചങ്കർ ചക്കൻ ചങ്കർ ചക്കൻ ചങ്കർ ചക്കൻ ചങ്കർ ചക്കൻ ചങ്കർ. ഇപ്പൊ വരെ 1 മിനിറ്റ്.
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ആടാ ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുവരുവാ. അത് ഞാൻ അയച്ചുതരാം, ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചുതരാം. അത് 20 എത്ര ആയിക്കോട്ടോ, 26 എന്നിട്ട് എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞു. പതിനേഴ് 200 17 2500 ഇതിൽ വെക്കാൻ പോയപ്പോ തന്നെ അത്യാവശ്യം പലിശ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെയും പലിശ നോക്കാം. എന്താ ഇപ്പൊ എന്താ പലിശ ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ ഇട്ടണതാ. അത് ശരി, 17,500. ആ അതന്നെ ഈ കാര്യം പലിശ. അതായത് ഈ 2500 വെക്കാൻ പോയപ്പോ തന്നെ എത്ര 4000 5000 പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ 2500 എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ഇതായി, ഇനിയും പലിശ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. നൂറ് കോയിൻ വിലക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കിയ
ആരെയും കിട്ടിയില്ല, മൂഞ്ചിയിരിക്കുകയാണ്. താരേ. നാല് വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ലൈക്കും കമൻ്റൊക്കെയാണ് റീച്ചിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പം ലൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കടാ, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം എത്ര ശതമാനം എത്ര റുപ്യയിൽ ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ കേട്ടോ. നാളെ പോകണ്ട, ഞായറാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പോരാം. ഒരു 8 മണിയാകുമ്പോൾ ഫ്രീ ആവുമോ? പിന്നെ നമ്മൾ താഴെ വീടെടുക്കാൻ നോക്കി വരാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ താഴെ നമ്പർ കാണും. പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് മറ്റേ അവനെ കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മിനിറ്റ് വർക്ക് ആവും, പിന്നെ ഒരു 7 മണി ആ ടൈം ആവും. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. We have already started here. Well, Peter, there's goalkeepers, and they're great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's in a league of his own. While he is a goalkeeping icon, isn't he? The man famously known as King Khan by some.
He's belligerent, he's brazen, but he's utterly brilliant. And never in a mood to accept failure. There's that body language he's always talking about. No wonder he instills both respect and fear in opponents. Looking tidy in possession here. He's having a go! Foul and a free kick in a very dangerous area. Oh, it's not taken him long, and that's going to be a booking. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. And we have the first chance from Rooney! Oh, lots on that one, but he couldn't find the target. There could be trouble here. A lot of... Decent chance! Big moment! Massive goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. And that really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing. Having the composure to score is another. Hey. So, a breakthrough already. Now it's Eto. Can he get it through? Shot Eto! Let's go. They have heard the starter's pistol and come racing out of the blocks. Was there ever any doubt? Peter, I can tell you, that was nothing short. And that's it. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. കണ്ടുക്കുണു തലക്കടിക്കരുത് ഇപ്പൊ കണ്ടുക്കുണത്തോട് ഇഷ്ടാണ് കറലടുവല്ല ഇപ്പടെ കയ്യോടി ഉമ്മാടണ്ട ഒരാളെടുത്തോളി തല്ലൂടല്ലേ ഉമ്മച്ചിനോട് ചോദിച്ചോക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ അയച്ചിടടി തുമ്പിള്ളൊക്കെ ബെത്തങ്ങനെ കെട്ടിക്കണതും അയച്ചത് എന്തൊക്കെയുമാണതും ഉമ്മച്ചിനോട് ചോദിച്ചോക്ക് 3 watching please subscribe ആരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ് Sometimes a move doesn't go planned, they like seems to favor your open as my teaching perspective. Okay. മെസ്സേജ് സിക്സ് വാച്ചിങ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവര് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറവാണ് നമുക്ക് ഇന്നൊരു 125 സബെങ്കിലും എത്തിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലീസ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്
ജഡ്മുള്ളർ ഫോമിലാണ്. വെയിലിന് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ബ്രൈമിക്കിന് സെക്കൻഡ് ഹാഫ്. എത്ര ഗോളായി കുറെ അടിക്കുന്നു. 22 ഗോളായിട്ടുള്ളൂ. റുണി how much goal you scored? Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters ആരെങ്കിലൊക്കെ in ലൈക്ക് full ചെയ്യാനോ voice. സബ് ചെയ്യാനോ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ് ചെയ്യേ. And we're underway. This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? Reminders of a golden era in English football, I should add, and it continues to hold its place in the modern. It's good try. The outcome could so easily have been different. And it's played forward. That's a lovely, neat pass. That is good alertness. Now it's Luis Suarez. He shifted it to the flank. Davids. Well, Peter, we're about to watch a terrific defender in Carlos Puyol. He'll lead by example and continually organise. His appetite and attitude to the game is absolutely fabulous. There's an awful lot to enjoy about his play. And he exudes charisma. He does, and I just love his leadership. That has been cut short. The referee's awarded a free kick. Well, that looks like a final warning. Still no card. Still no card. റേഞ്ച് പണി തരുന്ന തോന്നുന്നത്. റേഞ്ച് ആകെ ഒരു പുള്ളിയുള്ളി, എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. നെറ്റ്വർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. And that's been won straight back. You won't be happy with that one. Oh, easy pickings there. Ambitious ball here. Ferdinand gets over and intercepts. ഗോളിക്ക് കടന്നോട്ടെ. ഗോളി Yaya Toure is one of those players who's known for reading the game better than... He's gone for goal! Aimed in towards the centre. And he was alert to it. He's going for goal! Oh! And that wasn't far away. Oh, just got it ever so slightly wrong, Peter. There wasn't much in that at all. Good question. Oh, maintance ഉണ്ടല്ലേ, വെറുതെ അല്ല. And this is Cruyff. Cruyff unable to make it happen for all his good intentions. Great vision. ഭാഗ്യം. ചോറ് കഴിച്ചു സായി കൃഷ്ണ ആണത് അല്ലല്ലേ?
If you have just joined us, well, you've missed no goals. Pass somewhat off target. Barcelona are totally dominant in the middle of the park. Bro, A no-way through zone. And that is expertly dealt with. And it's made its way to him. Looking for options for movement. And he's cleared it out of harm's way. Davids. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. He's had it taken off him. And the through ball. Well, there's the clearance. Rui Costa. Luis Suarez, the specialist in tearing teams apart. Dink through. Cruyff! No, it just wouldn't sit for him. Cruyff really had a decent crack at that. It was a full-blooded effort. And it's Luis Suarez, and he welcomes it in. And it's a chance! Goal! Barcelona! Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. A 1-0 lead established. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Oh, there's a probing ball. The pressing's intense, and it's paid off. Now it's Luis Suarez. Chiellini makes the interception. Rui Costa has a shot! A real chance and a real let-off. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Laconic liner. Ferdinand, he's played it long. Now it's Vieri. Can he get it through? Well, that has not gone well. That has ended up in no man's land. Great defending, strong and determined. Into stoppage time, very little left on it. Nedved. Vieri. And that interception was... And that'll be the last act of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Yellow or red? It is red. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. 3 watching. എൻഗേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മൈ ചാനൽ ഒരു 125 സബ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആക്കിക്കണം. പ്ലീസ് സബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ. എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇതിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ വല്ല പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷന് കാണണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക.
He's having a go. Oh, nearly. Rui Costa. And that is as far as they're going to go. Quality ball. Tries to pass it through. Threads one in. That's going to go a long way. And they've got a throw. Network ശോകമാണ്. Well cut out, no margin for error there at all. He has a look up. Pull it. Luis Suarez. Barcelona look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. It's a searching pass, and they're quick to get it back. Davids aims beyond the defence. Oh, delightful ball. And he's shot a goal! That's just playing it safe and simple. Nice sequence of passes, this. And that's gone loose. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because... Climbs up big! And he's quick to get it clear again. And he's had it nicked away. Barcelona are looking to break at pace. Oh, he'd have done well to reach that. Now it's Luis Suarez. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. And this is Hullet. Rui Costa plays the game a step ahead of almost anyone. Gattuso gets across to intercept that. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Nedved. That's Maldini. Vieri. Luis Suarez. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product. Can he finish? Oh, and sorry. But not this time. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this. എന്നാത്മാവിവഞ്ചിക They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Oh, this looks sharp. Barcelona have the chance to go the other way. Oh, that's been cut out, well played. Oh, they could be caught out here. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. And it's Bale. And this is Ibrahimovic. Barcelona seem happy to bash their heads against... Shot, surely! Oh, taken with style.
Barcelona are back in business. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. പരിവേദനമോ പനിനീരാകും ആരം തരം തരം തം തം തരം തരം തം തരം തം. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 20. Barcelona making another change here. Pele coming on here as broadly expected. Well, it's going to make for a frantic end, Peter. Let's hope he's got enough time to make the impact he wants. And that has added a whole new complexion to the game. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. It's a pretty loose pass. Now it's Hullet. Not the most accurate pass. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Hey! Toure really struggling to influence the game. They're just trying to negate... And Shevchenko! Goal! Barcelona! They've done it! It was coming! They have their reward! Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Barcelona get themselves into the lead. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Oh, no joy this time. Barcelona really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Oh, no, that was never going to make it. Pele Takes a shot! No mistake! Square again! We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. All square again into the dying minutes. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. And he cuts out the supply. Well read, and the danger is averted. And that will be it. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side to find... നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം പണ്ടറങ്ങിയ കളിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ
La 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 la. എത്ര കളി കളിച്ചു രണ്ട് തോൽവി 2 സമയം 5 തോൽവി 6 തോൽവി 7 തോൽവി 8 തോൽവി 4 തോൽവി 3 ജയം 3 ജയം 2 4 സമനില 4 തോൽവി സമനില 5 തോൽവി സമനില 6 തോൽവി സമനില 6 തോൽവി സമനില 6 തോൽവി 2 ജയം 1 സമനില 7 തോൽവി 2 ജയം 1 സമനില 3 ജയം 2 സമനില 6 തോൽവി മുഹബത്തിൻ മുന്തിരി തേന്നുകരാനായി എന്നു വരും നീ പൊന്നെ എന്നെ അറിയുന്നോളെ മുഹബത്തിൻ മുന്തിരി തേന്നുകരാനായി എന്നു വരും നീ പൊന്നെ. ഹായ് ആൽബർട്ടോ ആണോ? മേലെ വേറുണ്ടോ? അത് ശരി, അതേത് വിസിയാടാ? ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതേതാ? അലാദീൻ ഷാ. അത് ഓല് വേറെന്തോ കളിക്കല്ലേ? അവര് കളിച്ചോട്ടെ, അവര് ചീട്ടി എന്തോ കളിക്കല്ലേ? ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കില്ലടാ, ലൈവ് ചെയ്യാടേ. ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാരും. അപ്പൊ ബെൻബോണൊക്കെ ഇപ്പൊ വരാറിട്ടുണ്ട്. അവര് വന്നാ ജി ടി എ കയറാം. ജി ടി എല്ലുണ്ട്. ജി ടി കളിക്കല്ലേ? ചോറുന്നോ? തന്താനേ താനേ താനേ നാനേ തന്താനേ താനേ താനേ നാനേ. രണ്ട് വാച്ചിങ്ങുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ഇടുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക. നമ്മുടെ Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തും. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So it's away we go then. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Thibaut Courtois. He's a huge presence between the sticks, and that's not just because He's got tall. He's beaten the keeper, but hit the post. And he's quick to get it clear again. Oh, there's a probing ball. And this is Hullet. That's a sharp pass. Hullet. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. McAllister. Maradona. എന്ത്?
Oh, he's done very well to take that back. Nicely shaped ball. Mateus looking for a runner. Ferdinand cuts it out. That's a lovely neat pass. Now it's Shevchenko. മലയാളത്തിലെ Now it's Gattuso. And back to the keeper. Mateus. That's a cute ball. He's in plenty of space here. തെലുങ്കിൽ പൊട്ടിക്കണോ? അത് ആരി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയ പാടല്ലേ അല്ലേ? Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient അല്ല approach for now. നമ്മൾ Still കാണുന്ന trying രണ്ടാമത്തെ to പാടല്ലേ have ഇല്ലേ? a good look at one another. And he's intervened well there. Gattuso. Hakimi cuts out the pass. 2006 Knocks it into space. Gattuso kept his eye on it, and he's there. Great defending, strong and determined. Mbappe played backwards here. Not a lot more he could do there. Barcelona are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. And here's Mbappe. Pull it. And here's Mbappe. Now it's Shevchenko. He's had it taken off him. Mbappe. And he's taking no chances there. Tries to play it through. Yaya Toure. Looking for the run. Oh, shooting chance! Yaya Toure is a perfect combination of brain and brawn. Nicely weighted ball. Tries from distance. We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Chiellini kept aware, and it is reclaimed easily. Now it's Mbappe. Rui Costa. Oh, easy pickings there. Maradona. Mbappe. It could be in here. There's the shot! And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Rose have taken the lead. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. He's gone for goal. Gattuso. And that's really well manoeuvred. Now it's Shevchenko. Short changes him with that pass. Gattuso. Lovely pass, but can he get there? Quality ball. No way through there. And they've got a throw. Back to the keeper it goes. Long ball by the goalkeeper. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Rui Costa. Now it's Shevchenko. Aimed beyond the defence. Nice interception. His positioning was spot on. Rui Costa can see things others simply cannot. Now the ball's gone astray. And it's half-time here. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to,
reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He slings it in. Rui Costa. McAllister does well to get it back. Pull it. Now it's Rui Costa. Time and again they are repelled. Now it's Maradona. Mbappe! Mbappe. Oh, nearly. Threads one in. And no, that was never going to make it. Look at the space here. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Nice interception, well timed. McAllister. And it's Maradona. Now it's Mbappe. And that's been won straight back. Shevchenko. And Shevchenko! Oh, split-second reaction. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause. Oh, he's been caught on it here. He has found the way through. And he shoots! It's hit the upright. And that has been clubbed away. Attention, changement. Over to the left. And Maradona! And that is certainly not what he had in mind. I just wonder what was on his mind there. Should have put his foot right through it. Plays a sharp little ball here. Pedri wins the duel this time. And that could set him on his way. Well, the runner's been sold a little bit short there. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And the assistant referee rightly gives him offside. Xavi Alonso. Your impression so far, Jim? Barcelona are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. Nothing will happen. Time then for the first substitution of the game. Martinez to come on, a change that had been mooted for a while.
Yeah, he's looking for instructions, probably something along the lines of go make a nuisance of yourself. Now he's got space here. And no, that is pretty much the end of that. Oh, well played, well sorted out. No, no way through. That's an imaginative pass. And the finish! He scores! Do not write them off. Back they come. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. It's Bale! And somehow he managed to miss it. Bale has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. No, he's just misjudged that one. Stade de Reims really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. No, it's come to nothing. Searching pass he's played there. No, that's been intercepted. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Bale absolutely focused then on the defensive side of his game. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Well, he got rid because he was under pressure. Oh, that's wonderful alertness. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw. Could be danger here. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Maradona, given the lift of his goal. Okay. Well, that pass isn't the best. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. He steps in, and that's the end of that. Added time going up here, it's 3 minutes. Pull it. Ambitious ball here. Not the most accurate pass. Hakimi. And that's it. Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out, unable to be separated. Miss Hakim. Ravereyai Puve. കാമുകം വന്നുകൂടാ ഭീകര കാമുകം ഓട്ടിത്തറിയണു അതിഭീകര കാമുകത്തെ കണ്ടല്ലോ കുറെ പടം വിളിക്കാൻ പോയി നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് അത് കാണാല്ലേ പോരാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ രമേശ് പറഞ്ഞ ശരി ശരി നെറ്റ്വർക്ക് ശോഭമുണ്ട്
ഹലോ 3 വ്യൂ റെഗുലർ ആയിട്ടുണ്ട്. കമന്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കമ്മിയാണ്, നമുക്കൊരു 125 എത്തിക്കണം എന്ന്. സൂപ്പർ സയ്യ ടീമിൻ്റെ പേര്. ഇല്ലാത്തരക്കല്ല Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And we're underway. I think the wide players will be very important here, Peter. A lot is going to be asked of them. Yeah, they've got a fair bit of work to get through. Yeah, because they're going to have to cover the flanks on their own. They need to push up and establish some menace, some control, press from the front and act like auxiliary wingers, if you will, while also doing a fair bit of defending. And what's more, they're often expected to be the main supply routes in the side. And he was quick to react. There's the golden nugget, that is Paul Scholes, one of the game's unsung heroes. And nothing seems to change it. Good effort from distance. And that is doing no harm at all. Barcelona certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Ronaldinho. Played towards the other side. Mohamed Salah. And it's Koeman. And he's had a hit! And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Crosses it in. And he's there to clear it. It's a throw-in. Salah. That pressing is so good, it's nice and early. Yeah, he's fouled him there. Quickly taken. And it's Salah. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Well, both starting the game at a pretty decent tempo. Now it's Hullet. Ibrahimovic. And he's well shot at goal! Loose ball now, and there's a change. Oh, he's been caught napping! The referee has given a corner. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. And he gets rid in a hurry. And now they can spring out of defence. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Mohamed Salah. If they want to counter, they could do with more speed. That's positional gold. No goals as yet. Now it's Messi. That's been cut out. Well played.
Scholes proves just a little bit ആ too ഞാൻ strong. ഒന്നിഞ്ഞൊന്ന് റെഡിയാകാണ്ട് Can he get it through? ലൈവ് It's കട്ടാക്കിയിട്ടില്ല. beautifully weighted. ഇപ്പോൾ വ്യൂ ഉണ്ട് ബെൻബോണെ, അതാ ഞാൻ കട്ടാക്കാതിരുന്നത്. Barcelona have got it back. അല്ല and they'll have another റബിത്ര goal. വരുമോ? Ibrahimovic showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite ബെൻബോ sort it വന്നിട്ടില്ല, out. അവരൊക്കെ ജീട്ടിയല്ലേ. ബെൻബോണെ കമ്പനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? Now it's Darwin. അല്ല ആളുണ്ടല്ലേ കളിക്കാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു. Ferdinand gets it clear. Yaya Toure. അതിപ്പോ നിർത്തും, ഞാൻ ഇപ്പോഴും വ്യൂ ഉണ്ട്. Well 2-3 ആളായിട്ട് seen. Saw ഇപ്പോഴും that coming. കാണാണ്ട്. That's great positioning. പിന്നെ So ഞാൻ good from എന്തിനാ him. വെറുതെ Ended up in ഒഴിവാക്കണെന്ന് no വിചാരിച്ചിട്ട് man's land. നമ്മളിപ്പോ വ്യൂവും വാച്ചവറൊക്കെ Oh, പ്രധാനല്ലേ. easy pickings there. Manchester United look happy to sit Ah, back for the ശരി. moment here. Yeah, everything ഞാൻ they're off doing ആക്കണ സമയത്താണ്ട് വരാം. screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Danger averted for now. Now it's Ibrahimovic. Engages and forces him off the ball. Expertly cut out, really nicely done. Ronaldinho. Messi. So what can they make of this? It's Ronaldinho. Pass somewhat off target. Thuram. Oh, good ball. Rui Costa! He's beaten the keeper. Costa. But hit the post. റൂയി കോസ്റ്റ മിസ്സാക്കി ഭാരം അടിച്ചു. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Not the most accurate pass. Ronaldinho. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Pullet gets into a good position. Not pretty, but it gets the job done. Crossed in again. And he won't reach that. ഡുള്ളിക്ക് പോയി. Koeman. Manchester United finding their passes. Good ball, good take. Now it's Ibrahimovic. Now what about a counter-attack? And he's certainly onside. Shot, surely! And he's done it! Look, there are always tactical adjustments for any coach to make at half-time, but when your star man gives you a critical lead... And there is the half-time whistle. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. How's the first half compared with your expectation? Well, I'm a little bit worried for them and the way they've looked in transitions, Peter. They've been a bit exposed, so they might be only one down, but they can't afford to have any more sloppy moments. Concede another, and we know it's an awful long way back. Barcelona have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. And hostilities have resumed at the start of the second half. Barcelona really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Now it's Ibrahimovic, and he's intervened well there. Rijkaard, and it's Scholes. Scholes ploughing through the middle. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Nice interception, well timed. Scholes. Darwin. Looking for options for movement. And the shot! Oh, he's been caught on it here. Maldini, always on the lookout for any signs of danger. And here's Nunez. Well, that tackle was certainly sturdy.
Great challenge, time to perfection. Shoots! Ferdinand getting this one clear. ക്ലിയർ ചെയ്താലും പോകില്ല വരാമി എന്ത് വരാമി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് And it's Salah. ക്ലിയർ ചെയ്ത ബാളാണ് Neither of these two want to come off second best. Still just a single goal between the sides. And here's Nunez. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. No, it's come to nothing. Played out to the left flank. He's in a great position. Tries a shot! Van Balten kept his eye on it, and he's there. Oh, that pass isn't the best. Barcelona have it back and can go again. Messi, played out towards the right wing. Koeman, might be danger here. Well, it didn't look good for a while, but that was brave. And he shoots! He's scored! Manchester United are back on level terms. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. എടാ ഞാൻ എതിര് വരുന്നവരൊക്കെ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ ആകെ 80% ആളുകൾ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റാ അതുകൊണ്ടാണ് കൊനാമി എന്തോ പുതിയൊരു ഇത് കൊല്ലുന്നുണ്ട് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഉള്ളവരെന്നെ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഉള്ളവരായിട്ട് കളിക്കാം. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Great vision. Messi. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And that could set him on his way. It's Eto'o! In he goes again. That looked awkward, but he had a good crack at it. Oh, he's usually such a good finisher. ഞാൻ പ്ലേ സ്റ്റേഷനാണ് PS5 ആണ്. Just a quarter of an hour to play. And it's Scholes. Lovely bit of skill. Messi takes a shot! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. Substitution for Manchester United. Manchester United making consecutive changes here. Number 10, Messi. Number 4, Scholes. Coming on the field, number 13, Erling Haaland. Number 6, Diego Forlan. Number 21, Header! Goal! Manchester United! And the game is well and truly turned on its head. He watched it all the way, and the finish was unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Manchester United get themselves into the lead.
Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Bellingham. And here's Haaland. Soboslai. Well, he got rid because he was under pressure. Manchester United surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Bale! Sitter Oh, that is rather wayward. Rijkaard. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. There will be 3 minutes at a time. We are into stoppage time. Forlan. Great build-up. It all deserved a better ending. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. And it's Bale. Well, that has not gone well. And we're done. Barcelona can look back at this result with regret. A front foot start, but they were ultimately made to... Hi. എന്ത് എന്ത് പറ്റി? ഇത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫോളോ ചെയ്താലേ ഗ്രൂപ്പ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഫോണ് കുട്ടികളെ എടുത്താണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടാം. ശരി. ഞാനോ? എടാ ഈ ഫുട്ബോളിൽ വ്യൂ ഉണ്ടടാ, 3 വ്യൂ ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. റിക്വസ്റ്റ് എവിടെയാ? എന്നാ കോപ്പ് കളിക്കാൻ വാ. റിക്വസ്റ്റ് എവിടെയാ കിടക്കുക? ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിലുണ്ടല്ലോ. ചുമന്ന ഒരു ഹാർട്ടിന്റെ ചിഹ്നം. എന്താണ് പ്ലാൻ പറ? എന്ത് പ്ലാൻ തോന്നി അതൊക്കെ ചെന്ന് ചെയ്യാ. പിന്നെ കണ്ണൻ ബ്രോ ഇല്ലാതെ ബെൻബോൺ ആണെങ്കില്ല. ഞാനും ബെൻബോണോ അവിടെ GTA ഒരുപാട് പേരെ വെച്ച് കളിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാലേ ഭ്രാന്തായി പോകും. ഞാൻ സ്റ്റണ്ട് റേസും കാര്യം ചെയ്യണം, അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. കാര്യം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പോയി മ്യൂസിയം വല്ല ചെയ്യും. കണ്ണമ്പ്രോ ഏതിലാ വിട്ടിക്കണ്? അസ്ഗർ കൂടുതൽ തന്നെയല്ലേ വിട്ടിക്കണ്? ഇതിൽ കാണാല. അത് ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമില്ല. മുകളിലത് ല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ എന്റെ കണക്കൂട്ട് ശരിയാണെങ്കിൽ ശരി നോക്കാം. കളിച്ചില്ല. ഇവർ എത്ര നേരം ഇത് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടെന്നോ? പറ്റില്ല. 1 മണിക്കൂർ 52 മിനിറ്റ് പറ്റൂല. നേരത്തെ എനിക്ക് ഇറങ്ങിയത്. എടാ ഏകദേശം 2-2.5 മണിക്കൂർ ആവുമ്പോ ഇവര് നിർത്തും ഗെയിം. അങ്ങനെയാകുമ്പോ നമുക്ക് ഫുള്ള് നേരെ അവരാച്ചോണ്ടിരിക്കാം. അത് കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ, നമ്മുടെ ടീംസ് വരും. എനിക്ക് അവരെ വെറുപ്പിക്കാനും പറ്റൂല, ഇവരെ ഇതാക്കട്ടെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ സംഭവം ഉണ്ടടാ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. എടാ നീ ആരെ വെറുപ്പിക്കണ്ടോ? അവരപ്പം പോയിരുന്ന് കളിക്കാ. സൺറൈസാ പണ്ടാറോ എങ്കിലേ വിട്ടാ മതി. നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മളന്ന് ഹൈസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓർമ്മയുണ്ട്? ശരി. കണ്ണമ്പുറ കോപ്പിന് വരുന്നില്ലേ? അതോ കളി വേണം. ശരി. ഒരു കളി കളിക്കാൻ ടൈമില്ലല്ലോ.
അപ്പോഴത്തേക്ക് വരാം. ശരി ശരി ശരി. ചെറുതായി ഡിവിഷൻ കളിക്കല്ലേ. മലയാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പോഴേക്കിന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ചേട്ടാ പോയിട്ടോ, ഞാൻ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കാം. അപ്പൊ കേറുന്നില്ലേ? കേറിക്കണോ? ഓ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ കയറാം. ചേട്ടൻ നിസ്കരിച്ച് വന്നിട്ട് കയറണോ അത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ കേറിക്കോ. നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റിന്റെ പരിപാടി ഉള്ളൂ. ഓ അല്ല, ഞാൻ അപ്പുറത്ത് പോയി സംസാരിക്കാം 5 മിനിറ്റ്. ശരി, കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തു. എന്നായിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. ഇപ്പൊ വരാം. ഹലോ ഗൈസ്, ഒരു 2 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക്. സ്ലാറ്റാൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു.
ആ കീബോർഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലെ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബ്രോ ഒരു പ്രോ ആയിരുന്നു. പ്രോ തന്നെ ബ്രോ. കണ്ണ ബ്രോ
ഹലോ കണ്ണൻ ബ്രോ. ഉണ്ടാ കളിച്ചെന്നാലും ഹലോ കണ്ണൻ ബ്രോ. കളിക്കാം വാങ്ങടോ. ആ ഓക്കെ. ഹലോ ഹലോ കളിക്കല്ലേ? ഹലോ കളിക്കാ? കളിക്കാം. ആ കേക്കാം. റൂം നമ്പർ അറിയോ? ചേട്ടാ റൂം ഇട്ടോ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. ടീം പ്ലേ കൊണ്ട് വരാം. ശരി ആയിക്കോട്ടെ. നിസ്കരിച്ചു. സ്കിൽ ടോക്കൺ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഫുള്ളാക്കാം. കണ്ണമ്പ്രോക്ക് എത്ര പോയിന്റ് ആയിക്കണ്? എനിക്ക് നോക്കട്ടെ. ചേട്ടാ റൂം ഇട്ടോ, അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കാം. റൂമിനാണ് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓഹോ 0701 701 0047. ആ ശരി. 1600. നമ്മളെ ഇന്നിപ്പോ 3000 കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ശരിക്കും 5000 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടും. അതെ. എന്താ കണ്ണപ്രോ കഴിക്കണ്? ഇത് ബഗ്ഗാണോ സംശയമുണ്ട്. 3 VIയുടെ ആയിട്ട് സസ്റ്റൈൻ ആയിട്ട് നിക്കാണ്. അതൊരു ബഗ്ഗാണോ? ഞങ്ങള് കൊത് കളിക്കാ വിചാരിച്ചു. കോപ്പ് GTA കണ്ണപ്രോയുടെ അടുത്ത് GTA ഉണ്ടോ? ഇല്ല ഇരിക്ക. എന്തായാലും മിസ്രോ വ്യൂ ഇല്ല. അത് സസ്റ്റൈൻ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നാ. ഞാൻ വ്യൂ ഉണ്ട് വിചാരിച്ചു. ഒരു 3 വ്യൂ അവിടെ സ്റ്റക്കായിട്ട് കുറെ നേരമായി. ഞാൻ വ്യൂ ആന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിന്റെ വ്യൂ ഇല്ല. പക്ഷെ പൊതുവെ വ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. 150 ഒക്കെ ആയിക്കണു ഇപ്പൊ തന്നെ. ഫ്ലോ അങ്ങോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ GTA കളിക്കാൻ പറഞ്ഞ അപ്പൊ പറഞ്ഞ് അവിടെ വ്യൂ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ സസ്റ്റൈൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുക. അത് വ്യൂ അല്ല ശരിക്കും ഫേക്കാണ്. ഞാന് ഇപ്പൊ എത്രയും സമയം 5 മണിയായില്ലേ? മിത്ര പോകാൻ GTA ഞാനാണ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയന്മാരാ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഉറക്കപ്പിച്ചേന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വേണേ വരാം. 5 മണിയായി. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണേ വരാം. പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ കണ്ണമ്പ്രോക്ക് കമ്പനി ആയി. ലാബ് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ കണ്ണമ്പ്രോ. കണ്ണമ്പ്രോ മറ്റേ ഇബ്രാഹിമിക്കൊന്നും ഇല്ല. കണ്ണമ്പ്രോ. ഇവനെന്താ ടീം? ഇതെന്ത് ടീമാ? കണ്ണമ്പ്രോ ടീം കണ്ടോ? 2 CB മാത്രം. ഫുൾ അറ്റാക്കിങ്. അവര് 3 ആളുണ്ട് കേട്ടോ. 3 ആളുണ്ട് അവര്. ശരി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് 3000 കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. ഞാൻ 400 പോയിന്റ് കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ. 3 കളി കളിക്കാം. ലൈവ് കട്ട് ചെയ്ത് പുതിയത് എടുത്താ വ്യൂ കിട്ടും അറിയില്ല. വ്യൂ ഇല്ല. അതിങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്നു. ശരിക്കും വ്യൂ ഒന്നുമില്ല. 3 വ്യൂ വെറുതെ കാണിക്കുന്നു. അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല.
അവിടെ പോയി GTA അവിടെ സ്റ്റണ്ട് റൈസ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ അവിടെ ആളുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ആളുണ്ട്. നമുക്കൊരു 4 കളി കളിക്കാം, 3000 വരെ കളിക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി നാളെ കളിക്കാം. ഇവന്മാരെന്താ കാട്ടുക? ആകെ 2 GB അടിച്ചിട്ടാ മാറ്റിക്കണ നോക്കട്ടെ പോയി. കുണുബലയിൽ CB ഇല്ല വല്ലാതെ ഒന്നുണ്ട് അല്ലേ? കണ്ണപ്പുറം റെഡി എടുത്തോ? ചായ ഉണ്ടാക്കിക്കണോ? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So it's away we go then. Well, just when you think you've got Eden Hazard, Peter, he opens up another box of tricks entirely. And that's the thrill about him, isn't it? Every time you come and watch him play, he seems to come up with more and more surprises. Well, I mean, that's the key to the job, isn't it? Find a different... And he shoots! And it's a goal! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Santos are already chasing the game. They didn't envisage that. Danger averted for now. And this is Eto. Oh, that's fabulous. And this face-to-face with the keeper. Shot at goal! Oh, yes! It's there! More or less by himself, as cool as you like. Well, how's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him, not in the slightest. Barcelona are doing very nicely, thank you. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. And this is Shevchenko. And Shevchenko! Oh, nearly, but not quite. He's never the type to turn down a challenge, is he? Mateus. And here's Shevchenko. Played back in. And the shot! Yes! And they're at it again in double quick time. They forced the error and extracted the maximum punishment. Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things... And the shot! And the ball's come loose here. Great football, shot and save. Well, maybe he just got a tad excitable when he knows those moments need the coolest of heads. There's the header! Decent attempt, but not quite good enough. Look, we've all been there. Not that it'll make him feel much better at the moment. Pretty robust defending. Santos couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Foden goes steaming forward. And it's Van Nistelrooy. Foot in.
Barcelona have reclaimed it. Thuram running with the ball. Hazard. Koundé. Threads one in. It's played through for him. Shevchenko goes for a shot! And that has forced the very best out of the keeper. Barcelona certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Santos are looking to go forward now. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Eto'o. That is very well defended. He is through here. Shot could be on. Shoots! And one more try! A whisker away from making it 4. Pedri clearly knew where that was falling. He'll be disappointed he didn't put it away. Corner number 3 coming up. Cleared away. Mateus! Keeper's got his work done. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. Maldini might just make this. Chance here to counter. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Nice looking ball. Neatly clipped into space. Dembele. Not the most accurate pass. And here's Eto'o. Now it's Rice. And it's played in. So their 4th corner of the game. Back into the middle. Oh, well played, well played. Santos have the chance to go the other way. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Knocks it into space. Finds himself... Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. So a big, big chance now from 12 yards. So this to extend their lead. Calm as you like, and they're running away with it. Not much more than a formality. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. Things looking so easy, almost too easy here. Messi. And he's had a hit! Well, he caught that pure, but no end product. Santos are stuck in a rut, and impatient pots at goal won't really help their cause here. They need somebody to communicate composure and something more constructive. Looking for the run. Oh, no joy this time. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Shot, surely! Goal! Again, in a trice, and they are soaring! Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. It's become a case of men against boys. Pedri. Now it's Shevchenko. Shevchenko finds himself offside. De Bruyne.
Dembele. And there is the half-time whistle. Staggering, just staggering. Not in their wildest dreams would they have expected a half-time scoreline like this. Well, for me, it's a lead that's thoroughly deserved, Peter. They've been quicker to pretty much everything so far. The only thing you've got to wonder is, how taxing is this for the players? How long can they keep it up for? Are we going to see a fade in this second half? Barcelona are looking awesome. Going into half-time with a lead then that is surely insurmountable. ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറവാണ്. നമുക്കിന്നൊരു 125 സബ്ബെങ്കിലും ആകണം. പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. Substituição no time do Santos. Camisa 13. Camisa 20. So off we go once more. Deixando o campo para a entrada de camisa 1. Mateus. Camisa 6. Oh, facing up to his adversary. This is a form. He's had a shot! It's hit the upright. And that's going up front in a hurry. Lovely pass, but can he get there? And now they can clear their lines. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Messi, and this is Bale. Tries to play it through. And again, they run up against stubborn defending. Now it's Messi. He shifted it to the flank. Great vision. Deep cross. He rises! Oh, terrific save. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Big chance! Decent chance! Oh, he really got hold of that. That's the threat he carries, Peter, running at defences like that. If only he managed to retain his composure. Rice receives it in a good position here. Dembele. Messi wins the duel this time. De Bruyne. Quality ball. He's found a way through. And Messi! He's put his foot right through that one. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Can he get on the end of this? De Bruyne tries to pass it through. Doué. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. It's a promising position. A hefty challenge, but fair enough. Chance! There it is! Oh, no question, that's a foul. Now it's Bale. Nicely weighted ball. He can run on Pedri! Well, it was a chance, but meat and drink for the keeper. I just wonder what was on his mind there. Should have put his foot right through it. And it's Rice. Can he get it through? Chooses to go back. Foden lays it forward. Barcelona still have the cards to affect this game. Messi, and Messi! Brought out the best in the keeper. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. That
That's really well manoeuvred. And he was quick to react. Good take and... De Bruyne. Almost 75 minutes on the clock now. Back towards the middle. Looking for options for movement. He ran himself into trouble there. Free kick given away. And no surprise, that's a booking. It's a good 35 yards out, this. There's the shot! Oh, he's kept it out, that's a great save. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. The corner count is rising. That's 6. And now they can spring out of defence. It's loose now and they want to get it back. Referee has just said play on. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, it's hit the post! Azar. Now, can they get him away? Messi receives it in a wide position. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. A lot of space here, a real opportunity. He's in a great position here. He's shifting through the gears here. Bale is flagged offside. Foden in with the challenge. Doué. Koundé. Santos looking to pass their way through. Nedved can see things others simply cannot. He's got away. Real chance here. Chance! Oh, he's managed to get himself offside. Oh, well measured. And into the grateful arms of the keeper. Bale really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. And that is that. Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result, a very accurate reflection of what we saw. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly. അഞ്ഞൂറില്ലേ നന്നായിട്ടുണ്ട് ചാർജർ തുറന്ന് Fools Gaming, hi bro, welcome to the stream bro, welcome. ബ്രോ എവിടെ ഇല്ലേ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ചായ ആയിട്ടില്ല ചായ ആയിക്കണോ മണ്ടന്മാരാ
3 എണ്ണം. നോക്കി നോക്കാം. അവന്മാര് എന്നെ 3 എണ്ണം വന്ന്. നമുക്ക് ബ്രൈമിക്കില്ല ഇപ്പോഴും അല്ലേ? ഒരു CFന് മാറ്റിയാലേ കിട്ടുള്ളൂ അയാളെ. നമ്മള് രാവിലെ കളിച്ച പോലെ തന്നെ ഞാൻ മാറ്റിട്ടൊന്നുമില്ല ആൾക്കാരെ. മാറ്റിയിട്ടില്ലേ? നോക്കിയോ കഴിഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ അവന്മാരാണ് അപ്പൊ നോക്കാൻ പോയി. അവന്മാരെന്നെ പോയി നോക്കാം. അമ്മാരില്ല വേറെ ഏതൊരു സംഭവം കുറച്ച് ടഫായിരിക്കും. ടഫ് ആണ് തോറ്റാലും വേണ്ടില്ല, ടഫ് ആണ് അപ്പളെ കളിക്കാതെ. നല്ല ടീമുണ്ട്, നല്ല ടീമുണ്ട്. നമ്മള് DMF ഇല്ല, DMF ഇല്ല നമ്മള്. 3 പേര് തല വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പുറത്ത് കൃത്യം ഇവിടുന്നാണ് മറ്റേ ക്രോസ് കൊടുക്കുക, ഡിഗ്വേഡ് ചെയ്യുക, ക്രോസ് കൊടുക്കുക, ആ പരിപാടിയൊക്കെയാണ്. നമ്മള് ഓൺലി എന്റർടൈൻമെന്റ്. ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. ടീമാ മതി. എന്താണ് നൂണുല്ലേ കരയണത്? ഇമ്മച്ചിയോ? ഇപ്പ വരെ കരണ്ട. കുഞ്ഞി ഡ്രസ്സൊക്കെ തിന്ന് ചായയൊക്കെ ആയി തിന്നോളൂ. ഇപ്പൊ വരട്ടോ കരണ്ട. ഇപ്പച്ചി ഇമ്മച്ചിനെ തടിച്ചോളാട്ടോ. അവര് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്. കാക്കോയ് ഗവൺമെന്റ് ആ അമ്മച്ചിയുടെ ചാർജ് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ ചാർജ് ഇല്ല. ചാർജ് എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് ചായ റെഡി ആയിട്ട് ഉമ്മത്തൊക്കെ 2 ചായ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. കാക്കുവാ ചാർജ് എടുത്തോണ്ടാ. And we're underway. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Virgil van Dijk.
He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. And now they can spring out of defence. Mateus, not the most accurate pass. Oh, good spread. Thinks about the shot. Picks out Simons! Goal, the Netherlands! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So, a breakthrough already. Great vision. Shevchenko unable to make it happen for all his good intentions. Hey! Koku did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That's a sharp pass. And it's Seedorf. And this is Van Basten. And that's a simple one for the keeper. A lot of space here, a real opportunity. He can run onto that. Shevchenko. Well, he got rid because he was under pressure. Now he's got space here. Marquinhos calmly anticipates. He's shifting through the gears here. Chance for a shot! Good. It's in! A game of thrills, all square in the blinking of an eye! Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. And that has added a whole new complexion to the game. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. That's positional gold, the utilisation of space. Okay. Simons. Oh, it's Van Basten. Cruyff has it out wide and it's a mighty effort! Firm header just off target. And he did so well to get himself there. What a good effort. Top cross, stunning cross. And he cuts out the supply. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Just eases him off the ball. He's going to be disappointed with that. Showing great feet there. Nicely spread. Cruyff. Van Basten. Real chance! Goal, the Netherlands! And again they hit the front. And he stuck it away as if laser guided. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. The Netherlands go into the lead. Pass somewhat off target. Xavi Simons. Now it's Van Basten.
Rice. Nice interception. His positioning was spot on. Played out to the right. Cruyff with the cross. Oh, it just needed a better touch, and you could see his annoyance. Yeah, it all looked so promising until unexpected sloppiness intervened. Well, there's the clearance. Played back to the goalkeeper. Long ball by the goalkeeper. Right, Seedorf. Hullet. Van Basten finds himself offside. I think that's offside. Yes, it is. Nedved conjures time and space where few can. Looking for options for movement. Probing pass. That is good alertness. Mateus, and it's Nedved. There will be 3 minutes added time. Seedorf. They want to be quick here. It's breakaway time. And this is Cruyff. He has found the way through. And the shot! And it's in! And this is getting better and better. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. So the lead now is 2. Well, there's only one team in it at the moment. And Goes for a shot! A decent effort as the first half draws to a close. Please join me in wishing all the best for members of our fan club celebrating their wedding anniversary today. ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റിയിട്ടില്ല നമുക്ക് അല്ലേ? സത്യം. ആരും മാറ്റൊന്നും വേണ്ട. Substitution in progress. There's the start of the second half. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. The Netherlands finding their Bullet! Oh, crossbar! Marquinhos gets rid without sophistication. Lobbed in behind. Oh, that's a fine interception. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. The Netherlands clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Looking to play him in. Ake kept his eye on it, and he's there. And that is as far as they're going to go. And he's running through. Oh, shooting chance! This is their second corner of the game. Barcelona. He's tried one!
Johan Cruyff, an individual masterpiece. Thank you, bro. A Thank finish you of very true much. class. And they are Hi, tearing bro, the big opposition fan. apart here. Simply breathtaking stuff. Well, it would have been harder to miss. That's just really poor from a defensive Bro, standpoint. Sapidacha. A very soft goal if you look at it. Everyone was busy doing the wrong thing. Someone's really got to be picking him up when he's in that position. So it's Van Basten! He's kicked it out just. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Corner number 3 coming up. Punched away. Barcelona are looking to go forward now. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. That's been cut out, well played. Now, can they get him away? Oh, now here's an interesting matchup. Can he get on the end of this? And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Barcelona still have the cards to affect this game. Oh, some tackle that. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Oh, good-looking ball. Searching passes played there. Pretty loose pass. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just... And the shot! And the assistant referee has his flag raised for offside. എന്താ ചെയ്യ പോയേ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മള് എങ്ങനെ വെച്ചാലും പിടിക്കും. സത്യം നല്ല നല്ല ഒരു നല്ല ഇതുണ്ട്, ടച്ച് ഉണ്ട്. ഇന്റേതോ ഇന്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ശരി ശരി വേണ്ട, എന്തിനും മാറ്റന് നടക്കുന്നില്ല, നടക്കുന്നു. മൂന്നാളെ കറണ്ട് പോണം എന്നാലേ നടക്കുള്ളൂ. We have got changes here from both sides, in fact. Number 5, Sado. Number 14, Johan Cruyff. Number 7, De Jong. coming on the field. Now it's Bale. Well seen. Saw that coming. Number 38, And they've got rid. number 22, Dumfries. Pull it. Number That pass isn't the best. 20, That's a lovely, delicate pass. substitutions taking place. He's a sharp little ball here. Crosses it in. Defending of the desperate variety. That's an imaginative pass. Almost 75 minutes on the clock now. Pedri. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, that's wonderful alertness. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Gravenberg. Here's Ake.
Well timed, excellent interception. Tries to play it through. Cute ball now. How can he reach it? Now it's Hullet. And no, that is pretty much the end of that. Now it's Bergkamp. Hullet. Pedri! It's there! It could be a lifeline! Two more needed! There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's done that so often. So, just a consolation, or is there a way back from here? Ball is over the line. And that's definitely not his best. Van Dijk. Ake. Now it's Kluivert. Oh, that's well spotted. Bergkamp. And now the breakaway. And it's Pedri. Now it's Bale. That pass has been well intercepted. And he welcomes it in. And it's claimed by the keeper. Mateus cuts it out. Hullet gets on the end of things as a matter of habit. Threads one in. Board shows there will be 3 extra minutes. Oh, smashing header! Oh, he's managed to get himself offside. Mateus gets a foot in here. Aims beyond the defence. That's that, the end. Well, that was a frustrating game. They were, at times, cohesive, very capable. But undone by an opponent who simply did a better job. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? One-sided, only one winner, Peter. The players didn't show enough togetherness, and it was weak throughout. My thanks to Jim. We both wish you a very good... ഞാൻ ലൈവ് ഒക്കെ ഒന്ന് എൻഡ് ചെയ്യട്ടെ.
ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ലൈവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്കും ലൈക്ക് ചെയ്തവർക്കും ഒക്കെ താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നാളെ കാണാം. ബൈ. ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലേ? ഓ,